Mi padre se limitó a declarar ante la asamblea, mi hijo tiene el porte de un emperador. Al oír el claro sonido de la notificación resonando en tus oídos, te quedaste paralizado en el sitio. Pero si aún soy un niño. Al instante siguiente, un rugido interminable brotó de tu interior. En el momento en que aparecieron los grilletes del camino celestial, se hicieron añicos. La sangre sagrada dorada se transformó en luz divina, iluminando todos los reinos y mundos. En lo profundo de las nubes, se materializaron formas ilusorias de dioses y demonios, postrándose ante la isla sagrada del clan Su. Al instante, innumerables entidades aterradoras de las tierras sagradas y los reinos prohibidos de los 3000 estados Dao despertaron. El hijo de Sugudi era verdaderamente temible, no era de extrañar que fuera un verdadero dragón nacido después de 9 años en el útero. Al mismo tiempo, dentro del palacio imperial del clan primordial Su, los ancianos se quedaron paralizados por la sorpresa. El gran cuerpo sagrado primordial de la perfección representaba la cima entre los 3000 físicos, su plena consecución permitía desafiar directamente a los antiguos emperadores. Poseer tal poder al nacer. ¿Qué clase de prodigio era este? Ja, 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 ja. Verdaderamente digno de ser mi hijo, Sugudi. Ha roto las cadenas del físico sagrado primordial al nacer. Los ancianos se reunieron a tu alrededor, con expresiones agitadas. Aún no le hemos puesto nombre a mi preciado hijo. Mi señora, ¿por qué no llamarlo Suchen? Una sola mota de polvo puede oscurecer los cielos y llenar los mares. Sugudi te acunó, con el rostro radiante. Muy bien, Suchen será. Hyun Kingbrow, tumbada en la cama con el rostro pálido, asintió con ternura y afecto adorador. El anfitrión completó con éxito la primera fanfarronada tras vincular el sistema. Enhorabuena por adquirir la recompensa, el sutra del emperador celestial. Enhorabuena por adquirir la recompensa, el dedo que encierra el cielo en el gran desierto. Cuando el mensaje se desvaneció, la sangre sagrada dorada brotó dentro de ti. Una aura aterradora irrumpió de tu cuerpo, escalando sin descanso. Tu cultivo destrozó 5 reinos principales sucesivamente, forjando directamente un palacio Dao. Los ancianos del clan Su quedaron completamente estupefactos, jadeando de asombro. Forjar un palacio Dao de un solo golpe. Nuestro hijo dominará sin duda esta era. La multitud dentro del palacio imperial se sintió abrumada por la emoción. Sin embargo, en ese mismo momento, se produjo una calamidad. La raza humana no puede soportar un segundo su invencible. La zona prohibida del río Néter no lo consiente ni lo permite. Al pronunciar estas palabras, una aura aterradora se extendió hacia afuera. Fuera de la isla divina del clan Su, apareció un par de ojos que parecían haber estado inactivos durante eones. Su mirada era escalofriante, como si emanara de las profundidades del inframundo. Más allá de la isla divina del clan Su, los cielos se rasgaron y una niebla negra, ilimitada y espeluznante, envolvió la tierra. Se materializó una figura aterradora, tan alta que perforaba los cielos y alcanzaba la tierra. Sus ojos carmesí colgaban como 2 vastos soles suspendidos en el vacío. La zona prohibida del río Néter. Sugudi fue el primero en reaccionar, frunciendo ligeramente el ceño. Tú, un simple cuasi emperador de 9º rango, ¿te atreves a ponerle la mano encima a mi hijo? Muy bien, muy bien. Puesto que tú, la zona prohibida del río Néter, te atreves a desafiarnos, no dudaré en iniciar una guerra inmortal. Masacraremos a nuestro paso por el río Néter para celebrar el cumpleaños de mi hijo. La zona prohibida del río Néter no es más que un enemigo derrotado de nuestro antiguo clan Su. Puesto que pretendes dañar al prodigio de mi clan Su, que comience la guerra inmortal. Si es necesario, arrasaremos todo el estado imperial. Un anciano temperamental del clan Su perdió instantáneamente la compostura. Su intención de luchar se disparó hacia el cielo y una aterradora presión de nivel cuasi emperador se irradió, destrozando la inquietante niebla negra que rodeaba la isla divina del clan Su. Masacradlos. Masacradlos hasta que el cielo y la tierra se vuelquen y los ríos se tiñan de rojo con sangre. 2 ancianos sucesivos del clan Su desataron sus auras de cuasi emperador, y sus resonantes voces resonaron en todos los reinos. Al instante, todo el cosmos estalló una vez más. Si estallara una guerra inmortal, todo el dominio inmortal central se vería envuelto en ella y se sacrificarían innumerables vidas a su paso. ¿Estaba realmente a punto de estallar una guerra inmortal? Incluso si estalla una guerra inmortal, mi zona prohibida del río Néter nunca te permitirá a ti, el hijo del invencible Su, sobrevivir en este mundo. Esa majestuosa voz resonó una vez más sobre el estado imperial. Al instante siguiente, una lanza antigua atravesó el vacío, con la hoja manchada de sangre negra y grabada con runas antiguas y místicas. No era otra cosa que el arma imperial suprema, la lanza del rey del inframundo. ¿Buscas la muerte? Rugió Sugudi cuando la lanza del rey del inframundo, con su abrumador poder imperial, estaba a punto de golpear el palacio imperial Su. Al instante, el vacío sobre el palacio imperial Su se hizo añicos con un rugido atronador. Apareció un joven vestido con una túnica dorada con dragones, que levantó la mano para tocar ligeramente el vacío. En ese instante, el poder de un cuasi emperador de 9º rango estalló, amenazando con sumergir por completo todo el estado imperial. El tiempo y el espacio parecieron congelarse en ese momento. La lanza del rey Néter, manchada con sangre imperial, fue repelida al instante, estallando en un rugido que sacudió la tierra. Hoy mato a un cuasi emperador de la zona prohibida para celebrar el cumpleaños de mi hijo. La túnica dorada con dragones de Sugudi ondeaba ferozmente con el vendaval. Miró con absoluto desprecio la imponente niebla negra que tenía ante él. Tú, la zona prohibida del río Néter, ¿te atreves a venir a mi antigua familia Su y hacerte el poderoso? Aplastaré tu arrogancia.
Apenas pronunció estas palabras, una colosal mano dorada rasgó los cielos, cargando con el peso del poder imperial, y se estrelló directamente contra la inquietante niebla negra. Al instante, la tierra tembló, el cosmos se partió, el caos primigenio descendió y la espesa niebla negra se agitó violentamente. El cuerpo del cuasi emperador de la zona prohibida del río Néter explotó con un rugido atronador. Sugudi empuñó la lanza del rey del inframundo y contempló el vacío infinito. Su mirada parecía atravesar el tiempo y el espacio infinitos, contemplando todas las principales zonas prohibidas de la vida como un rey divino. Señor del río del inframundo, Sugudi recordará este día. En 3 días, llegaré personalmente a la tierra oscura y arrasaré la zona prohibida del río del inframundo. Dentro del palacio imperial Su, los ancianos del clan Su contemplaban al bebé envuelto en pañales, divididos entre la risa y las lágrimas. Chener, sé un buen chico y escucha. Papá se va a la zona prohibida del río Estigia para ajustar cuentas con ellos. Te traeré un regalo cuando vuelva. Al oír esto, sentiste una oleada de impotencia. Dios mío, este padrastro mío parece bastante sobreprotector. Jefe de familia, ¿es realmente prudente asaltar la zona prohibida del río Estigia ahora? Si lo haces, podrías sacudir los cimientos del reino oscuro, lo que sería perjudicial para nuestro clan Su. En ese momento, un resoplido frío resonó abruptamente desde la tumba ancestral en lo profundo de la isla divina del clan Su. ¿Qué hay de inapropiado en ello? La antigua familia Su no será deshonrada. Inmediatamente, un poder divino abrumador se extendió, sacudiendo a toda la familia Su hasta sus cimientos. Un anciano demacrado, cubierto de barro y vestido con túnicas negras, apareció encorvado dentro del palacio imperial. Era un emperador. Saludos, antepasados Santian. La asamblea dentro del palacio imperial, al ver al anciano, palideció por la sorpresa y se inclinó con reverencia. Su Santian ignoró por completo a la multitud reunida y, con un gesto de la mano, hizo que le trajeran al bebé envuelto en pañales directamente a sus brazos. Contemplaste al antiguo patriarca de la familia Su ante ti, y una sensación de resignación se apoderó de tu corazón. Ay, apenas nacido, no solo habías llamado la atención de un cuasi emperador de la zona prohibida de la vida, sino que también habías despertado a tu propio patriarca ancestral de su asiento. Esta familia ciertamente adoraba a sus descendientes, aunque los nombres eran bastante exagerados, o bien invencibles o bien desafiantes al cielo. Su Santian te acunó, con un destello de agudeza en sus ojos nublados mientras rugía de risa. Ja, 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 ja. Excelente, excelente. Un cuerpo sagrado primordial nacido para romper cadenas, qué talento innato. ¿Quién en esta era podría rivalizar con él? Luego, su mirada se posó en su Woody mientras ordenaba, Woody, ve y masacra sin piedad la zona prohibida del río Néter. Deja a un lado todas las reservas, ellos fueron los que ignoraron el antiguo pacto. Si alguien se atreve a hablar, empuñaré el arma imperial suprema, ascenderé a la cima del poder y libraré una guerra sangrienta en los cielos. En cuanto a este muchacho, su educación será mi responsabilidad. En ese momento, dirigió una mirada llena de afecto al niño que tenía en brazos. Al oír esto, te quedaste completamente sin palabras. Así que te llevarán a las tumbas ancestrales justo después de nacer, ¿eh? El rostro de su Woody se iluminó de emoción, el propio emperador le instruirá. Mi hijo tiene el porte de un emperador. Sin embargo, antes de que pudieran recuperarse, las siguientes palabras de su Santian los dejaron paralizados, completamente atónitos. La era del declive ha terminado. La era dorada está por comenzar. Se acerca la época más resplandeciente y el camino hacia la inmortalidad se abrirá en esta vida. Con la destreza innata de este niño, él asegurará una gran fortuna para nuestro antiguo clan Su en esta era. Por lo tanto, declaro, todos los recursos de cultivo del clan Su se destinarán a él. Por la presente, se le concede a este niño el título de hijo divino. A partir de hoy, este joven será el hijo divino del clan Su. Quien se atreva a conspirar a sus espaldas o a mostrar falta de respeto al hijo divino, este emperador no se importará si el clan Su pierde a uno de sus cuasi emperadores. Al oír esto, te quedaste completamente sin palabras. Muy bien, muy bien. Eres muy hábil ganándote mi enemistad, ¿no es así? A partir de hoy, Su Chen será nombrado hijo divino de nuestro clan Su y recibirá instrucción personal de este emperador. Si algún otro hijo sagrado de la secuencia se siente insatisfecho, podrá desafiarlo en combate al mismo nivel de cultivo dentro de 9 años. El vencedor sustituirá entonces a Su Chen como hijo divino. En un instante, tu nombre resonó en todo el antiguo clan Su. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 9 años, pero los rumores sobre ti seguían circulando por todo el clan Su. Todos esperaban la salida de este hijo divino de su reclusión, anticipando su demostración de poder sin igual. En ese momento, fuera de la tumba ancestral de la familia Su, Sugudi, Hyun King Grow y una multitud de ancianos del clan Su esperaban con expectación tu aparición. Chener, tal y como todos especulaban, Sugudi, que estaba al frente, gritó de repente emocionado. Al oír esto, todos miraron hacia arriba y vieron a un joven emergiendo de la tumba ancestral. En el momento en que su Chen aparicio, todos los ancianos del clan se quedaron paralizados por la sorpresa. Su impresionante belleza parecía casi irreal, como un inmortal caído descendido de los cielos. Saludos, padre, madre y estimados ancianos. Mientras la multitud permanecía inmóvil, una voz suave resonó en sus oídos. Solo entonces recuperaron la conciencia. Bien hecho, muchacho. Verdaderamente digno del gran cuerpo primordial santo perfecto. Su Woody se apresuró a acercarse emocionado y abrazó a Su Chen mientras exclamaba.
Esta vitalidad y energía sanguínea rivales en con las de un verdadero dragón. Jiang Qin Cruz equado clavada en el sitio, con el rostro radiante de alegría y los hermosos ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Saludos, Hijo Divino. Los ancianos del clan se inclinaron al unísono ante su chun, con voces atronadoras como truenos que sacudían los cielos. Tras las formalidades, uno de los ancianos preguntó con entusiasmo. Hijo Divino, ¿qué reino has alcanzado? ¿Has logrado alcanzar el reino celestial? Al resto, los demás se volvieron hacia su chun, con expresiones rebosantes de curiosidad. El cuerpo sagrado primordial antiguo plenamente realizado, liberado de sus cadenas, además de la instrucción personal de un emperador. Tenían verdadera curiosidad por saber hasta donde había progresado su chun en estos nuevos. Incluso su Woody y Jiang Qingru mostraban expresiones de gran interés. Su chun miró al anciano, y una chispa de satisfacción cruzó por su mental or la pregunta. Durante esos nuevos, había comprendido completamente la mecánica del sistema. Mientras se entregaron en especulaciones descabelladas y exageraciones, él recibiría recompensas. Cuando apareció por primera vez, había reflexionado sobre cómo manifestar su destreza ante el clan su, incitándolos a ensalzar sus virtudes. Sin embargo, ¿quién podría haber previsto que, apenas habiendo dado un paso adelante, se le presentaría una recompensa? En respuesta al anciano del clan, alcanzó el reino de la caverna celestial hace un año. Su chun habló con air de indiferencia casual, como si estuviera contando un asunto trivial. ¿Hace un año? ¿El reino de la caverna celestial? Sin embargo, sus palabras cayeron como un rayo en un cielo despejado, provocando una onda expansiva entre la multitud reunida. ¿Un cultivador del reino de la caverna celestial a los 8 años? Ya habían considerado totalmente absurda su especulación de que su chun había alcanzado ese nivel a los nuevos. Sin embargo, ¿quién podría haber imaginado que su chun superaría incluso a sus expectativas más descabelladas? 8 años, reino de la caverna celestial. ¿Cómo podían coexistir estos dos conceptos? Si se difundiera la noticia, sin duda causaría conmoción en los innumerables reinos y en el propio dominio inmortal central. Buscando en el dominio inmortal central a lo largo de incontables años, no se podía encontrar en un solo prodigio que hubiera alcanzado el reino de la caverna celestial a los 8 años. Los ancianos del clan reunidos, incluido su Woody, estaban completamente atenidos. Mi hijo realmente hace honor al título de cuerpo santo primordial, y es absolutamente extraordinario. Murmuró su Woody. Me pregunto cuántas cavernas celestiales habrá abierto el hijo divino. ¿Podrían ser 9? El anciano insistió. Para entrar en el reino de las cavernas celestiales es necesario abrir cavernas. ¿Cuántas más cavernas se abran, mayor será el talento innato? 9 cavernas representan la cima del reino de las cavernas, una hazana solo posible para prodigios sin igual o antiguos emperadores en su juventud. Cualquiera que abra 9 cavernas está destinado a convertirse en emperador. Su chun rompió las cadenas del Dao celestial al nacer, forjando su palacio dado en un solo gol, muy probablemente tras haber abierto 9 cavernas. ¿Hay alguna duda? El talento innato del hijo divino es incomparable, deben ser 9 reinos celestiales. Otro anciano del clan declaró con absoluta certeza. No. Sin embargo, nada más pronunciar esas palabras, su Woody negó con la cabeza repetidamente. No. Yo mismo abrí 9 reinos celestiales en mi mejor momento, pero ante este joven, los reinos dentro de mí parecen ligeramente reprimidos. La única fuerza capaz de tal efecto es entrar en el legendario reino prohibido para alcanzar el único reino celestial. Chenur, tú. No habrás entrado en el reino prohibido para alcanzar el único reino celestial, ¿verdad? Mientras hablaba, la expresión de su Woody se volvió completamente sorprendida. El llamado reino prohibido se refiere a la cima de la perfección dentro de un reino. También era el límite definitivo de ese reino, algo que el camino del cielo no podía tolerar. Su chun escuchó esto, pero no dio una respuesta clara. En ese momento, naturalmente no lo admitiría. Admitirlo equivaldría a violar abiertamente las reglas del sistema. Después de todo, solo había abierto 9 reinos internos, pero no había puesto un pie en el reino prohibido para alcanzar el único reino interno. El talento innato del hijo divino es incomparable. El hecho de que se mantenga tan sereno ahora sugiere que debe haber entrado en el legendario reino prohibido. Los demás ancianos del clan estaban igualmente atenidos. La compostura de su chun era notable, cada gesto irradiaba confianza. Tal seguridad solo podía significar que había entrado en el reino prohibido y había alcanzado el único reino celestial. Ding.
La detección de individuos que se jactan del anfitrión desencadena un golpe crítico. Recompensa, entrada en el reino prohibido, alcanzando el único reino celestial. La notificación del sistema, ascent durante mucho tiempo, sonó en los oídos de su chen. Boom, boom. Dentro del cuerpo de su chen, la energía vital dorada se disparó hacia el cielo como el estruendoso latido de tambores divinos. El hora del noveno cielo del reino celestial se derramó, y nueve reinos celestiales similares al sol aparecieron detrás de él, girando lentamente. Dentro de los nueve reinos celestiales, el resplandor divino parpadeó cuando comenzaron a interconectarse, aparentemente evolucionando todas las cosas. Una energía vital dorada infinita se fusionó en su interior, y nubes auspiciosas se elevaron hacia el cielo. Bajo las miradas atenidas de la multitud, los nueve reinos celestiales detrás de su chen se fusionaron por completo. Inmediatamente después, un nuevo reino celestial apareció detrás de él, como un sol dorado iluminando los cielos. Esto. Cuando los nueve reinos celestiales de su chen emergeron y comenzaron a converger en uno, las pupilas de todos los presentes se contrajeron de repente, con expresiones llenas de sorpresa. El Hijo Divino realmente ha entrado en el legendario reino prohibido, logrando el único reino celestial. Los nueve reinos celestiales se unieron y se fusionaron en la carne. Esta era la característica distintiva del reino prohibido. El propio su Woody estaba completamente atenido. Antes, solo había especulado. Después de todo, el reino prohibido, el único reino celestial, era una existencia totalmente intolerable para el Dao del cielo. Incluso en la era antigua inmortal, donde abundaban los prodigios, solo el incomparable emperador celestial había alcanzado el único reino celestial. Desde la era primordial, ningún prodigio, por extraordinario que fuera, había fusionado jamás un reino celestial único. Sin embargo, ahora, su chen había roto los límites, entrado en el reino prohibido y alcanzado el reino celestial único. No significaba esto que su chen tenía el potencial de rivalizar con el emperador celestial supremo? O incluso superarlo. Ten en cuenta que su chen solo tiene nuvanos. A los nuvanos ha alcanzado el reino celestial único y ha entrado en el dominio prohibido. Su Woody estaba completamente aturdido, sintiendo que su propio corazón se estremecía hasta lo más profundo. Fenomeno. El Hijo Divino es realmente un fenomeno. Los ancianos del clan reunidos estaban completamente desconcertados. Boom. 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 En ese mismo momento, el aura dentro del cuerpo de su chen comenzó a surgir violentamente. Por encima de los cielos, se acumularán nubes oscuras y retumbarán los truenos. Podría ser. ¿Está el Hijo Divino a punto de volver a romper barreras? Contemplando a su chen, suya energía vital dorada se elevaba hacia el cielo, los ancianos del clan se quedaron paralizados, incapaces de recuperarse durante un largo rato. ¿Estaba a punto de alcanzar el reino del tesoro divino? No. Solo aquellos que entran en el reino santo pueden invocar la tribulación celestial. El pequeño chen no está entrando en el reino del tesoro divino, esta es la tribulación prohibida. Su Woody levantó la cabeza para contemplar las nubes de tribulación que se arremolinaban sobre los cielos, con expresión grave. El reino prohibido, el camino del cielo no lo toleraría. Por lo tanto, para cada cultivador que se atreviera a adentrarse en el reino prohibido, el camino del cielo desataría la tribulación prohibida para aniquilarlo. La tribulación prohibida, una prueba en la que nueve morían y uno sobrevivía. Por encima del noveno cielo, las nubes de calamidades agitaban, los rayos divinos purpura parpadeaban, envolviendo toda la isla divina del clan su. ¿Tribulación celestial? ¿Podría ser que otro anciano de nuestro clan su haya entrado en el reino sagrado? No. Esta no es la tribulación del ascenso a la santidad. ¿Podría haber sido provocada por uno de los hijos santos de la secuencia? Es muy probable. Todo el clan su estalo en conmoción. Innumerables figuras salieron de los salones, mirando hacia el cielo. Dust, no temas. Tu padre protegerá tu camino. Su Woody avanzó con paso firme, ascendiendo directamente a los cielos. Su poder quasi imperial suprimió los nueve cielos. Sin embargo, su dust sacudió ligeramente la cabeza, con expresión serena. Padre, no es necesario. Una simple tribulación prohibida? No necesito molestar. La reprimiría solo. La voz de su chen no era fuerte, pero transmitía un dominio inconfundible, resonando en toda la isla divina del clan su. Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, se disparó hacia el cielo. Su chen se mantuvo erguido en el vacío, de espaldas a la multitud.
Su cabello negro andaba en el aire, y un resplandor divino dorado de energía vital se remolinaba a su alrededor. Vestido con túnicas blancas como la nieve, parecía un inmortal Cato. Detrás de él, el único reino conectado de las nueve cavernas brillaba como un sol radiante, suspendido serenamente a su paso. Al oír estas palabras, las expresiones de los muchos prodigios de la isla divina del clan Sua se congelaron al instante. El único que podía dirigirse a su Woody como padre dentro del clan Su. Solo podía ser Su Chen, el hijo divino del clan Su, destinado por el antiguo patriarca el Nacer, cuando había desencadenado múltiples fenómenos celestiales. Han pasado 9 años, ha salido el hijo divino de su reclusión? ¿Es este el tan rumorido hijo divino? No parece particularmente notable. La aparición del hijo divino agitara al clan Su. Se rumorea que los días grandes hios santos secuenciales señalan a aceptar su inferioridad y esperan día y noche su aparición para desafiarlo en batalla. Vaya. ¿Provocará una tribulación celestial al salir? El hijo divino realmente hace honor a su nacimiento como el cuerpo sagrado primordial que rompió las cadenas. Y es realmente adorador. Espera, ¿qué acaba de decir? ¿La tribulación prohibida? ¿Podría haber entrado en el reino prohibido? Nueve reinos celestiales interconectados, ese es el único reino celestial que se puede alcanzar solo entrando en el reino prohibido. El único reino celestial. No es de extrañar que llama la atención de un quasi emperador de la zona prohibida de la vida. Con el patriarca instruyéndole personalmente, un talento tan prodigioso. Debe de ser el hijo divino de nuestro clan Su. Innumerables miembros del clan Su levantarán la cabeza y mirarán a Su Chen en los cielos, con el corazón temblando de asombro. El reino prohibido, el único reino celestial. Tal talento rivaliza con el del incomparable emperador celestial de la antigua era inmortal. Boom! En ese momento, las nubes de la calamidad se agitarán y los truenos resonarán. Corrientes de rayos divinos purpura surgirán como torrentes torrenciales, cayendo sobre Su Chen. El adorador poder de la calamidad sacudió los cielos, provocando escalofríos. Sin embargo, frente a los temibles rayos divinos purpura, Su Chen permaneció sereno, con voz solemne. Dejad que los rayos de la calamidad entren en mi cuerpo, forjando mi físico sagrado. Boom! En un instante. Una energía vital dorada infinita brotó de su cuerpo, elevándose como un resplandor divino, atrayendo directamente los rayos divinos purpura hacia su ser. Otros que se sometían a la tribulación procedían con sumo cuidado, temiendo que el más mínimo paso en falso pudiera conducir a su desaparición. Sin embargo, Su Chen empleó directamente la tribulación celestial para templar su propio ser. Esto dejó completamente atenidos a los miembros del clan Su reunidos abajo. Templar el cuerpo con la tribulación celestial. Muy bien, muy bien. Así es como decides jugar? Rumble. Interminables rayos divinos purpura caen sin cesar, surgiendo en el cuerpo de Su Chen mientras la energía vital dorada surgía a través de los nuevos cielos. Así, de espaldas a las masas, Su Chen se erigía como un joven emperador. La única caverna celestial detrás de él también comenzó a sufrir una transformación bajo el bautismo de la tribulación del trueno. Patrones do surgirán sobre ella, como así las mismas leyes del cielo y la tierra estuvieran evolucionando. Capítulo 5, el fenómeno regresa, el rey inmortal desciende sobre los nuevos cielos. Un caballero de gracia sin igual, un noble sin igual. Parece que subestimamos el talento innato del hijo divino. Los ancianos del clan Su mirarán hacia los cielos, donde Su Chen se erguía como un inmortal Cato, y todos sacudirán la cabeza con sonrisas irónicas. El prodigioso talento que Su Chen había demostrado hizo que incluso estas figuras supremas y cercanas al nivel de emperador sintieran que sus corazones se estaban rompiendo. Era completamente absurdo. Invocar la tribulación celestial para templar el físico. Ni siquiera los prodigios más excepcionales se atrevían a ser tan imprudentes. Al presenciar este espectáculo, sintieron que sus corazones se desmoronaban cuanto más para los otros prodigios del clan Su. Templar el cuerpo a través de la tribulación celestial. El talento del hijo divino realmente desafía a los cielos. Dios mío, el hijo divino es nada menos que un fenómeno de la naturaleza. Me temo que nunca volveré a ver la espalda del hijo divino en esta vida. La visión de nuestro patriarca es tan aguda como siempre. Con un talento tan prodigioso, el hijo divino eclipsa por completo a los días grandes hios santos secuenciales. Está destinado a convertirse en el hijo divino de nuestro clan Su. Verdaderamente digno del cuerpo sagrado primordial, una forma física sin igual, que rivaliza con la de un verdadero dragón. El reino prohibido, el único dominio celestial, el cuerpo divino primordial.
Entidu el clan su no hay ningún prodigio que pueda rivalizar con él. Con el hijo divino entre nosotros, el clan su reinará supremo sobre el reino inmortal central. Los prodigios del clan su hablarán al unisono, con palabras rebasantes de reverencia. En ese mismo instante. Dentro de un palacio flotante del clan su. Un joven vestido con una armadura platita emergió del gran salón. Su porte era altivo, su aura trascendente. Sus ojos brillaban con una intención espada que sacudia la tierra, todo su ser se asemejaba a una espada divina desenvenenada, que inspiraba temor reverential. Este joven no era otro que Su Hao, el séptimo en la jerarquía del clan Su. Su Hao, el legendario prodigio del antiguo clan Su. Nacido en una rama colateral de la familia, su madre no era más que una servienta. Por ello, desde su infancia, soportó el desprecio y la humiliación implacable. Hasta que, a la edad de 10 años, obtuvo inesperadamente una espada divina, de la que recibió la herencia de un emperador. Así, Su Hao despertó un talento supremo, el uso espada indestructible. Entre las 3000 constituciones físicas, el uso espada indestructible se encontraba entre las 50 mejores, a la altura del uso soberano. Armado con el uso espada indestructible y esa espada divina, Su Hao ascendió hasta convertirse en el séptimo hijo sagrado del clan Su. ¿Un reino divino solitario? ¿La antigua constitución sagrada? Con solo estas dos, estás lejos de asegurar la posición de hijo divino dentro del clan Su. Lo que yo, Su Hao, me propongo, nadie me lo ha quitado jamás. La posición de hijo divino me pertenece únicamente a mí, Su Hao. Quien se atreva a codiciarla se convertirá en un alma queda bajo mi espada. Y que hay del cuerpo sagrado primordial antiguo. La espada divina que tengo en mis manos no es menos formidable. Su Hao fijó su mirada en su chen en los cielos, con los puños apretados. Sus ojos ardían con una intención asesina entrelazada con energía de espada, traicionando el resentimiento que bullía en su corazón. Boom! En ese mismo momento, un rugido atronador resonó en el cielo azul. Contemplad. En el vacío, el único reino celestial detrás de su chen estalo con un brillo radiante mientras sus patrones dao grabados se fusionaban con su ser. La energía vital dorada se elevó hacia el cielo, fusionándose en el espectro indistinto de un rey inmortal. Esta forma destrozó las nubes de la calamidad, ascendiendo a los nuevos cielos para observar toda la creación. Su chen se erigió orgulloso ante este espectro del rey inmortal, pareciendo él mismo un joven rey inmortal. Esto es, la manifestación del cuerpo sagrado primordial. El rey inmortal desciende sobre los nuevos cielos. Contemplando el fantasma sentado en medio de los nuevos cielos, los miembros de la familia su mostraban expresiones de absoluto asombro. Quien hubiera pensado que la habilidad divina innata cultivada desde esta única caverna celestial sería la manifestación del cuerpo sagrado primordial, el rey inmortal descendiendo sobre los nuevos cielos? Esto realmente me ha ahorrado el tiempo de comprensión. De pie con orgullo ante el fantasma del rey celestial, su chen abrió lentamente los ojos y murmuró en voz baja. Su mirada era altiva, su porte trascendente. Su voz melodiosa resonó por todos los cielos y la tierra. Dispersos. En un instante. El fantasma del rey celestial sentado en lo alto de los nuevos cielos se disipó y el mundo recuperó su claridad. Su chen permaneció suspendido en el vacío. Con un destello de pensamiento, abrió la interfaz del sistema. Anfitrión, su chen. Edad, 9. Constitución, cuerpo divino primordial plenamente realizado. Identidad, hijo divino del clan primordial Su. Reino, noveno cielo del reino celestial cavernoso reino prohibido, único cielo cavernoso. Habilidades divinas innatas, grandido del desierto que encierra el cielo, lodo azul sembrado por el chaos, rey inmortal descendiendo sobre los nuevos cielos. Técnica de cultivo, sutra del emperador celestial. Aunque entrar en el reino prohibido y alcanzar la caverna celestial única no lo otorgó un avance directo al reino del tesoro divino. El bautismo de la tribulación prohibida y la fusión con la caverna celestial única habían amplificado su destreza en como cientos de veces. La mayoría de su destreza física, en particular, era absolutamente escalofriante. Incluso se un prodigio del reino del tesoro divino en su apogeo se enfrentará a él ahora, podría destrozarlo de un solo puñetazo con sus propias manos. En cuanto a los límites de esta fuerza física, ni siquiera el propio Su Chen lo sabía. Más allá de esto. El segundo de los 6 grandes fenómenos del cuerpo sagrado primordial había despertado con éxito, el rey inmortal descendiendo sobre los nuevos cielos. El cuerpo sagrado primordial poseía un potencial ilimitado, cada fenómeno requería una comprensión personal para transformarse en habilidades divinas innatas.
Espero que esta edad de oro no me decepcion demasiado. Suchen, vestido con túnicas blancas, secuedo de pie con las manos entrelazadas a la espalda, mirando al cielo con un suspiro. Un hora de soledad invencible emanaba de todo su ser. Tras pronunciar estas palabras, se giró lentamente y camino hacia su Woody y los demás. Al girarse, los miembros de la familia su que se encontraban abajo pudieron finalmente contemplar el verdadero rostro de este legendario hijo divino. Innumerables miradas se posaron en aquella figura vestida de blanco. Por un momento, toda la isla divina de la familia su quedó en silencio. En el instante en que vieron la verdadera forma de su Chen, una frase surgió involuntariamente en la mente de todos. Un caballero de gracia sin igual, un hijo sin igual del mundo. Los miembros de la familia su quedaron hipnotizados por la apariencia y el porte de su Chen. Los ojos de los jóvenes brillaban con admiración, sus rostros completamente embelesados. Su Chen, encontrándose con las miradas de todos los presentes, regresó tranquilamente al lado de su Woody. Solo cuando su figura desapareció de la vista, los jóvenes volvieron abruptamente a la realidad. Dios mío. ¿Es este el hijo divino? Nunca imaginé que sus rasgos pudieran ser tan impresionantes, support realmente como un inmortal quedó. El hijo divino es absolutamente cautivador. Con tal aspecto y presencia, realmente se merece el título. ¿Quién podría resistirse a un hijo divino con rasgos divinos, un porte sin igual y un carisma que irradia por todos sus poros? En todo el reino inmortal central, ¿quién podría rivalizar con la apariencia y la presencia del hijo divino de nuestro clan su? El encanto del hijo divino es incomparable. Por un momento, toda la isla divina del clan su se hizo eco de los gritos sobre el encanto incomparable de su Chen. Ding! Se han detectado individuos alabando al anfitrión. Se ha activado un golpe crítico. Se recompensa con encanto de primer nivel. En el momento en que su Chen regresó al lado de su Woody, el timbre de notificación del sistema sonó en sus oídos. ¿Su Chen? ¿Qué demonios? Espera. ¿Esto cuenta? Estaba completamente atenido. ¿Esto realmente otorga una recompensa? Está bien, está bien. Tocad vuestras trompetas, me encanta. Aunque esta recompensa es un poco abstracta, por decirlo suavemente. Lámelo encanto de primer nivel si quieres, pero somos sinceros, ¿no es esto simplemente un físico divino de sucubo puro? Zumbido. A medida que la indicación del sistema se desvanecia, todo el ser de su Chen sufrió una profunda transformación. Empoderado por un encanto supremo, cada gesto irradiaba una elegancia refinada, atrayendo la mirada de todos los que lo vean. ¡Qué extraño! No puedo evitar la sensación de que el hijo divino parece algo diferente. Los ancianos del clan miraron a su Chen junto a su Woody, con la mente llena de perplejidad. Percibían claramente que su Chen había cambiado, pero no podían precisar exactamente qué era lo que había cambiado. Incluso su Woody y Jiang Qingru mostraban expresiones de total desconcierto. Padre, ¿puedo preguntar si nuestra familia supone algún medio para poner a prueba la fuerza de la forma física de una persona? Su Chen ignoró sus miradas y preguntó directamente. Decisive poner a prueba los límites de su fuerza física, ahora medurada por la singular caverna celestial del cuerpo sagrado primordial. ¿Poner a prueba la fuerza física? Su Woody se detuvo, sorprendido. Sin embargo, se recuperó rápidamente y respondió con una sonrisa. En efecto. Nuestra familia supone la estela divina que perfora el cielo, una reliquia de la era antigua inmortal. Originalmente se encontraba en la zona prohibida de la vida, pero más tarde fue recuperada por nuestro patriarca ancestral y colocada en la arena de artes marciales. La leyenda dice que esta estela fue forjada por el incomparable emperador celestial de la era antigua inmortal, diseñada específicamente para medir la destreza en el come físico por debajo del reino del tesoro divino. En su interior se encuentra una técnica suprema para forjar el cuerpo. Ahora te encuentras en el noveno nivel del reino celestial de la caverna. Desafiarla sería lo más adecuado. Con tu físico sagrado primordial antiguo, seguro que alcanzarás la cima. Incluso podrías obtener esa técnica suprema de refinamiento celestial que dejó el emperador celestial supremo. Así es. Al resto, su Chen no pareció demasiado sorprendido. Todo eran tópicos muy manidos realmente no había nada por lo que sorprenderse. Padre, madre, estimados ancianos del clan, ahora partir para poner a prueba mi destreza física en la estela divina que perfora el cielo. Su Chen se inclinó ligeramente hacia su Woody y los demás. Luego.
Se transformó en un rayo de luz dorado, elevándose hacia los terrenos de artes marciales del clan Su, dejando a su woody y a los demás mirandos en silencio. La destreza física de un cuerpo sagrado primordial que ha roto las cadenas del camino del cielo. ¿No les gustaría presenciarlo? Su woody se dirigió de repente a los ancianos del clan reunidos en la arena. Al oír estas palabras, los ojos de los ancianos se iluminaron y asintieron al unísono. Ellos también estaban ansiosos por presenciar la destreza física de este hito divino, alguien que había entrado en el reino prohibido, empoderado por una caverna celestial solitaria y el cuerpo sagrado primordial. Sin embargo, Su Chen claramente no tenía intención de dejarlos observar. Ya que todos desean verlo, ¿a qué esperamos? Sigamos el discretamente y presenciemos el verdadero poder de la forma física de mi hijo. Tan pronto como su woody terminó de hablar, tomó la mano de Jiang Qingru y desapareció en el vacío, dirigiéndose hacia la arena de artes marciales de la familia Su. Los demás ancianos observaron, momentáneamente sorprendidos. Sin embargo, se recuperaron rápidamente y sus rostros se iluminaron con expectación mientras ellos también se desvanecían en el vacío, siguiendo a su woody y Jiang Qingru. Capítulo 6, El desafío de la séptima secuencia, las nuevas criaturas celestiales. Hundido destroza la estela divina, el cuerpo eternamente indestructible del verdadero demonio. El antiguo clan Su. Una antigua ciudad suspendida en el vacío. Este era el campo de entrenamiento marcial del clan Su, un lugar dedicado exclusivamente al cultivo de los discípulos del clan Su. En su interior, no solo había diversas instalaciones para poner a prueba los niveles de cultivo y la destreza en el combate, sino también numerosos lugares sagrados que podían acelerar el cultivo. Esta era la base misma del legado del antiguo clan. En el centro de la ciudad, una imponente estela divina atravesaba las nubes. El monumento de piedra tenía una altura de 10,000 zhang y su superficie estaba grabada con escritura celada dorada. Al examinar su superficie, se revelaba un sinfín de nombres pertenecientes a los discípulos del clan Su. Ante la estela divina que atravesaba el cielo, se encontraba una doncella de impresionante belleza vestida con un traje purpura de la corte, rebosante de expectación. La chica parecía tener 13 o 14 años, con su largo cabello negro recogido de forma sencilla. Un aura de distanciamiento irradiaba de todo su ser. Alta y esbelta, su piel era tan suave como el jade, su nariz delicada y sus labios rosados. Aunque joven, su figura ya había comenzado a desarrollarse, elegante y bien proporcionada. Dentro de la arena de las artes marciales, innumerables miradas de asombro y admiración se dirigieron hacia ella, pero permaneció completamente impasible, con una expresión serena. La hermana chinga está cada día más guapa. Cierto. ¿Quién podría igualar una belleza tan incomparable y un talento tan extraordinario? Y oído que posee el corazón de cristal de hielo. Con tales dones divinos, ¿podría llegar a estar entre los 5 primeros de la estela divina que perfora el cielo? Si liga a los 5 primeros, con el tiempo, la hermana chinga podría incluso competir por un lugar entre los 10 grandes hios santos de la secuencia. Con su corazón de hielo y cristal, la hermana chinga comprende las artes y técnicas divinas con una velocidad asombrosa. Han pasado meses desde su último desafío en la estela que perfora el cielo. Su fuerza debe haber crecido enormemente. Y oído que la hermana chinga es completamente distante. Incluso el hijo divino de segundo rango intentó reclutarla como seguidora, pero fue rechazado fríamente. Dentro de la arena de artes marciales, los discípulos del clan Su contemplaban la exquisita figura ante la estela divina que perfora el cielo, murmurando entre ellos. Su chinga se encontraba ante la estela, con la mirada fija en la clasificación grabada en ella. La estela divina que perfora el cielo. Chinga, esta es tu última oportunidad. Si sigues sin aprovechar la oportunidad que te ha dejado el Emperador Celestial Supremo, deberás abrir paso directamente al reino del Tesoro Divino. Una voz fría y distante resonó en la mente de su chinga. Sí, maestro. Su chinga respondió con un ligero movimiento de cabeza. Boom. Al instante siguiente. Levantó su delicada mano de jade y, con una expresión de tranquila determinación, golpeó la estela divina que perfora el cielo. En ese mismo momento. Una adoradora olida de energía vital se disparó hacia el cielo. Su aparentemente simple golpe con la palma de la mano estalló con un poder divino ilimitado. Boom! Un rugido ensordecido resonó en toda la arena de artes marciales. En ese momento, apareció un carácter dorado en la estela divina que perfora el cielo. Su chinga, 10 millones de yen de fuerza colosal, clasificada en sexto lugar. Recompensa, una copia de la técnica del dragón elefante. Sexta en la estela divina.
Nuestra hermana del clan chinga es realmente formidable. Es una pena que no haya cuidado entre las 5 primeras de lo contrario, podría haber competido por un lugar entre los 10 grandes hios santos secuenciales. Aun así, nuestra hermana del clan chinga es absolutamente adoradora. Solo le faltan 3,000 para alcanzar el quinto lugar. Un silencio sepulcral se apoderó de la arena antes de estallar en un clamor ensordecedor. Innumerables ojos se fijaron en su chinga, con expresiones agitadas. Sin embargo, su chinga permaneció completamente serena, implacable. No obstante, un destello de decepción cruzó sus pálidos ojos azules. ¡Qué pena! Tan cerca y tan lejos. Basta, basta. Esto solo demuestra que no estabas destinada a esa técnica suprema. Siendo así, concentrate en preparar para alcanzar el reino del tesoro divino. Una vez que tu talento innato se active por completo, incluso sin esa técnica suprema, te convertirás en incomparable entre tus pares. Entrarás en el legendario reino prohibido y competirás por la fortuna suprema en esta edad de oro. La voz femenina y fría resonó una vez más en su mente. Esta vez, sin embargo, estaba tenida de una profunda resignación. Entiendo, maestra. Su chinga asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. Se dio la vuelta para marchars. Vaya, vaya. ¿No es su chinga, la prodigio de la familia su? Volviendo a desafiar la estela divina que perfora el cielo? ¿Has conseguido estar entre los 5 primeros esta vez? En ese momento, una voz lina de desprecio cortó el aire. Una mujer vestida con túnicas blancas de la corte se acercó a su chinga con deliberada lentitud, con un tono cargado de sarcasmo. Via, SIES. Shen Lian. La seguidora de la séptima secuencia Suhao. Se rumorea que Shen Lian fue derrotada por nuestra hermana del clan Chinga, de ahi su mutua animadversión. Quien hubiera pensado que era cierto? Por Dios. Como forastera, ¿qué derecho tiene a hablar en ese tono a la prodigio de nuestra familia su? ¿Qué así la vieja hacer? Es la seguidora de Suhao. Ofenderla es ofender al propio Suhao. Los numerosos discípulos su presencia sacudieren la cabeza ante el espectáculo. Aunque su chinga tenía una posición considerable dentro del clan su, en comparación con los 10 hios santos de la secuencia. Aun se quedaba algo corta. Entre la generación más joven, sin que surgieran hios divinos, los 10 hios santos de la secuencia reinaban supremos. Los pálidos ojos azules de su chinga se posaron en Shen Lian, pero no le prestó atención y continuó hacia la salida de la arena de artes marciales. Su chinga, ¿a qué juegas con esa actitud inocente? ¿O no eres un hijo santo de la secuencia y te dos eres de grandeza? Shen Lian, ignorada, se consumió instantáneamente por la rabia. Lo que más detestaba era el comportamiento altivo y condescendiente de su chinga. ¿En ni siquiera eres una secuencia santa y te dos eres de grandeza? Al resto, su chinga detuvo lentamente sus pasos, y un destello de frialdad atravesó a sus pálidos ojos azules. Chinga, no lo hagas caso. Tu prioridad ahora es alcanzar el reino del tesoro divino. Una vez que tu talento innato se active por completo y te conviertes en una secuencia de la familia su, ella cerrará la boca. Recuerda, la esencia del sutra de las 3,000 purezas de hielo reside en una mente tan tranquila como el agua. No hay necesidad de dejar que esta basura perturbe tu compostura. Como se sintiera las ondas en el estado mental de su chinga, la voz femenina y fría dentro de su mente sonó en el momento justo. Maestro, lo siento. Al oír estas palabras, la frialdad de los ojos de su chinga desapareció al instante. Todo su comportamiento volvió a ser el mismo de antes, intimidante. Recuerda esto, hasta que alcances la santidad, tu mente debe permanecer completamente tranquila. De lo contrario, todos tus esfuerzos serán en vano. La gelida voz femenina siguió resonando en su mente. Esta discípula seguirá tus enseñanzas, maestra. Su chinga asintió levemente con la cabeza, murmurando en silencio en su mente. Su chinga, sigue fingiendo ser pura y inocente. Ya veremos cuánto tiempo puedes mantener esa actuación. La hija favorita del cielo? Algún día te paisatir para vengar mi derrota a manos tuyas. Shen Lian fijó su mirada en la figura de su chinga que se alejaba, con los ojos brillando con rancor mientras hablaba con frialdad. ¿Es esta la reina de artes marciales? En ese momento, una voz suave descendió de los cielos, captando al instante la atención de todos. Todos los presentes alzaron la vista. Apareció un joven vestido con túnicas blancas como la nieve, etéreo como un inmortal Cato. Era su chin. Dotado de un carisma supremo, su mera presencia.
En un instant, todos los sonidos del campo de entrenamiento cesaron. Todas las almas presentes quedaron hecazadas por su semblante y su port. Xinlian, cuyos ojos rebosaban veneno, se quedó paralizada en el acto al ver a su chun. Incluso su chinga, siempre distante y orgullosa, detuvo a sus pasos. Sus ojos, normalmente serenos y hermosos, se llenaron de emoción al verlo. Perfecto. Verdaderamente impecable. Nunca había contemplado tal perfección en un joven. En ese instante, se sintió completamente atrapada. Chinga. Justo cuando su chinga estaba a punto de sucumbir, una voz fría y nítida resonó en su mente. ¿Has olvidado las palabras de tu maestro? Hasta que alcances la santidad, tu corazón debe permanecer completamente inmóvil. ¿Cómo puedes dejarud lavar por la mera apariencia o el port? ¿Cómo podrías dominar la técnica de los 3000 grados de pureza de hielo si continúas así? Al oír estas palabras, su chinga volvió a la realidad y sus pálidos ojos azules recuperaron la compostura. El divino. Divino hijo. Uno de los presentes reaccionó primero, gritando con asombro. A medida que el grito resonaba, una ola de conmoción se extendió por toda la arena de artes marciales. Realmente es el hijo divino. En todo el clan su, nadie posee tales rasgos y port excepto el hijo divino. El hijo divino acaba de superar la tribulación prohibida. Aparecer ahora en la arena marcial. ¿Se está preparando para poner a prueba la fuerza de su forma mortal? Aunque su chun había estado entrenando en reclusión con el patriarca, las leyendas sobre él impregnaban cada rincón de la familia su. Su reciente triunfo sobre la tribulación prohibida había dejado su influencia impalpable. Presentemos nuestros respetos al hijo divino. La multitud dentro del campo de entrenamiento se inclinó ligeramente hacia su chun. La expresión de su chinga permaneció serena, pero ella también ofreció una reverencia respetuosa. ¿Es él el hijo divino? Xinlian escuchó los murmullos a su alrededor y frunció ligeramente el seno, mientras la admiración en sus ojos desaparecía por completo. Así que este es quien me envió el desafío al hijo sagrado sual. Humph. Atreverse a usurpar la posición del hijo divino a su hal, que imprudente. Independientemente de tu constitución o estatus, cualquiera que se atreva a obstaculizar el camino del incomparable hijo sagrado su hao se convierte en mi enemigo, Xinlian. Xinlian evaluó a su chen, con un destello frío en los ojos mientras murmuraba. A sus ojos, su hao era supremo. Nadie podía compararse con su hao, y ni siquiera su chen. Su chen asintió levemente a los discípulos del clan su reunidos antes de dirigirse directamente hacia la estela divina que perfora el cielo. Boom, boom. Con cada paso que daba, el cuerpo divino primordial antiguo retumbaba. La energía vital dorada surgía salvajemente dentro de su cuerpo. Caramba! ¿El hijo divino está desafiando a la estela divina que perfora el cielo? En efecto. El hijo divino ha entrado en el reino prohibido, alcanzando el reino celestial único. No es de extrañar que ponga a prueba su destreza física aquí. El reino prohibido, el reino celestial único, junto con el cuerpo divino primordial del hijo divino. Uno no se atreve a imaginar su clasificación. El actual poster del record en la estela divina es el hijo divino de la primera secuencia, su linchen, con 70 millones de gen de fuerza. Me pregunto si el hijo divino podrá bater su record. Si no puede. Parece poco probable. El hijo divino linchen posee el lineage del dios de la guerra eterna, el único lineage de este tipo en días mileres. También obtuvo el libro celestial del cultivo corporal de las nuevas criaturas celestiales antiguas. Solo con su fuerza física, podría matar a un dragón verdadero. Alvara su linchen preparas para desafiar la estela divina que perfora el cielo, la multitud estalo. El cuerpo divino primordial, designado hijo divino al nacer por el patriarca, instruido personalmente por el gran emperador. Cada movimiento que hacía su linchen era observado de cerca por la generación más joven del clan su. Si hoy no lograba ascender a la estela divina que perfora el cielo, significaría su inferioridad frente al hijo divino más destacado, su linchen. También demostraría que el patriarca lo había juzgado mal. De hecho, este desafío no solo ponía en juego el estatus de su chen como hijo divino, sino también la reputación de su gentien. Después de todo, fue su gentien quien designó personalmente a su chen como hijo divino. Chanur. En el vacío, Zhang Qingru observaba a su chen en la arena con una tensión palpable grabada en sus rasgos. A su lado, su woody permanecía impasible. Físico divino primordial, reino prohibido, único dominio celestial. Sus mayores estaban al máximo. En su opinión, que su chun superara el record de su linchen era una conclusión inevitable.
Con la fuerza del Hijo Divino, incluso podría obtener esa técnica suprema de refinamiento corporal que dejó el Emperador Celestial. ¿Podría? Sin duda lo hará. El poder físico otorgado por el cuerpo sagrado primordial plenamente realizado y el reino celestial único está más allá de nuestra comprensión. Los demás ancianos del clan se sumaron a la conversación, con el rostro iluminado por la expectación. Estaban ansiosos por ver dónde estaban los límites de su chan. ¿Te apetes desafiar la estela divina que perfora el cielo? Entonces demuestra que eres digno de enfrentar de su hal, el Hijo Divino. Si ni siquiera puedes superar el récord de su linchen, no te molestes en lanzar este desafío. Simplemente no eres digno de ser el oponente de su hal. Shenlian observó la figura de su chen mientras se alejaba, con la mirada ligeramente aguda mientras guardaba la carta del desafío, con el rostro iluminado por la diversión. Su chen permaneció ajeno a los pensamientos que se arremolinaban entre los presentes. Simplemente decisive poner a prueba su destreza física de una manera directa, mostrar su poder divino ante los demás, ver si podía generar algo de expectación y tal vez asegurarse una recompensa. Contemplando la imponente estela divina que perforaba el cielo ante él, su expresión permaneció serena mientras extendía lentamente un dedo y la tocaba ligeramente. Boom! En ese instante, la energía vital dorada surgió a través de los cielos, y en estruendo interminable broto de su cuerpo. Cuando ese dedo descendió, la estela divina que perforaba el cielo tembló violentamente. Al momento siguiente, un sonido nítido resonó en los cielos y la tierra. Crack! Las gritas se extendieron desde el dedo de su chen, propagándose frenéticamente en todas direcciones. Ding! Detección de alarde del anfitrión. Golpe crítico activado. El dedo rompe la estela divina. Recompensa obtenida, cuerpo indestructible de las 10,000 tribulaciones del verdadero demonio. Su chen, el aviso del sistema en su mente, se quedó paralizado en el sitio. Genial. 666, no hay necesidad de finger, Bajo las miradas atnidas de la familia su, la estela divina que perfora el cielo se rompió con un estruendo atronador, dispersándose en innumerables fragmentos. Inmediatamente después, una corriente dorada de luz irrumpió con entusiasmo en la mente de su chen. Innumerables sutras se arremolinaron en sus pensamientos, revelando una técnica suprema de cultivo físico. El cuerpo indestructible de las 10,000 tribulaciones del verdadero demonio. La estela divina que perfora el cielo se ha hecho añicos, otorgando una recompensa del Tao. Al mismo tiempo, una voz majestuosa, que parecía provenir de la antigüedad, resonó a través de los cielos y la tierra. Capítulo 7, no me molesto en explicártelo, no eres digno de escucharlo. La estela divina que perfora el cielo se ha hecho añicos, otorgando una recompensa del Tao. Dentro de la arena de artes marciales, innumerables discípulos de la familia su miraban con horror, con los ojos llenos de incredulidad. Un dedo ha destrozado la estela divina. Si no lo hubieran presenciado con sus propios ojos, nunca lo habrían creído. ¿Cómo podía existir en este mundo un ser tan desafiantemente antinatural? La estela divina que perfora el cielo se ha hecho añicos. ¿Qué significaba esto? Significaba que a lo largo de todas las épocas pasadas, presentes y futuras, a través de innumerables eras, ningún ser superaría jamás la destreza física de su chen. Incluso el incomparable Emperador Celestial, que forjó la estela divina que perfora el cielo, poseía menos fuerza física bruta que su chen por debajo del reino de la caverna celestial. En comparación, el récord de 70 millones de gen establecido por su linchen, el primer hijo sagrado de la secuencia. Paladies hasta convertirse en insignificant. Un solo dedo destroza la estela divina. Su chinga contempló la figura de su chen mientras se alejaba, con su esbelto cuerpo temblando. Sus pálidos ojos azules rebosaban de absoluto asombro. Con un solo dedo, la estela divina que perfora el cielo se había destrozado con un estruendo atronador. ¿Qué aterradora destreza física podría lograr tal hazaña? Imposible. ¿Cómo podría romperse la estela divina que perfora el cielo? Incluso si hubiera alcanzado el reino prohibido, no podría haberla roto con un solo dedo. Ni siquiera el cuerpo sagrado primordial podría lograrlo. ¿Podría ser que la técnica suprema lo haya elegido? No solo su chinga estaba atenida, sino que incluso la voz gelada dentro de su mente estaba llena de incredulidad. En ese momento, su habitual compostura desapareció por completo. El corazón de su chinga se conmovió al oír estas palabras y preguntó: Maestra, ¿qué quiere decir con que la técnica suprema lo ha elegido? La voz gelada dentro de su mente permaneció en silencio durante un largo rato antes de responder lentamente.
La técnica de cultivo dentro de la estela divina que perfora el cielo rivaliza con las escrituras imperiales. Aparte de desafiar a la estela y alcanzar un cierto nivel para obtenerla, existe otro método, poser un destino inmenso, haciendo que te elija por su propia voluntad. Una vez que esta técnica selecciona activamente su portador, la estela divina que perfora el cielo se romperá. Por lo tanto, el hijo divino de tu familia su no destrozó la estela divina que perfora el cielo por su propia fuerza, sino que fue elegido por esa técnica de cultivo. No debes sorprenderte. Siempre y cuando cultives diligentemente el sutra de los 3000 hielos puros y liberes por completo tu talento innato, tu destreza en el combate no será inferior a la del hijo divino. ¿Es eso cierto? Su chinga murmuró en voz baja, con un destello de asombro en sus pálidos ojos azules. El rostro de Xin Lian estaba completamente incrédulo, de su ser entumecido. Pero pronto, soltó un resoplido frío y recuperó la compostura. Fijando su mirada en la figura de su chun que se alejaba, declaró. Y que he de destrozar la estela divina que perfora el cielo. Su hao, el hijo sagrado, posee el uso de espada indestructible y impugna la espada divina sin igual. Apenas eres digno de ser oponente de su hao, el hijo sagrado. En su corazón, su hao era invencible. Su uti, oculto en el vacío, y los ancianos del clan estaban igualmente atenidos. Un solo dedo destrozando la estela divina que perfora el cielo. Ni siquiera el incomparable emperador celestial había logrado tal hazaña heroica. Jaja. Verdaderamente digno de ser mi hijo, su uti. Una simple estela divina que perfora el cielo, destrozada con un solo dedo. El rostro de su uti se sonrojó con un delito desenfrenado. Cuando sus palabras se desvanecieron, los ancianos del clan salieron de su aturdimiento y miraron con asombro a su chen. El talento innato del hijo divino es incomparable, realmente ha obtenido esa técnica de cultivo suprema. La destreza física del hijo divino realmente supera nuestras imaginaciones más descabelladas. Con un dedo que rompe la estela divina y el hijo divino entre nosotros, el clan su reinará supremo sobre el reino inmortal central. Zumbido. En ese momento, se materializó un remolino de luz divina caótica, que se posó lentamente ante su chun. El lo agarró directamente. Al instante, tres hierbas divinas que irradiaban energía suprema aparecieron en su mano. Hierbas divinas inmortals. Al contemplar las tres hierbas en las manos de su chun, innumerables discípulos del clan su estalaron una vez más. Su respiración se volvió entrecortada. Hierbas divinas inmortals. Eran tesoros supremamente preciosos y inigualables. Incluso una potencia como el antiguo clan su solo poseía un puñado. Cada hierba divina inmortal tenía el poder de desafiar el cielo y alterar el destino. Quien hubiera pensado que al romper la estela divina que perfora el cielo, su chin podría obtener 3 elixirs de inmortalidad? En el mismo momento en que su chin adquirió los elixirs de inmortalidad. Dentro del río del inframundo del reino oscuro, resonó una voz antigua y desgastada. Un dedo rompe la estela divina, 3 elixirs de inmortalidad obtenidos. Este hijo divino del clan su, no es una figura común y corriente. Anunciad el inframundo que el reino secreto del emperador demonio se abrirá dentro de un mes. Matad el hijo divino de la familia su que se encuentra en su interior. Repito, la raza humana nunca más debe volver a presenciar otro su invencible. En otro lugar, en el estado dragon de los 3000 estados dal. Este era el dominio del poderoso inmortal, la isla de los 10,000 dragones. En lo profundo de la isla del dragón, donde se enroscaban 10,000 serpientes, resonó una voz majestuosa. El hijo divino de la familia su, no debe ser perdonado. Aunque, cuando el reino secreto del emperador demonio se abra dentro de un mes, emplea todos los medios a tu alcance para matar al hijo divino de la familia su. En esta edad de oro, nuestro clan de dragones ascenderá una vez más a la cima, recuperando nuestro antiguo esplendor y monopolizando el favor del destino. Cuando la resonante declaración se desvaneció. Un joven vestido con túnicas negras se elevó hacia el cielo. Inclinándose ligeramente hacia el corazón de la isla, declaró con arrogancia desafiante. Tengo la seguridad, antepasado. Yo, long audien, matar al hijo divino del clan su dentro del reino secreto del emperador demonio y demostrar el poder de la isla de los 10,000 dragones. Esta vez, audien hará que el clan su y todos los demás clans antiguos, junto con la corte imperial inmortal, comprenden que, aunque innumerables prodigios caminan por el mundo, todos deben inclinarse ante mí. Incidents similares a los de la zona prohibida del río Nether y la isla de los 10,000 dragones se desarrollaron en los 3000 estados dal.
El hijo divino del clan su destrozó la estela divina que perfora el cielo con un solo dedo, ganandos la recompensa del do celestial, tres hierbas divinas inmortals. Esto provocó el frenesí de innumerables facciones, convirtiendo a Su Chen en el blanco de la hostilidad y el escrutinio generalizados. Su Chen no imaginaba que romper la estela divina que perfora el cielo causaría tal revuelo. Guardó las tres hierbas inmortals y se preparó para partir. ¿Qué podía hacer? Los discípulos de la familia Su no tenían ni idea, lo único que podían hacer era quedarse boquiabiertos, ninguno se atrevía a alabarlo. En lugar de quedarse allí, más le valía volver a estudiar el cuerpo indestructible del demonio verdadero de los 10,000 tribulations. Sin embargo, justo cuando Su Chen se disponía a marchar, se oyó la voz de una mujer. Hijo divino, por favor, espera un momento. Al oír estas palabras, todos los presentes de la familia Su levantaron la cabeza. Ali estaba Shen Lian. Sosteniendo una tira de jade, caminando hacia Su Chen con pasos mejorados. ¿Quién eres? Preguntó Su Chen, frunciendo el seno. Soy Shen Lian, de la séptima secuencia, una de las seguidoras del Hijo Sagrado Su Hao. Vengo aquí hoy por orden del Hijo Sagrado Su Hao, específicamente para notificar que te enfrentarás a él en come dentro de 3 días. Boom! En cuanto Shen Lian pronunció estas palabras, toda la arena de artes marciales estalló en chaos. ¿Acaso un hijo santo de la orden se había vuelto lo suficientemente inquieto como para desafiar al hijo divino? Un enfrentamiento entre hijos divinos. Su Chen? Al escuchar las palabras de Shen Lian, frunció ligeramente el seno. ¿Un desafío? Espera, ¿cuál de nosotros es el hijo divino? Esto es completamente ridículo. Un simple seguidor se atreve a hablar con tanta arrogancia, sin mostrarle a él, el hijo divino, el más mínimo respeto. Parece que ahora es inevitable establecer mi autoridad. Buscas la muerte. Su Woody, suspendido en el vacío, escuchó las palabras de Shen Lian. Entrecerró los ojos y emanó un escalofrío. ¿Notificar? Ni siquiera él, como padre de Su Chen, había utilizado nunca ese término. Un simple hijo santo traitor se atreve a hablar hacia su hijo? Insoportable. Realmente insoportable. Justo cuando la furia de su Woody estalló y se preparaba para atacar, se oyó un sonido seco. Smack. Una juela de palma se materializó de la nada, abofeteando a Shen Lian directamente en la cara. Vilano descerebrado, te crees muy listo por meter en un intercambio cara a cara, Su Chen no lo mostró ninguna clemencia. Al momento siguiente. Shen Lian salió volando por los aires impulsada por una fuerza tremenda y cayó pesadamente al suelo, con sangre brotando de la comisura de los labios. La voz de Su Chen resonó en ese instante. Soy el hijo divino del clan Su. Incluso tu maestro, el propio Su Hao, me mostraría el máximo respeto. ¿Quién te crees que eres para atrever de dirigirme con la palabra notification? Si no fueras una seguidora de Su Hao, francamente, escoria como tú ni siquiera sería digna de mi presencia. ¿Acosar a los débiles? ¿No te de vergüenza, como hijo divino? Shen Lian quedó atenida por la repentina bofetada de Su Chen. No esperaba que él recurriera a la violencia. Al recuperarse, la furia se apoderó de ella. Poniéndose en pie tambaleante, señaló a Su Chen y escupió. ¿Crees que destrozar la estela divina que perfora el cielo te hace invencible, solo porque eres un hijo divino? Déjame decir que siempre hay alguien mejor, cielos más allá de los cielos. Su Hao, el hijo sagrado, nunca. ¿Qué diablos estás balbuceando? Ante la incesante diatriba de Shen Lian, Su Chen la interrumpió. ¿Te perdón la vida para que pudieras predicar grandes principios? Mis disculpas. Su Chen se acercó lentamente a Shen Lian, con la mirada cada vez más fría. No estoy dispuesto a discutir principios contigo. No eres digna de escucharlos. ¿Desprecias al hijo divino? Mereces la muerte. Con eso. Levantó el pie y lo aplastó sobre la cara de Shen Lian. Boom. En ese instante. Una energía vital dorada surgió, y la aterradora fuerza de su forma física se abajo como una roca de 1000 millones de toneladas. Todo el cuerpo de Shen Lian se disolvió instantáneamente en una nube de niebla de sangre, desapareciendo del cielo y de la tierra. Capítulo 8. ¿Por qué debería este hijo divino dar explicaciones por sus acciones? Como hijo divino, aplastar a todos los enemigos de este mundo. Los discípulos de la familia Su estaban atenidos, completamente estupefactos. Shen Lian, seguidora del hijo divino de la séptima secuencia, Su Hao, estaba muerta. Simplemente aplastada bajo la bota de Su Chen. Su alma y su espíritu completamente aniquilados, con sangre salpicada por todas partes.
En ese momento, el campo de entrenamiento de la familia su quedó en un silencio sepulcral, tan silencioso que se podía oír un alfiler. Todos los discípulos se quedaron paralizados en el sitio, con el rostro marcado por la incredulidad más absoluta. Nunca imaginaron que su chun actuaría con tanta decisión despiadada, aplastando a Shun Lian hasta la muerte sin pensarlo dos veces. Y además, a la vista de todos. Shun Lian, después de todo, era un seguidor de su al. En ni siquiera una prodigio como su chinga se atrevía a ofenderla a la ligera. Sin embargo, su chun la había aplastado sin pensarlo dos veces. Los discípulos de la familia su que lo rodeaban sintieron un escalofrío recorrer sus corazones, temblando involuntariamente. Era la primera vez que veían los despiadados métodos del misterioso Hijo Divino. Por un momento, la mirada de los discípulos de la familia su reunidos hacia su chen salino de asombro. Esto. Su chinga se quedó atenida, con sus pálidos ojos azules rebosantes de incredulidad. Las tranquilas aguas de su compostura se agitaron una vez más. Realmente no había previsto que este Hijo Divino aparentemente inofensivo pudiera ser tan despiadadamente decisivo. Golpear sin previo aviso. Interesante. En ese momento, esa voz femenina y fría resonó en su mente. El corazón de su chinga se encogió, esperando la reprimenda de su maestro. Sin embargo, la voz familiar en su mente no le reprochó nada, solo lo expresó una admiración sin límites. Mostrar una determinación tan despiadada a una edad tan temprana. Este Hijo Divino de la familia su es realmente extraordinario. En esta edad de oro, este joven sin duda reclamará su lugar. Verdaderamente el hijo de su invencible. Pero tú no eres menos notable. Una vez que tu talento innado se despierta por completo, combinado con mis 3000 técnicas puras como el hielo, tus logros futuros serán ilimitados. Por lo tanto, no hay necesidad de que tu estado mental se vea perturbado por las acciones de este joven. Evidentemente, el asesinato de Shun Lian por parte de su chun había pelado algo desprevenido incluso al enigmático maestro de su chinga. Solo después de que la compostura de su chinga se tambaleara, resonó su voz admonitoria. Sí, maestro. Su chinga exhaló suavemente al oresto. Sin embargo, al mismo tiempo, estaba profundamente asombrada. Nunca había imaginado que su maestro tuviera tan buena opinión de su chun. Entre la generación más joven del clan su, nadie había recibido jamás tales elogios de su maestro. Esta es la última vez. Esta es absolutamente la última vez que mi compostura puede verse perturbada. Su chinga juró en silencio en su corazón. Su chun había perturbado repetidamente su tranquilo estado mental. Si no hubiera sido por la advertencia de su maestro, seguramente habría perdido la compostura hacía mucho tiempo. Estaba a punto de alcanzar el reino santo, no podía flaquear ahora. Ya. Bien hecho. De tal palo, tal estilo. Eres digno de ser mi hijo, su Woody. Tus métodos son aún más despiadados que los míos. Su Woody, oculto en el vacío, presenció esta escena y estalló en una carcajada. No veía nada malo en las acciones de su chun al contrario, pensaba que su chun lo había hecho espléndidamente. ¿Cómo podría el hijo divino del clan su ser desenredado por un hijo santo traitor? Incluso si su chun no hubiera matado a Shun Lian, él mismo habría actuado. Mi hijo, el hijo de su Woody, no es alguien a quien cualquiera puede humillar. Las acciones del hijo divino son verdaderamente rápidas y decisivas. En ni siquiera una mujer se salva. Un anciano del clan miró a su chun con los ojos llenos de admiración y comentó con una sonrisa. Ja. Así es como debe ser. Esa es la actitud de un hijo divino. Si hubiera mostrado misericordia solo porque Shun Lian era una mujer, habría sido inaceptable. Una matanza tan decisiva, verdaderamente digna de alguien entrenado personalmente por el ancestro. Con el hijo divino entre nosotros, el clan su reinará supremo sobre el reino inmortal central. Los ancianos contemplaban a su chun abajo, con voces llenas de elogios. La actuación de su chun era precisamente de su agrado. Resuelto y decisivo. Un hombre así era digno de ser el hijo divino de su antiguo clan su. Las acciones del hijo divino son verdaderamente formidables. Por matar a mis seguidores, ¿no debería el hijo divino darme una explicación? En ese mismo instante, una voz fría y penetrante resonó en la distancia. Mientras el sonido reverberaba por el campo de entrenamiento, las expresiones de los numerosos discípulos del clan su presentes cambiaron abruptamente. Era la voz de su hal, el séptimo hijo divino. Como era de esperar. Al instante siguiente,
Una figura platita, envuelta en una intención espada que sacudia la tierra, se materializó en el campo de entrenamiento. Su cabello negro ondeaba salvajemente, su expresión desafiante. Vestido con una armadura platita y con una espada larga negra a la espalda, irradiaba una intención espada devastadora. Este hombre no era otro que el hijo divino de la séptima secuencia, su hao ha legado. Pretende desafiar al hijo divino prematuramente. La contienda por el hijo divino usó espada inmortal contra cuerpo santo primordial permite ser fascinante. Su hao es famoso por ser rebelde y dominante no dejará esto así. Todas las miradas dentro del campo de entrenamiento se fijaron en su hao, rebasantes de expectación. Uno era el cuerpo santo primordial, un hijo divino ungido por el patriarca el nacer. El otro, poster del undying swordbone, un tirano notario y conocido como la séptima secuencia. Ellos también estaban ansiosos por ver si su chun realmente merecía ostentar el título de hijo divino. ¿Una explicación? Su chun es equado de pie con las manos entrelazadas a la espalda, como un celestial vestido de blanco descendido al reino mortal, levantando ligeramente una ceja. ¿Por qué debería este hijo divino explicar sus acciones? Como hijo divino, debo justificar por matar a alguien? ¿Te atreves a exigirme una explicación? Su tono era distante, pero innegablemente imperioso. Boom! Ante estas palabras, su hao apretó los puños al instante, con los ojos brillando con una intención penetrante, como una espada. Hijo divino. Esas dos simples palabras encendiaron una torrente de aire en su interior. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a reclamar sin esfuerzo lo que su hao había luchado con unas y dientes para conseguir? Su hao había arriesgado su vida, soportado innumerables pruebas, para elevarse por encima de la joven generación del clan su y asegurar su posición como su hijo santo secuencial. Sin embargo, su chen había nacido en el papel de hijo divino. El resentimiento yabulia dentro de él. Ahora su chen había matado a sus seguidores. Él solo buscaba una explicación, pero su chen lo había despedido con una respuesta frívola. ¿Por qué debería este hijo divino dar explicaciones por sus acciones? Esto lo llevó al borde de la furia. ¿Hijo divino? Yo, su hao, he derramado sangre por el clan su, me he ganado su gloria a través de mis hazanas, he matado por mi cuenta a docenas de jóvenes prodigios de la zona prohibida de la vida. Solo entonces me gain el título de hijo santo secuencial. Me atrevo a preguntar qué méritos tienes tú, su chen? ¿Qué cualificaciones te dan derecho a convertir en el hijo divino de mi clan su? La feroz interrogación de su hao estalo, y su cuerpo irradiaba una intención de espada penetrante que atravesaba los cielos. Boom! Ante estas palabras, los discípulos del clan su presencia se quedaron mudos por la sorpresa. Porque el estatus de su chen como hijo divino había sido decretado personalmente por el ancestro. Que su hao desafiara ahora a su chen ante todos los presentes equivalía a cuestionar al propio patriarca. Los ancianos de los distintos clans ocultos en el vacío estaban igualmente asombrados. Realmente no habían previsto que su hao mostrara tal audacia. El último que se atrevió con un desafío así fue reprimido directamente por el patriarca. Sin embargo, al mismo tiempo, todos sentían una intensa curiosidad. ¿Cómo respondería su chen? Los hermosos ojos de su chinga también se fijaron en su chen, con una mirada brillante y inquebrantable. En efecto, como dices, he logrado poco. En medio del silencio colectivo, su chen dio un paso adelante. Al instante, sus túnicas blancas se agitaron con el viento mientras su suave voz resonaba. Sin embargo, mi estatus como hijo divino fue decretado por el propio patriarca. Esto significa su confianza en mí, significa que él cree. Como su chen, el hijo divino, aplastar a todos los enemigos que se interpongan en mi camino. Si os atreves a desafiar esto, venid ahora. Vimos si yo, su chen, soy digno del título de hijo divino. Yo, el hijo divino, aplastar a todos los enemigos que se interpongan en mi camino. Boom! Cuando su chen terminó de hablar, el campo de entrenamiento quedó en un silencio sepulcral. Solo su declaración resonó durante mucho tiempo en la vasta arena. El porte de un hijo divino es verdaderamente incomparable. Como hijo divino, aplastar a todos los enemigos de este mundo. Es absolutamente formidable. Un espíritu tan invencible es digno del hijo divino de nuestro clan su. El hijo divino es incomparable. Solo un talento así es digno de ser el hijo divino de nuestro antiguo clan su. El espíritu invencible que su chen mostró encendió al instante el fervor de los discípulos del clan su reunidos, que repitieron sus palabras al unísono. Soy el hijo divino, destinado a barrar a todos los enemigos de este mundo.
Los hermosos ojos de su chinga brillaron con asombro, completamente cautivados por el aura abrumadora de su chun. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura y comenzó a hacer circular la técnica de los 3000 hielos puros. Nunca imaginé que podría haberlo juzgado mal. En ese momento, la voz familiar resonó en su mente, tenida de profunda emoción. Veriendo a todos los enemigos de este mundo. Este hijo divino de tu familia su está verdaderamente destinado por el cielo. En este camino hacia la inmortalidad, nadie podrá rivalizar con él. Incluso con tu talento innado completamente despertado, seguirías estando a la altura. Boom! Estas palabras causaron una conmoción en el corazón de su chinga. Su maestro nunca antes había pronunciado tales palabras. Sin embargo, rápidamente canalizó sus técnicas de cultivo y recuperó la compostura. Fijando en su chun una mirada profunda, declaró con tono solemne. Maestro, una vez que los asuntos aquí están completamente resueltos, esta discípula entrará en reclusión para dedicarme al cultivo. Capítulo 9, el cuerpo sagrado es el camino hacia la invencibilidad, pero cada uso en otro camino. Excellent. Que esplendido. Como hijo divino, barrer a todos los enemigos de este mundo. Así es como debe ser el hijo de su Woody. Jajajaja. Su Woody, oculto en el vacío, casi se partió la cara de risa, con una sonrisa demasiado amplia para contenerla. Su chen realmente la había traído un inmenso honor. Ante estos ancianos del clan, su espina dorsal se enderezó aún más. De pie a su lado, Zhang Qingru lucía una expresión igualmente orgullosa, irradiando la convicción de que él era realmente su hijo. Excellent. Excellent. El espíritu del hijo divino es incomparable. Nuestro antepasado realmente poseía ojos perspicaces, reconociendo la naturaleza extraordinaria del hijo divino a primera vista. La edad de oro. Que todos los reinos y mundos, todos los clans antiguos y poderes inmortales, sienten el imponente poder del hijo divino del clan Su. Todos los ancianos sonríen con admiración, a sus palabras rebasantes de elogios. Veriendo a todos los enemigos del mundo. Tal audacia estaba más allá incluso de los prodigios más excepcionales. Tampoco era algo que nadie se atreviera a pronunciar a la ligera. Su chin. Mientras la asamblea permanecía atenida por la declaración de su chun, un rugido atronador partió los cielos. En un instante, miles de millones de luces de espada destellaron. Su house elevó en el aire, su forma envuelta en una intención de espada que sacudía la tierra. Sus ojos ardían en carmesí mientras miraba fijamente a su chun con una mirada mortal, con la luz de la espada parpadeando en su interior. Su voz era fría y aguda. Tenía la intención de retarte a un duelo entre iguales dentro de 3 días. Pero como estás tan ansioso por encontrar tu fin, considera tu deseo. Yo, Sual, en nombre del séptimo hijo divino de la secuencia, te reto. Una batalla entre iguales. Si pierda, serás expulsado del trono del hijo divino. La furia de su how alcanzó su punto álgido. Primero, sus seguidores habían sido asesinados. Ahora, su chen lo ignoraba por completo, sin mostrar el más mínimo respeto. Pensaba que podía establecer la autoridad del hijo divino pisoteando a su how con una sola frase? Esto era totalmente intolerable. ¿Aplastar a todos los enemigos que así lo presentaron? Hoy, su how le mostraría al mundo que el hijo divino del clan su no se basaba en palabras, sino en el poder bruto. ¿Y lo demostraría? Demostraría que su chen no era digno del título. Solo él, su how, merecía ser el hijo divino del clan Su. Ahora, su único propósito era aplastar a su chen. Boom! Tan pronto como las palabras salieron de su boca, su how levantó el puño y golpeó a su chun. En ese instante, una colosal oleada de energía vital estalló hacia el cielo. El resplandor del puño era estremecido, iluminando el cielo y la tierra, acompañado por el fantasma de un tigre blanco. ¿Qué es esto? El puño de la aprisión de las 8 desolaciones. Hijo divino, ten cuidado. El primer movimiento de su how dijo atenidos a todos los discípulos de la familia Su. Aunque su how había suprimido su cultivo del reino de la transformación del dragón al noveno nivel del reino de la caverna celestial. Empoderado por el puño de 8 desolaciones, un solo golpe podía matar o herir gravemente a cualquier prodigio del noveno nivel del reino de la caverna celestial. Chanur. Zhang Qingru, que observaba desde el vacío, mostró al instante una mirada de preocupación. Su chen, sin embargo, permaneció completamente imperturbable. Solo él, que poseía el cuerpo sagrado primordial, comprendía verdaderamente la formidable fuerza de su propia carne. No esquivó ni retrocedió, sino que se mantuvo firme mientras fijaba con calma su mirada en el puño de su how que se acercaba.
Boom. El puño, envuelto en el fantasma de un tigre blanco, lavaba un poder adorador al golpear directamente el pecho de su chun. Por un momento, las expresiones de todos los presentes cambiaron drásticamente. Frente al puño de su hao. El hijo divino decidió enfrentarlo de frente con su carne desnuda. Tengan en cuenta que el poder desatado por este golpe haría que incluso algunos cultivadores del reino del tesoro divino retrocedieran 3 pasos. Por no hablar de Su Chen, un cultivador del reino celestial de noveno nivel. Aunque había entrado en el reino prohibido, intentar bloquear este golpe de frente seguramente lo costaría muy caro. Sin embargo, la escena de Su Chen derramando sangre, como todos imaginaban, no se materializó. El puño de su hao golpeó el pecho de Su Chen como se golpeara contra metal divino, sin lograr moverlo ni un centímetro. El cuerpo sagrado primordial antiguo, una forma carnal sin igual. Un ser cuyas defensas están al máximo. Por no mencionar que Su Chen había entrado en el reino prohibido, alcanzando un abismo celestial solitario, lo que hacía que sus defensas fueran absurdamente formidables. Su Chen declaró, adelante, entonces, me quedara aquí y dejaré que me golpes. Si logras romper mis defensas, yo personalmente te otorgar el cuerpo sagrado primordial antiguo. ¿Competir en fuerza física? Mis disculpas. El cuerpo sagrado primordial antiguo no te manaría. Cuando el golpe devastador de su hao descendió, Su Chen no sintió ni una pizca de sensación. En cambio, su hao retrocedió varios pasos, con el brazo con el que golpeó contorsionándose violentamente. Tu físico. ¿Cómo es posible? La expresión de su hao cambió mientras miraba a Su Chen, sus pupilas se contrajeron abruptamente y su mirada se llenó de absoluto asombro. Estaba a punto de cuestionar la realidad misma. No. ¿Podía la carne de alguien ser realmente tan resistente? En ese instante, su puñetazo parecía no golpear a un hombre, sino a un auténtico dragón. No solo su hao estaba atenido, toda la multitud de discípulos de la familia suya se quedó paralizada por la sorpresa. Incluso su chinga se quedó completamente estupefacta. Incluso ella había sentido que su corazón daba un salto ante el puñetazo anterior de su hao. Sin embargo, no había movido ni un centímetro a Su Chen. El cuerpo sagrado primordial era realmente adorador. Maldita sea, este físico, es absurdamente fuerte, ¿no? El hijo divino es invencible. Con una fuerza física como esa, incluso un dragón verdadero tendría que arrodillarse. Verdaderamente digno del cuerpo sagrado primordial, su físico es realmente invencible. Los discípulos reunidos de la familia su inicialmente se habían preocupado por Su Chen. Pero ahora se daban cuenta de que sus temores habían sido completamente infundados. En cuanto a destreza física, ¿a quién podría temer el cuerpo sagrado primordial? Sus preocupaciones habían sido totalmente superfluas. Su Chen vio como el puño de su hao no lograba romper sus defensas, y una sonrisa se dibujó en sus labios mientras reía. ¿Eso es todo lo que tienes? Al oír estas palabras, el rostro de su hao se sonrojó. Su voz se volvió más grave mientras rugía. Cuerpo sagrado antiguo, carne invencible? Espada del emperador asesino, adelante. En cuanto pronunció estas palabras, el brazo retorcido se restauró al instante, sacando la espada larga negra de detrás de su espalda. En el instante en que su hao desenvainó la espada asesina del emperador, una hora adoradora estalló. Una adoradora energía espada, lo suficientemente potente como para hacer temblar los cielos, se irradió hacia afuera, su resonancia penetrante sacudiendo los cielos mismos. Ha desenvainado su espada. Su hao ha desenvainado su espada. Ha pasado mucho tiempo desde que su hao desenvainó voluntariamente su espada. ¿Quién hubiera pensado que el hijo divino podría obligarlo a hacerlo? La espada asesina de emperadores. La espada divina sin igual que, según se rumorea, mató a un emperador. Desde que su hao la obtuvo, apenas ha desenvainado una segunda espada en ningún combate entre iguales. Fue con esta misma espada con la que su hao mató una vez a docenas de prodigios de la zona prohibida de la vida, ascendiendo a la posición de hijo divino de la séptima secuencia. Desde entonces, nunca la ha desenvainado por su propia voluntad. SSS. Cada vez que su hao desenvaina su espada, la muerte le sigue. ¿Pretende matar al hijo divino? Al contemplar la espada asesina de emperadores en manos de su hao, los discípulos del clan su reunidos retrocedieron instintivamente varios pasos, con expresiones de horror congeladas en sus rostros. En ese momento, su hao permaneció suspendido en el vacío, rodeado por una hora arremolinada de intención espada mientras empuñaba la espada asesina del emperador.
Su morada sobre su chen no continua en una pizca de desprecio cuando declaró friamente. Su chen, tu cuerpo sagrado primordial antiguo es realmente formidable. Sin embargo, en batallas entre iguales, yo, su hao, nunca he saboreado la derrota. Venerable. Saborea este golpe. Arte de la espada inmortal asesina. Su hao, espada en mano, lanzó un grito desgarrador al cielo. La intención de la espada brotó de su cuerpo, serpenteando a través del vacío. La intención de la espada estalló, y un torrente de LSE precipitó hacia su pecho. En ese instante, una vasta y deslumbrante luz de espada iluminó los cielos y la tierra. Contemplad. Desde el pecho de su hao, una espada divina parecía manifestarse, imponente en su poderío. La deslumbrante luz de la espada destrozó las nubes, como se reflejara el espectáculo de los inmortales caídos. Los discípulos del clan su reunidos sintieron temblar sus propias almas. Con los ojos muy abiertos por el terror, jadaban. La espada asesina de emperadores, el arte de la espada asesina de inmortals. ¿Ha perdido su hao la cabeza? ¿Pretende matar al hijo divino? Cada golpe de su espada se cobra una vida. Su hao está loco. Realmente busca acabar con la vida del hijo divino. Su hao está desatando su movimiento definitivo. Y es su golpe más devastador, una muerte segura. Incluso los ancianos del clan suspendidos en el vacío palidecieron, con los ojos fijos en su hao con total conmoción. Espada de la matanza imperial, arte de la espada de la ejecución inmortal, espada indestructible. Por el puesto de hijo divino, ha jugado toda su mano. Jeef de familia, deberíamos intervenir? Si ese golpe de en el blanco, incluso un cultivador del reino de la transformación del dragón parecería. Su Woody contempló la escena que se desarrollaba abajo, con un destello de frialdad en sus profundos ojos. Sin embargo, negó con la cabeza. No es necesario. Esta es una contienda justa entre iguales. Su hao no ha infringido las reglas. Zhang Qingru se inquieto al oír estas palabras. Pero Chunur, el. Antes de que pudiera terminar, su Woody la interrumpió, debemos confiar en Chunur. La técnica de la espada asesina inmortal, el uso de espada indestructible? Muy interesante. Su chen fijo su mirada en su hao, con expresión serena, pero con el corazón agitado. Como dice el refrán. El físico sagrado es el camino hacia la invencibilidad, los usos extra significan vias extra. Puesto que este su hao insiste en buscar la muerte, entonces aceptará con gusto este uso de espada inmortal. Capítulo 10, Genio? El genio no es más que el umbral de mi puerta. No como ternura. El título de hijo divino del clan su solo puede pertenecerme a mí, su hao. Tú, no eres digno. Ahora, mientras su hao desataba el poder divino del uso espada inmortal, parecía un antiguo dios de la espada descendido de los cielos, con su intención espada purificando toda la existencia. Su cabello negro fluía salvajemente, su armadura platita brillaba con un resplandor divino, mientras que la espada asesina de emperadores que empuñaba irradiaba una energía espada abrumadora, aparentemente capaz de atravesar todas las cosas. La colosal espada nacida del uso espada inmortal se fusionó ahora con la espada asesina de emperadores que empuñaba. En ese instante, el cielo y la tierra, todo el cosmos, sostienen una sola espada. Nuor. Su hao rugió, blandiendo la espada asesina de emperadores hacia su chun. En ese instante, miles de millones de energías espada convergieron, pareciendo una espada celestial que descendía desde los cielos. Donde la energía espada barría, el vacío mismo se rasgaba en una figura negra como el azabache. Dentro del vacío, se reflejaba el gran espectáculo de los inmortales caídos. La deslumbrante luz de la espada parecía dispuesta a destrozar todos los cielos y mundos, una visión que sacudía el alma. ¿Eso es todo? La expresión de su chen permaneció imposible. Su cabello negro ondeaba, sus túnicas se hinchaban, mientras se enfrentaba a este golpe devastador con una simple mano levantada. Boom! En ese instante, la energía vital dorada surgió a través de los cielos, fusionándose en decenas de miles de figuras ilusorias de sabios detrás de él. Se inclinaron al unísono ante su chun. Crack! Se oyó un sonido seco. He aquí, el chi de espada devastador de su hao se hizo anicos por completo. Inmediatamente después, estalló un rugido ensordecedor. Bajo las miradas atenidas de los discípulos de la familia su reunidos, las 10,000 apariciones santas se estrellaron violentamente contra su hao. ¿Cómo es posible? Antes de que su hao pudiera recuperarse, todo su cuerpo salió volando.
Incluso con toda su determinación defensiva, no pudo soportar el impacto de las ilusiones de los días mil santos y fue lanzado hacia atrás. Su how estaba a punto de cuestionar su propia existencia. Esto era su ataque definitivo. Uso de espada inmortal, arte de la espada asesina de inmortals, espada asesina de emperadores. Tres potenciadores combinados, y ni siquiera había rozado la túnica de su chen. Otra vez. Su how se puso en pie, limpiandos la sangre de la comisura de los labios. Zaz. Una intención de espada atronadora broto de su cuerpo. La espada asesina de emperadores que empuñaba asesino de un tono rojo sangre. Admito que el cuerpo sagrado primordial es formidable, pero la espada que empuño no es menos afilada. ¿Podrás resistir este golpe? Su how lanzó un grito desgarrador al cielo mientras la intención de la espada estalaba y la espada asesina de emperadores cortaba el aire. Con un solo golpe, 10,000 energías de espada lo vieron como una tormenta, amenazando con destrozar la estructura misma de la realidad. Muy interesante. Al observar el golpe, los ojos de su chen se iluminaron ligeramente. Este golpe tenía un cierto atractivo para él, digno de su intervención genuina. Boom! Mientras sus palabras se desvanecían, la caverna única emergió detrás de él como un gran sol. 9 cavernas interconectadas resonaron con ondas de sonidos similares al dao que emanaban de la caverna única. La caverna única giró, desatando una aterradora fuerza de absorción que comenzó a devorar el ataque de su how con frenética intensidad. En cuestión de segundos, el ataque con la espada de su how fue consumido por completo por la caverna única. El cielo y la tierra volvieron a quedar en silencio, dejando solo a su how mirando fijamente la escena ante él. No se mueve. Simplemente no se podía romper. Por mucho que golpeara, no podía romper la defensa de su chen. ¿Qué sentido tenía luchar? Su orgullo y alegría, su carta de triunfo, ni siquiera podía romper las defensas de su chen. En cambio, era el quien había quedado completamente destrozado. Su chen miró a su how, ahora completamente destrozado, y soltó una risa fría. ¿No era bastante arrogant hace un momento? Sigue siendo arrogant. Su figura parpadeó y apareció ante su how. Apretando el puño, lo asestó un golpe con el dorso de la mano. Este puñetazo carecía de florichuras, pero contenía el poder del cuerpo sagrado primordial. La energía vital dorada se enroscó alrededor del borde del puño, golpeando el pecho de su how mientras este cargaba como un dios de la guerra. Boom! El golpe desató miles de millones de fuerzas divinas, que surgieron con fuerza. El aterrador poder divino estalló, destrozando instantáneamente la armadura. La placa de plata del cuerpo de su how se hundió. Voló hacia atrás como un. Solo su chen permaneció de pie donde estaba, con las manos centralizadas a la espalda, las túnicas ondeando, sin una mota de polvo. Este contraste era absolutamente asombroso. Su chen, ¿qué más hay que decker? Un puñetazo y listo. Maldita sea, un puñetazo. Acabó con su how? ¿Qué clase de monstruo es este hijo divino? Aunque su how había bajado deliberadamente su cultivo al noveno nivel del reino celestial, ni siquiera los prodigios del noveno nivel del reino del tesoro divino se atreverían a enfrentarse él directamente. Sin embargo, ahora, el hijo divino lo ha acabado con un solo puñetazo. Verdaderamente digno de ser enseñado personalmente por el patriarca. Nacido con el físico sagrado primordial antiguo, el reino prohibido, el único prodigio del reino celestial. Con una destreza en el come como esta, entre toda la joven generación del clan Su, solo los tres hijos divinos mejor clasificados podrían tener alguna oportunidad contra él. Demasiado feroz. Esa armadura de Su how era un arma pseudo sagrada, pero el hijo divino la destruyó con un solo puñetazo. El puñetazo de Su chen dejó a los discípulos del clan Su reunidos completamente atenidos. Ese puñetazo fue simplemente absurdamente poderoso. Habían anticipado una batalla feroz, pero ¿quién podría haber imaginado que su chen sería tan formidable? Un solo puñetazo había enviado al séptimo clasificado, Su how, a estrellarse contra el suelo. Mientras tanto, Su how había lanzado una avalancha de ataques, pero no había logrado infligir en un solo rasguño, apenas un roce. Su how, que había retrocedido, yacía ahora inconsciente, con el pecho hundido. El corazón de su chinga tembló. Contemplando a su chen, que parecía un inmortal cato, se sintió llena de asombro. Murmurando en silencio el encantamiento de los 3,000 hielos puros, preguntó. Maestro, ¿realmente viste ese puñetazo hace un momento? ¿Puede la fuerza física de un mortal ser realmente tan aterradora? ¿Puedes ahora discernir el verdadero poder del Hijo Divino? Inesperadamente, tu maestro lo ha juzgado mal una vez más.
La voz fría y femenina dentro de su mente permaneció en silencio durante un largo rato antes de hablar, con un tono cargado de emoción. Su chinga. En menos de media hora, ya había sido testigo de cómo la valoración de su maestro sobre su chen cambiaba varias veces. Este hijo divino y es verdaderamente extraordinario. Quien hubiera pensado que posee el físico sagrado primordial, nacido para romper las cadenas del camino del cielo. En cuanto al puñetazo que acaba de dar, fue por a fuerza física sin adulterar. En términos de potencia física bruta, dentro del reino inmortal central, este joven no tiene igual. Me temo que incluso si tu talento innato despertara por completo, solo podrías alcanzarlo por los pelos. Al escuchar la voz que resonaba en su mente, un destello de melancolía atravesó los pálidos ojos azules de su chinga. Tras una larga pausa, finalmente volvió a hablar, entonces. Maestro, ¿estás seguro esta vez? A lo largo de mi vida, he juzgado a innumerables personas. En todo el reino inmortal central, cuando evaluó a alguien, nunca me equivoco. En ese momento, el enigmático maestro de su chinga hizo una breve pausa antes de cambiar de tono. No debes desanimarte. Si cultivas con diligencia y activas plenamente tu talento innato, te garantizo que entrarás en el reino santo en menos de 100 años. Si no podemos superarlo de frente, lo adelantaremos tomando el camino sinuoso. Su chinga. Permaneció en silencio, centrada únicamente en hacer circular sus técnicas de cultivo para reprimir sus emociones. Su UDI, oculto en el vacío, y los ancianos del clan reunidos estaban igualmente atenidos. Sin embargo, su UDI fue el primero en recuperarse. Su rostro estaba prácticamente partido en dos por la risa, su sonrisa era tan amplia que parecía un AK-47, y apenas podía contener el triunfo grabado en sus rasgos. Los demás ancianos del clan lo elogiaban sin cesar, con la mirada fija en su UDI y rebasantes de envidia. Su joyas es después de todo, un prodigio que posee el uso de espada indestructible, su destreza en el combate es insondable. Sin embargo, incluso con todas sus cartas jugadas, no logró tocar el dobladillo de la túnica del Hijo Divino. En cambio, fue derrotado por un solo puñetazo del Hijo Divino. La fuerza física del Hijo Divino está más allá de lo imaginable. El físico sagrado primordial es realmente adorador. Ya. Nuestro clan su pronto producirá otro poderoso gran emperador. Su UDI carraspeo ligeramente, luchando por reprimir la sonrisa que se dibujaba en sus labios. Modestia. Todavía es un poco pronto para que el pequeño Chen se valga por sí mismo. Su Chen observó a su hal, que ahora dormía como un bebé, antes de caminar lentamente hacia él. Levantó el pie y lo plantó directamente sobre el pecho de su hal. Boom! El impacto despertó a su hal al instante. La locura se apoderó de él y su rostro se sonrojo. Rugio furioso. Su Chen, ¿qué estás haciendo? Soy tame. Soy el hijo santo de la secuencia. Aunque seas un hijo divino, no puedes insultarme así. Su Chen lo miró con fría indiferencia. ¿Hijo santo de la secuencia? Ya no. Su hao estalló al oír estas palabras, con el rostro desencajado por la furia y la negación. ¿Qué derecho tienes a despojarme de mi rango de la secuencia? Poseo el uso de la espada inmortal, un prodigio de la esgrima que nace una vez cada 10,000 años. ¿Crees que he sido derrotado? No. No he sido derrotado. Solo de un tiempo. ¿Prodigio? Su Chen serio al oresto. Miró a su hao con absoluto desprecio en sus ojos. El genio no es más que el umbral de mi puerta. Los derrotados por mi mano nunca son considerados oponentes dignos. Te considera tiempo para perseguirme, hasta que apenas puedos verme en la distancia. Boom! Al pronunciar estas palabras, un aura de invencibilidad irradió de su cuerpo. Una sola frase bastó para que el rostro de su hao se sonrojara y su corazón comenzara a desmoronarse. Había soportado innumerables dificultades, escalando paso a paso hasta convertirse en la séptima secuencia del clan Su. Sin embargo, ahora, con una sola frase, Su Chen había destrozado sus defensas por completo. Sin embargo, justo cuando su hao temblaba, con su corazón desmoronándose y su psique implosionando, la voz indiferente de Su Chen resonó una vez más. Oh, mis disculpas. Olvidé mencionar que no tienes ninguna oportunidad. ¿Por qué vas a morir? Boom! Las gélidas palabras de Su Chen congelaron la rebeldía y la furia de su hao en un instante, y sus pupilas se contrajeron bruscamente. Su Chen. Pretende matarlo. En ese momento. Un escalofrío lo recorrió el corazón y lo empapó la espalda en sudor.
Los discípulos de la familia su que lo rodeaban se quedaron paralizados, con el rostro congelado por la sorpresa. Nunca imaginaron que, después de matar a Shun Lian, su Chun ahora apuntaría a Su Hao. Después de todo, Su Hao era el séptimo hijo sagrado. Mucho más allá de la comparación con un simple seguidor como Shun Lian. Un Shun Lian, muerto, y eso era todo. Pero Su Hao. Eso era un asunto completamente diferente. Era el prodigio más destacado de la familia Su, criado a un costo inmenso. La pérdida de una figura así sería un golpe colosal para todo el clan. ¿Por qué? Su Hao palideció mientras apretaba los dientes. No podía comprender por qué Su Chun lo había atacado. ¿Por qué? Su Chun hizo una pausa, contemplando la pregunta por un momento. Pero pronto abandonó por completo la idea. Matar a alguien era matar a alguien, ¿por qué preguntar por qué? ¿Por qué eras débil? ¿Por qué yo era el hijo divino? ¿Por qué no me gustaba la carne de res? Por lo tanto, mereces morir. ¿Alguna objeción? No hay razón. No me molesto en explicarlo, y tú no eres digno de escucharlo. Su Chun habló, plantando su pie directamente sobre el pecho de Su Hao mientras declaraba fríamente. Los villanos mueren por hablar demasiado, aunque yo no soy un villano. Pero aún así. Adiós. Mientras sus palabras se desvanecen. Boom. En un instante, miles de millones de energías divinas estallaron, aplastando el pecho de Su Hao bajo su pie. No. Yo, Su Hao, estoy destinado por el mandato del cielo a asuntar la ira de oro. No puedes matarme. Anciano, salvame. Su Hao rugió con amarga rebeldia, con los ojos ardientes de furia y arrepentimiento. Sin embargo, antes de que pudiera terminar sus palabras, su fuerza vital se rompió, dejándolo muerto con los ojos muy abiertos. Su Hao, el séptimo hijo sagrado de la secuencia del clan Su, había quedado. Compañeros lectores que disfruten de esta historia, sigan leyendo y piden más capítulos. Hey, regalos gratis para quienes no se apoyan. Esta historia ofrece emociones sin igual, combates despiadados y un amplio contenido para satisfacer a todos los lectores. Les garantizamos que la disfrutarán, solo les pedimos su apoyo continuo. Capítulo 11, Perspicacia que desafía al cielo, el arte de la espada para matar inmortals. Fusion con el uso de espada indestructible. Lineage sin igual, talento incomparable, un sistema que le ha sido otorgado. Lo que Su Chun DCES domina toda esta era. Y así el elegido del cielo o el protagonista del destino. Cualquiera que desafie mi voluntad morirá. En pocas palabras, no como carne de vacuno. Su Hao fue solo el comienzo, no el final. Todos los que provocan a Su Chun deben prepararse para ser destrozados. Su Hao. Así sin más? Los discípulos del clan Su estaban completamente aturdidos, con el corazón latiendo con fuerza. Nunca imaginaron que el arrogante Su Hao caería a manos de Su Chun. Su Chun realmente se atrevió a matar. Un hijo santo secuencial, asesinado así sin más? En ese momento, una voz anciana resonó desde las profundidades del clan Su. Decisivo y despiadado, verdaderamente digno del hijo divino de nuestro clan Su. Esas simples palabras hicieron palidecer a todos. ¿ESSA, el patriarca? Al RESA voz, los discípulos de la familia Su temblaron de terror. El patriarca. Era la figura más misteriosa de la familia Su, alguien que rara vez se mostraba en público. Su última aparición había sido en el nacimiento de Su Chun. Esta vez, aunque su gentil no apareció, esa única frase confirmó las recientes acciones de Su Chun. ¿Quién podría haber imaginado que el asesinato de Su Hao por parte de Su Chun despertaría al ancestro? Incluso Su Woody, oculto en el vacío, y los ancianos del clan reunidos quedaron atenidos. Sin embargo, rápidamente recuperaron la compostura. El ancestro estaba quebrando impulso. Había amanecido la ira de oro y, como hijo divino del clan Su, Su Chun representaba al antiguo lineage Su. Matar a un hijo santo secuencial no solo demostró la formidable fuerza de Su Chun, sino que también puso de manifiesto su despiadada decisión. Así, no solo catapultaría a Su Chun a la fama, sino que también disuadiría las pequeñas provocaciones de insignificantes hormigas. Y en cuanto a Su Hao. Un prodigio muerto frente a un genio sin igual, comprendían el peso de tal elección. Su Chun no prestó atención a la multitud. Después de matar a Su Hao, rápidamente enfundó la espada asesina de emperadores y recuperó una tira de jade con el arte de la espada liancian grabado del anillo de almacenamiento de Su Hao. Aunque no le faltaban artes divinas, esta técnica de la espada asesina de inmortals era el arte divino supremo que Su Hao había comprendido a partir del uso de la espada asesina de inmortals.
También era una de las 5 grandes técnicas divinas del reino inmortal central, que poseía un poder ilimitado. Cultivada hasta su máximo nivel, un solo golpe podía cortar a un inmortal. Se está preparando el Hijo Divino para comprender la técnica de la espada asesina de inmortals, una de las 5 grandes técnicas divinas? Un anciano del clan en el vacío observó a su chun agarrando la tira de jade con el encantamiento, con la mirada llena de curiosidad, y comentó. Su ha tardó un año entero en dominar los fundamentos del arte de la espada asesina de inmortals después de comprenderlo a partir del uso de espada indestructible. ¿Cuánto tiempo necesitará el Hijo Divino? Aunque el Hijo Divino posee un talento innato adorador, no es un prodigio del camino de la espada. Me atrevo a decir que tardará 3 años en dominarlo. Otro anciano del clan reflexionó brevemente antes de hablar. Este es un arte divino supremo, incluso más adorador que muchas habilidades divinas del camino imperial. Si el Hijo Divino tuviera éxito en 3 años, sorprendería a todo el reino inmortal central. No. Aunque el Hijo Divino no sea un prodigio en el camino de la espada, no olvidéis que su mayor talento reside en dar sorpresas. Nació rompiendo los días grises del camino celestial del cuerpo sagrado primordial, alcanzó la novena capa del reino celestial a los nuvanos, entró en el reino prohibido y alcanzó el único reino celestial. ¿Un prodigio así podría carecer de comprensión? Por lo tanto, apuesto a que el Hijo Divino dominará los fundamentos en 2 años y medio. Otro anciano del clan habló, con tono firme. Bien dicha. Su Woody escuchó, incapaz de reprimir la sonrisa que se dibujaba en sus labios. Se rió entre dientes y respondió. La comprensión de mi hijo desafía al mismísimo cielo. ¿Domina un simple arte divino supremo? No lo llevará mucho tiempo. En el instante en que su Woody pronunció estas palabras, la tira de jade con el arte de la espada lienchian grabado en él se transformó en un rayo de luz que se adentro en la mente de su chen. Al mismo tiempo, el sonido de notificación del sistema resonó en sus oídos. Ding. Se ha detectado que se está alertando del anfitrión. Se ha activado un golpe crítico. Recompensa, comprensión que desafía al cielo. Su chen? ¿Qué demonios? ¿En serios? ¿La gente realmente presume de esto? Sí. 666. No hay necesidad de finger, Presumir directamente de una perspicacia que desafía al cielo? Absolutamente ridículo. Pero me encanta. Cuando la notificación del sistema se desvaneció, su chun dominó al instante las 3 formas del arte de la espada lienchian. De pie en el centro de la arena de artes marciales, su chun levantó ligeramente la mano, liberando una enorme de energía espiritual dorada. Blandiendo la espada asesina de emperadores de su hao, golpeó con indiferencia. En un instante. Un rayo de espada atronador irrumpió en el mundo, conjurando figuras ilusorias de inmortals en el vacío. El resplandor de la joya dorada se extendió, haciendo que el vacío temblara mientras las figuras celestiales caen. Crack. La energía de la espada, capaz de sacudir la tierra, golpeó directamente el vacío. En un instante, se abrió una fisura en el espacio, y una turbulencia espacial negra rugió junto con la energía de la espada. ¿Qué energía de espada tan aterradora? En ni siquiera en su apogeo, su podría haber lanzado un golpe así. Se rumorea que el arte de la espada lienchian es uno de los 5 artes divinas. Que el Hijo Divino lo haya comprendido de un solo vistazo. Una perspicacia sin igual, inédito y nunca vista en toda la historia. Comprender el arte espada lienchian de un solo vistazo. En ni siquiera los prodigios dotados del corazón body del Dao celestial tienen tal comprensión. Los discípulos del clan su reunidos estaban completamente atenidos, cuestionando su propia existencia. Una comprensión tan sobrenatural. ¿Puede esto ser realmente humano? No solo ellos, sino incluso los ancianos del clan suspendidos en el vacío miraban con incredulidad, cuestionando su propia existencia. Esto. La primera forma del arte de la espada asesina de inmortals, queda inmortal. ¿El Hijo Divino realmente lo ha dominado? El anciano del clan que antes había predicho que su chun tardaría 3 años solo en comprender los fundamentos casi escupió una bocanada de sangre. ¿Qué desafió a las leyes del cielo? ¿Comprender todo un arte divino supremo con una sola mirada? Ni siquiera es un emperador antiguo renacer a Siria tan absurdo. La comprensión del Hijo Divino realmente asombra al mundo. Domina la primera técnica del arte de la espada asesina de inmortals, queda divina, con una sola mirada? Si su hao lo supera, probablemente se enfurecería tanto que volvería de entre los muertos.
El talento del hijo divino es absolutamente monstruoso, absolutamente impecable, sin una sola debilidad. Una comprensión tan desafiante y una aptitude tan monstruosa, uno no se atreve a imaginar quién en esta edad de oro podría rivalizar con el hijo divino. Quizás solo los propios hijos divinos prohibidos. Todos los ancianos del plan mostraban expresiones claramente inquietas. Ahora deciden huir inmediatamente, desesperados por escapar de ese lugar. Porque se quedaban, también que su fe se hiciera añicos. Era demasiado monstruoso. Tan extraordinario que incluso los poderosos seres supremos y casi emperadores, sentían una pizca de desesperación. Aunque su Woody también estaba conmocionado, no había sucumbido a la desesperación, aunque le costaba reprimir la sonrisa burlona que se dibujaba en sus labios. Maestro, me temo que ha vuelto a juzgar mal la situación. Siento que solo soy capaz de contemplar su figura mientras se aleja. Su chinga miró fijamente la figura de su chen, que parecía la de un inmortal Kato, con el rostro pálido y el corazón lleno de amarga tristeza. Desesperación. Por primera vez, sentía desesperación hacia una sola persona. Monstruoso. Absolutamente monstruoso. Compartir la misma época que el hombre que tenía ante sí era totalmente desesperante. Sentía como si no estuviera ante un hombre, sino ante un emperador celestial supremo. Esto, el hijo divino de tu familia como decirlo, es simplemente increíble. En ese que yo imaginaba que su comprensión fuera tan sobrenatural. Las artes divinas supremas, dominadas de un vistazo? Es completamente absurdo. En cuanto a si puedes alcanzarlo. ¿Cómo decirlo? No digo que no puedas, pero esta pregunta. Realmente no sé cómo responderla ahora. La maestra de su chinga permaneció en silencio durante un largo rato antes de hablar con cierta torpeza. Sin embargo, su tono rebasaba asombro y admiración. Sus logros futuros superaron con creces el mero reino del gran emperador. Sin duda, dominará esta era. No tengo grandes expectativas puestas en ti. Esfuerce diligentemente en tu cultivo y procura mantener su ritmo. Su chinga. Maestro, lo entiendo. Me retirar inmediatamente para alcanzar el reino del tesoro divino. Tras un largo silencio, su chinga levantó lentamente la cabeza, con los ojos ardientes de determinación. Con eso, se dio la vuelta y abandonó la arena de artes marciales. Quedarse allí era totalmente desesperante. En esa que era la frenética circulación del arte de los 3000 piezas de hielo podía calmar la agitación que sentía en su interior. Al ver partir a su chinga, los otros prodigios de la familia suya no pudieron soportar quedarse. Uno tras otro, también se retiraron. Quedarse más tiempo habría destrozado a sus corazones estado. En presencia de su chen, surgió un irresistible impulso de someterse. En un instante, la vasta arena de artes marciales execuado solo con su chen. Al observar esto, su chen se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Su mirada se posó en el huso translúcido que emitía una aura aterradora, incrustado en el pecho de su hal. Un brillo ferviente destelló en sus ojos. El huso espada inmortal. Un huso divino sin igual, famoso junto con el huso soberano. Como dice el refrán. El cuerpo sagrado es el camino hacia la invencibilidad, cada huso adicional otorga otro camino. Al poseer el cuerpo sagrado primordial antiguo, fusionar este huso espada inmortal sería como añadir a la un tigre. Abriría otro camino hacia la invencibilidad. No había tiempo que perder. Con un ligero movimiento de su mano. El cristalino huso espada inmortal apareció en las manos de su chun. Sosteniéndolo, comenzó el proceso de refinamiento. El huso de espada indestructible se transformó en un rayo de luz que se precipitó hacia el pecho de su chun. En ese instante, una aura aterradora y devastadora estalló, sacudiendo los cielos y la tierra. Capítulo 12. Con el potencial innato de un hijo divino, uno seguramente comprenderá el legendario arte de la espada del carácter hierba. Dentro del pecho de su chun, una energía aterradora y indestructible se acumuló con una intensidad frenética. Dentro de su cuerpo, un huso, cristalino y que irradiaba una intención de espada abrumadora, comenzó a formarse. El huso espada inmortal. Este talento supremo, que originalmente pertenecía a su hal, ahora se había fusionado completamente con su chun. Se podría decir que, incluso sin el cuerpo sagrado primordial antiguo, su chun ahora podía, confiando únicamente en este huso espada inmortal, barrer los 8 reinos desolados y las 6 direcciones, venciendo a innumerables prodigios. En el vacío. Al presentar el exitoso refinamiento del huso espada inmortal por parte de su chen, los ancianos del clan reunidos se sintieron instantáneamente abrumados por la emoción.
El cuerpo sagrado primordial y el uso de espada inmortal, dos dones inatos supremos que la han sido otorgados. En esta misma era, solo aquellos hios divinos prohibidos podrían rivalizar con él. Exclamó un anciano, con la voz temblorosa por el asombro. Consideremos lo siguiente. Tanto el cuerpo sagrado primordial como el uso de espada inmortal por sí solos elevarían a un mortal como a las filas de los talentos más prodigiosos. Ahora, su chin poseía ambos dones supremos. Era más ala de sus sueños más descabelados. Aturdidos. Parecen vislumbrar un futuro lejano, su chin vestido de blanco, de espaldas a todos. Detrás de él, innumerables reinos y mundos, miles de millones de seres, razas antiguas, todos postrados en homage, cantando el nombre de su, el emperador celestial. El físico sagrado primordial junto con el uso de espada indestructible, con tal talento innato, el hijo divino podría llegar a pisar el reino inmortal algún día. Proporcionar al hijo divino el uso de espada indestructible. Suho realmente murió dignamente. Dignamente, sin duda. Y es nada menos que la gloria suprema. Ciertamente. Aunque Suho poseía un gran talento innato, el uso espada inmortal nunca pudo desarrollar todo su potencial en él. Solo en el hijo divino puede desatar todo su poder. Los ancianos de los clanes hablaron al unísono. Apoyaron de todo corazón la fusión de su chun con el uso espada inmortal. En lugar de desperdiciar tal don supremo, era mucho más sensato permitir que su chun aprovecara su poder para obtener un mayor efecto. Y su how? Un prodigio quedó frente a un futuro emperador, un guerrero sin igual destinado a pisar el reino inmortal. Entendían el peso de tales decisions. Así es la ley de la selva, los débiles parecen a manos de los fuertes. Esta era la doctrina de supervivencia de los antiguos clanes, las facciones inmortales. En años pasados, Suho obtuvo el arte divino supremo, la técnica de la espada inmortal asesina, del uso de espada indestructible. Me pregunto que destreza divina comprenderá hoy el hijo divino a partir de ella. En ese momento, un anciano llamado Su Chang miró a Su Chen, con el rostro rebosante de curiosidad. Rompiendo naturalmente las restricciones del antiguo cuerpo sagrado, forjando el palacio dado un solo paso, entrando en el reino prohibido. Este anciano del clan tenía a Su Chen en especial consideración. Por lo tanto, en su opinión, cualquier técnica divina sin igual que Su Chen pudiera comprender no sería ninguna sorpresa. Debería ser uno de los arts divinos supremos de las 5 grandes técnicas divinas, ¿no? Comentó otro anciano, algo inseguro. Los talentos de primer nivel, como el uso supremo o el uso espada inmortal, una vez despertados, invariablemente traen consigo una técnica divina complementaria. Al igual que Suho, al déspota el uso espada asesino de inmortals, había comprendido el inmensamente poderoso arte de la espada lineages como su técnica divina acompañante. Y ahora, con su Chen fusionando el uso espada asesino de inmortals, sin duda él también comprendería una formidable técnica divina acompañante. ¿Una técnica? Al resto, otro anciano se burló, con una expresión rebosante de certeza. Subestimas el talento innato del hijo divino, ¿no? ¿Entiendes lo que significa ser un genio que ha entrado en el reino prohibido? Al menos dos son la base. Con estas palabras, los ancianos reunidos quedaron en completo silencio. Dos arts divinas supremas. Incluso al observar la vasta extensión del tiempo, los prodigios que poseían el uso supremo o el uso de la espada inmortal nunca habían comprendido dos arts divinas supremas de una sola vez. Si Su Chen realmente pudiera lograrlo. La conmoción que causaría no sería menor que su entrada en el reino prohibido. Dime, ¿hay alguna posibilidad? En ese mismo momento, Su Chen habló de repente. Con la mirada fija en Su Chen, la locura brillaba en sus ojos mientras formulaba la pregunta con un tono profundo y grave. Dado el talento innato del hijo divino, y es posible que haya comprendido el legendario arte de la espada del carácter hierba a partir de este uso de espada inmortal? En el momento en que estas palabras salieron de sus labios, la atmósfera en la sala se volvió mortalmente silenciosa. Incluso Su Wuti, que había estado luchando por reprimir una sonrisa burlona, se quedó paralizado al resto, con la boca temblando incontrolablemente. ¿El arte de la espada del carácter hierba? Era una de las 10 técnicas divinas demoníacas. ¿Qué eran los 10 demonios? Eran los 10 seres más poderosos que existen. Incluso sin cultivarse, podían ascender a la inmortalidad al alcanzar la madurez. Estos 10 poderes divinos temibles eran los poderes primordiales de los 10 grandes seres, cada uno de los cuales desafiaba por completo a los cielos. Entre ellos, la técnica espada carácter hierba era la más enigmática de los 10 poderes divinos temibles, un arte verdaderamente sin igual.
Cultivada hasta su cenit, podía atravesar todo el tiempo y el espacio, revelando la eternidad. Imposible. Un anciano del plan negó con la cabeza inmediatamente y dijo, aunque el talento innato del hijo divino es adorador, esta afirmación es simplemente demasiado descabellada. Estamos hablando del arte de la espada del carácter hierba. Una de las 10 habilidades divinas feroz. En esta era, aparte de esos genios prohibidos, ningún otro prodigio ha comprendido ninguna de las 10 habilidades divinas feroz. Incluso esos genios prohibidos solo han comprendido técnicas dispersas de una de las 10 habilidades divinas feroz. Cierto. Se dice que incluso el hijo dragón prohibido de la isla de los 10,000 dragones, Longretien, que leva la sangre de un dragón imperial, solo ha comprendido unas pocas técnicas dispersas del arte divino del dragón verdadero. Los 10 arts divinos feroz son universalmente reconocidos como los arts divinos y las técnicas secretas más poderosas del mundo. No son fáciles de comprender. El talento innato del hijo divino es verdaderamente adorador, suficiente para rivalizar con esas primeras generaciones prohibidas, pero comprender el arte de la espada del carácter hierba? Eso es simplemente exagerar. Todos los ancianos del clan negaron con la cabeza, incrédulos, sin estar en absoluto convencidos de que su chun pudiera dominar el legendario arte de la espada del carácter hierba. Incluso su Wudi negó con la cabeza repetidamente, encontrando las afirmaciones de su ching bastante inverosímiles. Aunque tenía una gran confianza en su chen, pensa que alguien podía comprender el legendario arte de la espada del carácter hierba a través del uso de la espada inmortal? Eso era tan difícil como ascender al cielo. Su chen parecía haber anticipado su incredulidad. No es enfado, sino que sería entre dientes y dijo. ¿Han olvidado todos la incomparable perspicacia del hijo divino? La técnica de la espada asesina inmortal, una de las 5 grandes técnicas divinas, fue dominada con una sola mirada. Díganme, con una perspicacia tan extraordinaria, ¿realmente no podría comprender la legendaria técnica de la espada del carácter de la hierba? Al terminar de hablar, la duda se extendió por los rostros de los ancianos. Domina el arte de la espada asesina de inmortals con solo echar un vistazo. ¿Podría un genio sin igual como el realmente no ser capaz de dominar el legendario arte de la espada del carácter hierba? Incluso sin dominarlo por completo. Y pudiera dominar técnicas dispersas. Mientras el silencio se hacía pasado, los ojos de su ching parpadearon antes de volver a hablar. Honrados ancianos, ¿no es el mayor talento del hijo divino el de otorgarnos tales maravillas? Sus palabras apenas se habían desvanecido cuando Jiang Qingru, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló. Con la comprensión innata de mi hijo, la humilde técnica de la espada del carácter de hierba? La comprendería sin esfuerzo. Lo creo. Ante estas palabras, las miradas de los numerosos ancianos del clan presentes se posaron en Jiang Qingru. Ante la seguridad inequívoca de Jiang Qingru, los ancianos no se atrevieron a descartarla. Porque Jiang Qingru era la doncella divina del antiguo clan Jiang. Aunque el antiguo clan Jiang no gozaba del mismo renombre en todo el reino inmortal central que el clan Su, no dejaba de ser un lineage antiguo que no debía subestimarse. Y lo más importante. Las doncellas divinas del antiguo clan Jiang poseían una habilidad abstracta y extraordinaria, su intuición era extraordinariamente precisa. Ignorando las miradas que se posaban sobre ella, Jiang Qingru permaneció serena, con una expresión llena de afecto mientras miraba a su chun. Con voz suave, declaró. Es el prodigio más destacado de todos los tiempos. Por lo tanto, creo que puede comprender la técnica de la espada del carácter hierba. Yo también lo creo. Que mi hijo, Su Wudi, domine una simple técnica de espada del carácter hierba? Es pan comido. Declaró Su Wudi con total confianza. Al resto, los ancianos del clan intercambiaron miradas, con los ojos llenos de escepticismo. Sin embargo, ninguno expresó sus dudas, limitándose solo unas risas secas. Su Ching lanzó una mirada fría a la multitud, con la mirada fija resueltamente en su chen, abajo. En su corazón, declaró en silencio. Aquellos que dudan, prepárense para demostrar que están equivocados. Con la destreza de un hijo divino, dominar la legendaria técnica de espada del carácter hierba. Ding. Se ha detectado que el anfitrión está presumiendo. Se ha activado un golpe crítico. Recompensa, 10 técnicas divinas feroces, técnica de espada del carácter hierba. En ese mismo momento, mientras su chen se sumergía en la comprensión del uso espada inmortal, el timbre de notificación del sistema sonó en sus oídos. ¿Su chen? Al oír la alerta, se quedó completamente desconcertado. Caramba! ¿Qué diablos está pasando?
Solo estoy fusionando en uso espada inmortal y la gente se está volviendo loca alabandome. Esto es ridículo. Lo más absurdo era que toda la arena de artes marciales había sido despejada. ¿Quién demonios seguía esforzándose como un loco? Esto era demasiado, ¿no? Boom. Justo cuando estaba completamente perplejo. Un rayo de espada increíblemente deslumbrante broto del uso de espada inmortal dentro de su cuerpo, disparándose directamente hacia los cielos. En ese instante, un chi de espada infinito surgió a su alrededor, hablando a través del cielo y la tierra. Una espada de hierba de nueve hojas se materializó en la mente de su chen. Innumerables energías de espada se fusionaron, emergiendo densamente intrincados patrones del, revelando una técnica divina invencible. Bendecido con una comprensión que desafiaba al cielo, comprendió esta técnica por completo con una sola mirada, dominándola por completo. Verdaderamente digna de ser una de las 10 habilidades divinas feroz, el arte de la espada del carácter hierba. Una sola brizna de hierba puede atravesar el sol, la luna y las estrellas. Una voz melodiosa resonó. Al instante siguiente, los ojos de su chen se abrieron de par en par, con una luz de espada infinita parpadeando en su interior. Boom! En el vacío detrás de él, una espada de hierba de nueve hojas se balanceaba, reflejada contra la tierra primigenia. Mientras sus hojas temblaban, la energía de la espada iluminaba el cielo y la tierra, con un aura que jalaba los usos, como si fuera capaz de partir todos los cuerpos celestes. Esto es la espada de hierba de nueve hojas. Un anciano, contemplando la espada de hierba detrás de su chen, sintió que su corazón se estremeció y gritó involuntariamente. Todas las miradas se fijaron en la espada de hierba detrás de su chen, con expresiones congeladas por la sorpresa, mientras olidas de asombro surgen en sus mentes. ¿Podría ser que el Hijo Divino realmente haya comprendido fragmentos del arte de la espada del carácter de hierba? Un anciano del clan que anteriormente había dudado de su chen habló, con la voz ligeramente temblorosa. Sin embargo, tan pronto como las palabras salieron de sus labios, la escena que se desarrolló hizo que todos los presentes contuvieran el aliento, quedando completamente paralizados en el sitio. Capítulo 13, Dominio del arte de la espada del carácter hierba, una sola hoja de hierba puede cortar el sol, la luna y las estrellas. Olas de calamidad sin límites. Boom! Detrás de su chen, la energía de la espada atravesó los cielos cuando se materializó una delgada hoja de hierba platida. Esta hoja platida tenía nueve hojas, cada una con patrones del profundos y ilimitados inscritos. Mientras las hojas de la espada temblaban, la energía de la espada rascó el vacío, aterrorizando tanto a dioses como a budas. Contemplada su chen, con los dedos unidos para formar una espada, un dedo barriendo hacia los cielos. En un instante, la energía de la espada surgió, el vacío estalló en chaos. Una luz de espada incomparablemente brillante estalló, como si cortara el tiempo y el espacio, una intención de espada infinita envolviendo los cielos. Boom! 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 Se desarrolló un fenómeno extraordinario. Detrás de su chen, la espada de hierba de nueve hojas se materializó desde el vacío, su energía espada sacudiendo los cielos mientras atravesaba el espacio. En un instante, innumerables estrellas se hicieron añicos, todas cortadas por la energía espada. Una sola brizna de hierba podía cortar el sol, la luna y las estrellas. Con un solo golpe de espada, el espectáculo alarmó a innumerables discípulos del clan Su. ESESA, la dirección de la arena de artes marciales? ¿Qué técnica divina está cultivando el Hijo Divino? ¿Una sola brizna de hierba puede cortar el sol, la luna y las estrellas? Tal poder divino. ¿Podría ser el legendario arte de la espada del carácter de hierba? ¿Las 10 técnicas demoníacas? ¿El arte de la espada del carácter de hierba? ¿Ha comprendido el Hijo Divino este arte sin igual? Dios mío, la comprensión del Hijo Divino es absolutamente aterradora. Los discípulos de la familia Su reunidos y un sinfín de dignatarios se quedaron boquiabiertos, con el corazón temblando de conmoción. El arte de la espada del carácter de la hierba, una de las 10 técnicas divinas feroz, comprendida así sin más. ¿Podía existir realmente una comprensión tan desafiante a los dioses? Mientras tanto, dentro de la arena de artes marciales. Esto. En el vacío, los ancianos del clan Su miraban atenidos, con el rostro paralizado por la incredulidad. Solo después de un largo rato, uno de los ancianos recuperó gradualmente el sentido y exclamó con voz temblorosa. El arte de la espada del carácter hierba. El completo arte de la espada del carácter hierba. Las 10 técnicas divinas feroz completas, el arte de la espada del carácter hierba.
En ni siquiera los patriarcas fundadores prohibidos de innumerables facciones immortales de hoy en día podían comprender las días técnicas divinas fueras completas, pero su chen las había dominado. Y lo que es más, era la técnica invencible más enigmática entre las días técnicas divinas fueras, el arte de la espada del carácter hierba. Tal poder. No hay duda, sin duda se trata del legendario arte de la espada del carácter hierba. ¿Cómo es posible? Esta es una de las días técnicas divinas furas. ¿El hijo divino la ha comprendido tan rápidamente? Caramba! ¿Podría ser que el hijo divino ya hubiera comprendido el arte de la espada del carácter hierba? Pero nunca hemos oído que el ancestro lo dominara. Tal comprensión realmente desafía a los cielos. En el vacío, todos los ancianos del clan estaban completamente atenidos, con el cuero cabelludo hormigueando por la conmoción. Incluso sus corazones estaban Ascension ligeramente inestables. Hay que entender que, incluso long retien, de la isla de los 10,000 dragones, ese prohibido de primera generación que lavaba la sangre de un dragón imperial y heredaba la técnica divina del dragón verdadero, que podía comprenderla en cualquier momento, hasta ahora solo había comprendido técnicas dispersas de la técnica divina del dragón verdadero. Sin embargo, Su Chen, en menos de 10 minutos, había comprendido los 10 poderes divinos demoníacos completos, el arte de la espada del carácter hierba. Tal comprensión. Incluso describirla como un desafío al cielo sería quedarse corto. El cuerpo sagrado primogenio, los usos de espada indestructibles. Ahora añadila eso el arte completo de la espada del carácter hierba. Los ancianos del clan reunidos no pudieron evitar contener el aliento. Monstruoso. Esto era completamente monstruoso. No así atrevían a imaginar. Lo desesperan que sería el futuro para aquellos prodigios de innumerables razas que comparten esta era con el Hijo Divino. ¿Una edad de oro? Parecía destinada a convertirse en la edad de oro personal de Su Chen. Enmarcado contraste con la conmoción de los ancianos, Su Qing, Su Wudi y Zhang Qingru estaban visiblemente emocionados. Aunque Su Wudi y Zhang Qingru reprimieron su emoción, sus labios temblaban ligeramente. Su Wudi, en particular, mantuvo una apariencia serena mientras interiormente exclamaba: Mi hijo posee el porte de un soberano divino. Su Qing, sin embargo, miró a Su Chen con ojos ardientes de fervor. Cuando todos dudaban y no creían en tus palabras, la frustración era insoportable, pero prevalecia la impotencia. Sin embargo, al momento siguiente, los que te questionaban quedaron completamente humiliados. Y quien les infligió esa humiliación era alguna quien siempre habías tenido en alta estima. ¿Podría haber algo más satisfactorio? Su Qing no lo sabía. Solo sabía que ese momento lo reivindicaba por completo. Siempre había creído que, con el talento innato sin igual de Su Chen, comprendería sin duda el arte de la espada del carácter hierba. Ahora, la realidad demostraba que su convicción era correcta. La mirada emocionada de Su Qing recorrió a los ancianos del clan reunidos, arqueando las cejas. ¿Un perro ladrando? Sigo ladrando. ¿Quién dijo que el Hijo Divino no podía comprender el arte de la espada del carácter hierba? Los ancianos ignoraron por completo a Su Qing, con la mirada fija en Su Chen. Uno de ellos suspiró profundamente. Realmente subestimamos la extraordinaria perspicacia del Hijo Divino. Los demás ancianos asintieron con la cabeza. ¿Subestimado? Eso era quedarse corto. Era una subestimación absoluta. Como espero ver al Hijo Divino eclipsar a todos los demás prodigios cuando se abra el reino secreto del emperador demonio dentro de un mes. Dijo otro anciano, con el rostro iluminado por la expectación. Al oír estas palabras, los corazones de todos los presentes temblaron y sus expresiones se volvieron graves al instante. El emperador demonio. El último gran emperador de la raza demoníaca en la era del declive. Y al mismo tiempo, el emperador más asombrosamente brillante de esa época. Una vez unificó a la raza demoníaca, dominando toda una era. Un emperador. Un ser que realmente se encontraba en la cima del reino inmortal central, inmortal a lo largo de los siglos, con su poder resonando en todos los cielos y reinos. El valor del reino secreto de un emperador así era simplemente inimaginable. Por lo tanto, los lineages más destacados, las dinastías inmortales y los clanes antiguos del reino inmortal central enviaban discípulos a entrenarse en él, compitiendo por el legado del emperador demonio. Realmente digno de su reputación como una de las 10 artes divinas temibles. Este arte de la espada del carácter hierba ha levado el camino de la espada a su límite absoluto. Una sola brizna de hierba podría cortar el sol, la luna y las estrellas. Murmuró Su Chen en voz baja.
Entonces, con un destello de sus pensamientos, una interfaz virtual se materializó instantáneamente ante el anfitrión, su chen. Edad, 9. Constitution, físico sagrado primordial grandamente perfeccionado, usos de espada inmortal. Identidad, hijo divino del clan primordial su. Reino del cielo de la caverna pico reino prohibido, caverna del cielo único. Habilidades divinas innatas, dido primordial de la prisión celestial, campana del chaos, lodo azul, rey inmortal descendiendo los new cielos, arte de la espada inmortal asesina, arte de la espada del carácter hierba. Técnicas de cultivo, sutra del emperador celestial, cuerpo indestructible del demonio verdadero de las 10,000 tribulations. Artefacto precioso, espada asesina de emperadores. Ahora que los usos de la espada inmortal se han integrado por completo y se han dominado ambas técnicas de espada, y es hora de cultivar el cuerpo indestructible del verdadero demonio de las 10,000 tribulations. Su chen fijo su morada en el cuerpo indestructible del verdadero demonio de las 10,000 tribulations, murmurando suavemente. Al instante siguiente. Su conciencia se sumergió en su mar de conciencia, donde surgió la esencia del cuerpo indestructible del verdadero demonio de las 10,000 tribulations. Verdadero demonio 10,000 tribulations, transformar la tribulación en el propio ser, 10,000 tribulations como inscripción propia. En su punto algido, es alcanza la inmunidad a todas las causas y efectos mundanos, volviéndose imperceptible a través de 10,000 tribulations, trascendiendo toda existencia. Dios mío, el hermano Tonzi realmente lo ha logrado. Verdaderamente digno de ser la técnica suprema de cultivo corporal, ningún otro método de cultivo corporal en el reino inmortal central puede rivalizar con su poder que desafía el cielo. Tras absorber la esencia del cuerpo indestructible del demonio verdadero de las 10,000 tribulations, su chen no pudo evitar expresar su admiración en voz alta. Durante esos 9 años de cultivo bajo la tutela de su jantin, había estudiado numerosas técnicas de cultivo físico de la más alta categoría del reino inmortal central. Sin embargo, ninguna podía rivalizar con el cuerpo indestructible del demonio verdadero de las 10,000 tribulations. El cuerpo sagrado primordial ya posee una forma física invencible. Si uno pudiera cultivar con éxito este cuerpo indestructible del demonio verdadero de las 10,000 tribulations. Los ojos de su chen parpadearon y su corazón se agitó con emoción. Cuerpo sagrado primordial antiguo plus cuerpo indestructible del demonio verdadero de las 10,000 tribulations. No se atrevía a imaginar lo absolutamente absurda que podría llegar a ser su forma física tras tal fusión. Inmediatamente se dedicó en cuerpo y alma a dominar el cuerpo indestructible del demonio verdadero de las 10,000 tribulations. Boom! Empoderado por su perspicacia desafian al cielo y el cuerpo sagrado primordial antiguo. Pronto, su chen sintió que una inscripción de tribulación emergía, marcándose a sí misma dentro de su cuerpo. Una olida de poder divino brotó de su interior junto con la inscripción. La energía vital dorada del cuerpo sagrado primordial se disparó hacia el cielo, sacudiendo los cielos. Rumble. Un rugido atronador resonó desde el interior de su chen, como el latido de tambores divinos. Una inscripción de tribulación tras otra se marcó dentro de él, transformándose en energía vital pura. A medida que las inscripciones se multiplicaban, su aura se volvía aterradora, su energía vital dorada parecía capaz de suprimir todo el cosmos. ¿Qué energía vital tan aterradora? ¿Qué técnica desafiante al cielo ha comprendido ahora el Hijo Divino? Los ancianos del clan ocultos en el vacío lo miraban atenidos, con expresiones de incredulidad. Apenas se habían recuperado de la conmoción del arte de la espada del carácter hierba cuando su chen había comprendido otra técnica que desafiaba al cielo. Esto. ¿Cómo así podía desafiar al cielo hasta tal punto? Ahora estaban completamente aturdidos, con sus corazones destrozados. Demasiado monstruosamente dado. Tan monstruoso que los ancianos comenzaron a cuestionar su propia existencia, sintiendo que todos esos años de cultivo habían sido desperdiciados en peros. De repente recuerdo que he llegado a un punto muerto. Debo retirarme a un lugar apartado para cultivarme. Me voy. La boca de un anciano se crispó ligeramente. Tras pronunciar estas palabras, se dio la vuelta y se marchó, sin querer mirar más a su chen. Al ver esto, los demás ancianos asintieron con profunda simpatia y se dieron la vuelta para marcharse también. No había otra opción. El talento innato de su chen era absolutamente aplastante. Incluso estas figuras supremas y cercanas al nivel de emperador sentían desesperación. Si se quedaban más tiempo, a sus propios corazones podrían romperse. Partamos también. Dejémoslo en su reclusión. Su Woody también lanzó una mirada prolongada a su chen antes de finalmente tomar la mano de Jiang Qingru y marcharse.
Como quasi emperador del noveno cielo, podía discernir al instant la naturaleza extraordinaria del cuerpo indestructible del demonio verdadero de las 10,000 tribulations. Cultivar una técnica de refinamiento físico tan desafiante al cielo no permite margen de error alguno. En lugar de permanecer allí, era mejor marchars, concediendo a su chan un entorno tranquilo. Boom! En el momento en que los demás se marcharon, su chan abrió bruscamente los ojos, con dos runas de tribulación parpadeando en su interior. 3,000 runas de tribulación despertaron a la vez. Este cuerpo indestructible de las 10,000 tribulations del demonio verdadero ha alcanzado un modesto grado de maestría. La mirada de su chan era altiva, su aura trascendent, el chi dorado y la sangre dentro de él como un océano. Cada movimiento irradiaba un poder divino adorador. Mi forma física es ahora varias veces más fuerte que antes. No solo eso, sino que he despertado habilidades divinas. Olas de tribulación infinitas. El cuerpo indestructible del demonio verdadero de las 10,000 tribulations no solo cultivaba la fuerza física, sino que también contenía varias habilidades divinas para el cuerpo. Estas habilidades divinas se desbloquearían a medida que su chan cultivara. Al final, incluso podría transferir sus propias calamidades a otros. Este cuerpo indestructible de las 10,000 tribulations del demonio verdadero es verdaderamente monstruoso. Su chan se maravilló, sintiendo la vitalidad que brotaba dentro de él. Parecía que había ganado otra carta de triunfo. Capítulo 14, El heredero de la zona prohibida, de 19 aperturas. Un minuto, 9 muertes para el hijo divino del clan Su. En un abrir y cerrar de ojos, paran 20 días. Dentro de los campos de entrenamiento marcial del clan Su, el rugido ocasional del chi y la sangre, acompañado de ondas de poder mágico, resonaba en el aire. Para los miembros del clan Su, esto no era nada fuera de lo común. Para ellos, cada vez que este hijo divino prodigiosamente dotado cultivaba, provocar cualquier fenómeno celestial no era nada sorprendente. De hecho, la esencia de tales signos sería la verdadera anomalía. Dentro de los campos de entrenamiento, su chan permanecía sentado en meditación en el centro. Con un estruendo atronador, su aura se elevó hasta su cenit, logrando otro gran avance. Su chan abrió lentamente los ojos, y un destello de brillantes aguda atravesó sus iris negros como el azabache. Sintiendo el poder que surgía dentro de él, una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras murmuraba. Este retiro ha impulsado mi cultivo directamente al tercer nivel del reino del tesoro divino. Mi destreza en el combate se ha multiplicado por 10 en comparación con antes. Y no solo eso. En ese momento, se puso de pie. Boom! Al levantarse, un rugido ensordecido brotó de su interior. Alrededor de su chan. La energía vital dorada surgió como un antiguo dragón verdadero. Dentro de su cuerpo, la sangre sagrada dorada brotó y pulsó. En ese mismo instante, 6,000 inscriptions de tribulación despertaron por completo, irradiando un escalofriante resplandor carmesí. El cuerpo indestructible de los 10,000 tribulations del demonio verdadero ha despertado con éxito otras 3,000 inscriptions de tribulación. Murmuró su chan, con los ojos ardiendo de intensidad. Efectivamente. Durante los últimos 20 días, el cultivo de su chan del cuerpo indestructible de las 10,000 tribulations del demonio verdadero lo había impulsado directamente de 3,000 inscriptions de tribulación a 6,000. Esto significaba una inmensa mejora de su destreza física. Ahora, su fuerza corporal era tal que, incluso si llegaran aquellos prohibidos, podría aniquilarlos por completo. Ya. Verdaderamente digno de ser el hijo de su invencible. En ese momento, una carcajada resonó desde el interior de la arena de artes marciales. Inmediatamente después, un hombre vestido con túnicas doradas, de aspecto erudito y refinado, se materializó ante su chan. Su invencible miró a su chan, cuyo cuerpo irradiaba energía vital dorada como rugidos atronadores, con el rostro rebosante de alegría mientras declaraba: Excellent! 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 En apenas medio mes, has pasado del noveno nivel del reino del cielo de la caverna al tercer nivel del reino del tesoro divino. Tal velocidad supera incluso a la de mi propia juventud, especialmente esta destreza física. TSK, me temo que ni siquiera las feraces bestias de sangre pura entre tus compañeros pueden igualarte. En ese momento, su chan estaba vestido con túnicas blancas como la nieve, envuelto en un tenue ora dorada. Todo su porte se asemejaba a una espada divina capaz de hendir los cielos. Poseía el físico sagrado primogenio innado, ahora mejorado aún más por el uso de espada inmortal y en coros más supremo.
Incluso su udi tuvo que admitir que su estimado hijo, incluso sin depender del cultivo, poseía una apariencia y un porque podían rivalizar con cualquier otro en el mundo. Saludos, padre. Su chen se inclinó ligeramente y preguntó, ¿qué necesitas de mí, padre? Sabía bien que su udi nunca lo buscaría sin motivo. Si había venido por su propia voluntad, debía ser por algo importante. Su udi hizo una pequeña pausa al oír las palabras y luego sonrió levemente. Bien dicha, muchacho. Efectivamente, tengo un asunto que discutir. Ahora que ha amanecido la ida de oro, poses dos constituciones físicas supremas y eres el hijo divino de nuestro clan su. Por lo tanto, debes salir al mundo para competir con los prodigios de todas las razas, asegurando la fortuna suprema para nuestro clan su en esta edad de oro. Este es tu deber como hijo divino. ¿Eres consciente de ello? Su chen asintió levemente con la cabeza, con tono tranquilo. Sí, soy consciente, padre. Aunque aparentemente estaba sereno, su corazón rebasaba de expectación. Por supuesto, su expectación no radicaba en competir con los prodigios de todas las razas. Lo que realmente esperaba era mostrarse ante estos prodigios, provocando que lo alabaran y, de ese modo, ganarse las recompensas del sistema. Al observar el comportamiento sereno y imperturbable de su chen, su udi asintió con satisfacción. Te he convocado hoy porque el reino secreto del emperador demonio está a punto de emerger. Las facciones inmortales de todos los rincones enviaron a sus prodigios para que se sometan prohibas en su interior. Tú representarás en nuestro clan su, guiando a la generación más joven a este reino para que se sometan a sus propias prohibas. ¿El emperador demonio? El corazón de su chen se agitó ligeramente al oír estas palabras. Durante los últimos 9 años, se había entrenado con su gentin, quien le había contado historias sobre los grandes emperadores del reino inmortal central durante sus horas de ocio. Este emperador demonio era una de esas figuras. Exactamente, el emperador demonio. Aunque era de lineage demoníaco, era un gran emperador excepcionalmente dotado. Se rumorea que su reino secreto contiene el arte divino del dragón verdadero de los 10 artes divinas furas. Si logras cultivarlo, te otorgará un aumento adorador de tu destreza en el combate. Ahora que ha surgido el reino secreto del emperador demonio, procede sin restrictions. Mata a quien quieras. En estos 3000 reinos dal, ese algún lineage se atreve a intimidar a los débiles, tu padre les hará una visita personalmente y aniquilará a todo su lineage. En ese momento, una expresión majestuosa y dominante se reflejó en el rostro normalmente refinado y gentil de su udi, y su tono se volvió imperioso. Sin embargo, su voz vaciló cuando se volvió hacia su chen, con tono grave. Chener, dada tu posición actual, innumerables prodigios de facciones inmortales buscan superarte para ascender. Estos compañeros, debes confiar únicamente en ti mismo. Estos hijos divinos, hijos del Dao y herederos de zonas prohibidas que viajan al extranjero representan cada uno de sus facciones. Si caes en ante un prodigio de otra facción, el prestigio de su poder respaldado se vería inevitablemente afectado. ¿Los prodigios de mi generación dejan superarme? No tienen las cualificaciones necesarias. Su chen se mantuvo de pie con las manos centralizadas a la espalda, con expresión serena. ¡Ja! Esplendido. Esplendido, sin duda. El rostro de su udi estalló en una risa desenfrenada ante estas palabras, mientras su gran mano barría ligeramente el aire. Al instante siguiente, el vacío tembló. Apareció una lanza antigua, manchada de sangre negra y grabada con runas místicas. Cuando la lanza se materializó, un aura imperial colosal irradió instantáneamente hacia afuera. Parecía como ese innumerables seres estuvieran rindiendo homage, mientras que la esencia de edades infinitas surgía, haciendo que el vacío circundante temblara como si no pudiera soportar un poder tan inmenso. Esta es el arma imperial definitiva de la zona prohibida del río Nether, la lanza del rey Nether. Fue confiscada a ese quasi emperador dentro de la zona prohibida del río Nether cuando naciste. Ahora, te la otorgo. Su chen contempló la lanza del rey Nether ante él, con los ojos brillantes. Un arma imperial definitiva. El instrumento de iluminación impugnado por los antiguos emperadores. Cuando se agitaba, un arma imperial podía sacudir innumerables cosmos, causando la muerte de innumerables vidas. Cada arma imperial suprema representaba la base de un poder inmortal. Nunca debía impugnarse menos que fuera absolutamente necesario. Y ahora, su udi simplemente la había entregado una. Aunque con tu fuerza actual, no puedes liberar en una 10ª parte del poder de esta lanza del rey del inframundo.
Pero con esto en tu poder, incluso hacia algún viejo fácil desvergonzado se atreva tender una emboscada, el poder imperial supremo garantizará tu retirada segura. Con un movimiento de su mano, su woody hizo aparecer la lanza del rey del inframundo ante su chin, con tonos serios. Su chin contempló la lanza que irradiaba el poder imperial supremo ante él, y una calidez lino su corazón. Levantó la mano y la guardó. Gracias, padre. Joven, ¿por qué le das las gracias a tu padre? On nos quedan días para llegar al reino secreto del emperador demonio. Primero, ven conmigo a ver a tu madre y preparat adecuadamente. Su utilizo un gesto con la mano para restar la importancia, con una expresión totalmente indiferente. Para él, la posición de su chin superaba con crex la de un arma imperial del dao extremo. Con eso, tomó a su chin del brazo y así dirigió hacia el palacio imperial. Al mismo tiempo, la noticia de la aparición del reino secreto del emperador demonio comenzó a circular por todo el reino inmortal central, agitando instantáneamente los 3000 dominios dao. En un instante, innumerables prodigios se apresuraron, incendiando con agitación los 3000 dominios dao. Los hios sagrados de todos los santuarios importantes, los príncipes imperiales de las dinastías inmortales y los discípulos supremos de los lineages de primer nivel comenzaron a atravesar el reino inmortal. Incluso los nuevos reinos prohibidos de la vida vieron surgir a sus herederos elegidos, masacrando a cientos de miles de seres vivos tras su aparición. Innumerables razas se alinearon, prodigios compitiendo por la supremacia. Una edad de oro amaneció lentamente. Carros y naves de guerra coloridos atravesaban el vacío. Innumerables prodigios se apresuraron hacia Kunzu, donde había surgido el reino secreto del emperador demonio, buscando disputar el legado del gran emperador. El reino inmortal central, un reino de oscuridad infinita. Dentro de un río de quietud mortal, su origen es desconocido. Este lugar es el río de los muertos, una de las nueve zonas prohibidas de la vida. Boom! Dentro del río de los muertos, una fuente divina se rompió violentamente. Inmediatamente después, un joven de cabello negro azabache y tez pálida emergió de la fuente divina. Levantó la mirada hacia los cielos, con un destello de expectación en los ojos, y murmuró: ¿Ha llegado por fin la edad de oro? En esta era, yo, Ming Tian, ser incomparable, sobresaliendo por encima de todas las épocas, alcanzando el camino hacia la inmortalidad. En ese momento, una voz antigua y profunda resonó desde las profundidades del río del inframundo. Esta convocatoria no es solo para considerar fortuna en esta edad de oro. El antiguo clan su ha insultado gravemente mi zona prohibida del río Nether. Su woody no solo es apoderó del arma imperial suprema dao, sino que obligó a mi dominio a retroceder 3000 li. Esta deuda debe ser pagada. El hijo de su woody posee un talento innato adorator. Si no se la controla, se convertirá en un enemigo mortal de mi zona prohibida de la vida. Por lo tanto, durante esta expedición al reino secreto del emperador demonio, debes emplear hasta la última gota de tu fuerza para matar a ese hijo divino del clan su, vengando hacia mi zona prohibida del río Nether. Al mismo tiempo, debes evitar que la raza humana produzca un segundo su woody. ¿Tienes confianza en ello? Al resto, una pizca de desdén se dibujó en el rostro de Ming Tian mientras respondía con la mayor seguridad. Por supuesto que sí. ¿El hijo de su woody? Entonces me quedar con el 90% del botón. En un minuto, el hijo divino de la familia su morirá 9 veces. Su tono transmitía una confianza extrema que inspiraba credibilidad. Excelente. El señor del río Nether asintió con satisfacción al resto. En otro lugar, dentro de un ornamentado palanquín, el reino secreto del emperador demonio ha surgido. El hermano ha seguramente también irá. Estoy ansiosa por verlo. Una chica de exquisita belleza sobrenatural, con piel como el jade y ojos como aguas otoñales, habló con entusiasmo, con un brillo en la mirada. El hermano al que se refería no era otro que su hao, el séptimo heredero del clan su, poster del indestructible uso de espada. Princesa Royan, usted es la princesa del antiguo reino del pájaro vermelho. Aunque no podemos igualar al antiguo clan su, no hay necesidad de apresurarse a convertirse en seguidora de ese tal su hao. Si el soberano se entera de esto, se disgustará. Una anciana encorvada a su lado la reprendió con severidad. Mientras hablaba, emanaba un aura de autoridad sagrada. Abuela Shihua, lo entiendo. La doncella asintió levemente. Esta vez, solo deseo conocer al hermano su hao. No mencionar convertirme en su seguidora, así que quedís tranquila. Su nombre era Lu Royan, princesa del antiguo reino del pájaro vermelho.
Aunque no era un poder inmortal, el antiguo reino del pájaro vermelho poseía profundos cimientos y así erigia como una fuerza formidable por derecho propio. Lu Ruyan había despertado el fuego divino del pájaro vermelho al nacer, poseía un talento extraordinario y una belleza que destacaba incluso en los 3000 reinos dao. Innumerables jóvenes prodigios de diversos poderes eran admiradores devotos de este Lu Ruyan. Sin embargo, durante una prueba del reino secreto, había vislumbrado a su hal, el séptimo hijo sagrado de la secuencia del clan Su, un encuentro que no podía olvidar. Pero la oportunidad de un encuentro se la había escapado hasta ahora. La aparición del reino secreto del emperador demonio le presentó la oportunidad perfecta. Co, Lu Ruyan, voy a casarme, será con un prodigio sin igual como el hermano Su hal. Una determinación resuelta brilló en los hermosos ojos de Lu Ruyan antes de murmurar suavemente. Hermano Su hal, estoy diciendo conocerte. Capítulo 15, Los tres grandes hijos santos secuenciales, el joven rey santo. El cuarto cielo del tesoro divino, la mente de su chinga se derrumba. Reino inmortal central. A medida que se difundía la noticia de la aparición del reino secreto del emperador demonio, todo el reino inmortal estalló en fervor. En los últimos días, prodigios de lineages supremos, dinastías inmortales y clanes antiguos habían estado saliendo a intervalos frecuentes. Durante un tiempo, todo el reino inmortal central resonó con clamor. Innumerables naves de guerra antiguas, naves voladoras y temibles monturas se elevaron hacia el cielo, transformándose en miriadas de rayos de luz. Su destino era Kunzu, la misma tierra donde había surgido el reino secreto del emperador demonio. Estado Imperial, a las afueras de las puertas de la montaña de la familia Su. Los jóvenes prodigios de la familia Su llevaban bastante tiempo esperando ali. Ahora que el reino secreto del emperador demonio está abierto, me pregunto qué oportunidades habrá en su interior. He oído que el propio hijo divino lidera la expedición esta vez. Por fin podremos contemplar su majestad. En efecto, hace tiempo que hemos oído hablar del talento sin igual del hijo divino, pero nunca hemos sido testigos de su destreza en primera persona. Que este viaje al reino secreto del emperador demonio esté a la altura de nuestras expectativas. Que ¿no estabas presente cuando el hijo divino mató a su hao? Entonces te perdiste un espectáculo. Incluso un poderoso como su hao fue aniquilado al instante. Creo que la destreza en come del hijo divino ahora rivaliza con la de los ancestros prohibidos. ¿Tan formidable? No me extraña que sacara al patriarca de su reclusión para designarlo formalmente hijo divino. Los discípulos de la familia Su reunidos murmuraban con entusiasmo y discusión acaloradamente. Todos los prodigios del clan Su sentían una intensa curiosidad por este hijo divino, Su Chen. Boom! En ese mismo instante, un rugido atronador resonó en el vacío. Inmediatamente después, dos figuras que irradiaban un poder inmenso salieron del vacío. Una era un hombre de cabello dorado vestido con una armadura dorada, cuyo porte recordaba al de un antiguo dios de la guerra despertado. En el momento en que apareció, emanó un aura abrumadoramente dominante que hizo temblar los corazones. A su lado se encontraba una esbelta doncella vestida de carmes, suya forma estaba envuelta en el adorador aura de un fénix divino. Sus pupilas eran carmesí, su cabello rojo fuego parecía llamas danzantes y su piel era blanca como la nieve. En sus ojos aparentemente sensilos se escondía una arrogancia oculta. Esta es la sexta secuencia, Su que. El hijo sagrado Su que posee una fuerza divina innata y tiene 108 usos reales. Se rumorea que una vez derribó a una feroz bestia de sangre pura en el reino de la transformación del dragón con un solo puñetazo mientras aún estaba en el reino del cielo de la caverna. El hijo sagrado Su que alcanzó el tercer nivel del reino de la transformación del dragón hace varios meses. Me pregunto si ahora habrá alcanzado el quinto nivel. Al ver a la pareja, numerosos discípulos del clan Su temblaron visiblemente y exclamaron con asombro. Esa es la octava secuencia, Su Yunhuang. Nacida en medio de la aparición de un fénix divino, adorada por innumerables aves, posee un hilo de verdadera llama solar en su interior, capaz de incinerar toda la creación. Su Yunhuang? ¿Quién diría que incluso ella ha venido? No se había recluido hace meses, esforzándose por alcanzar el reino de la transformación del dragón? ¿Podría haberlo conseguido? Se rumorea que la esencia de la sangre del pájaro vermelho reside en el reino secreto del emperador demonio. La aparición de Su Yunhuang debe ser para competir por esa misma esencia. Los días santos de la secuencia del clan Su, cada uno de ellos un prodigio sin igual. En tiempos normales, se recluyen en meditación o se aventuran a entrenar y luchar. Especialmente los que están entre los 5 primeros.
Aunque todos son santos de la secuencia del plan su, los que están por debajo ni siquiera se atreven a desafiarlos. ¿Por qué? Cualquiera que ascienda a las filas de los santos de la secuencia más destacados del plan su no es un ser cualquiera. O bien poseían talentos y físicos innatos excepcionales, o bien tenían alguna herencia prohibida, cada uno de ellos absolutamente adorador. ¿Quién hubiera pensado que el reino secreto del emperador demonio podría sacarte de tu reclusión? Realmente inesperado. Los ojos carmesí de su Yunhuang recayeron a su que estaba a su lado, con un tono tenido de sorpresa. Su que permaneció imposible y respondió con tono tranquilo, mi aparición no fue por el reino secreto del emperador demonio, sino por el hijo divino. ¿El hijo divino? Su Yunhuang frunció ligeramente el seno. ¿No estarás sugiriendo un desafío al hijo divino? Recuerda el destino de su hal. Su que soltó una risa fría, a punto de responder. Sin embargo, en ese mismo momento, los discípulos reunidos de la familia su se quedaron completamente en silencio. Ante ellos, un joven vestido con túnicas doradas, que irradiaba poder divino, con una piel tan clara como el jade y un rostro sorprendentemente hermoso, descendió sobre el vacío. Su brazo derecho parecía brillar con luz divina, arremolinandos con numerosas runas sagradas. ESL. Al reconocer al joven, las expresiones de su que y su Yunhuang se agudizaron y sus miradas se volvieron graves. El hijo sagrado de quinto rango, su Yuan. Su posición entre los 5 primeros rangos del plan su era prueba suficiente de su formidable fuerza. Con la llegada de su Yuan, los prodigios del plan su reunidos estallaron en un ferviente entusiasmo. El hijo sagrado su Yuan ha legado. No se la había visto durante 3 años completos. ¿Quién hubiera pensado que la aparición del reino secreto del emperador demonio lo traería de vuelta? El joven rey sagrado, su Yuan. Con el presente, nuestro antiguo plan superará a todos los poderes superiores en este viaje al reino secreto del emperador demonio. Se rumorea que el brazo derecho del hijo sagrado su Yuan fusiona el uso de la mano de un rey sagrado. Al verlo ahora, esos rumores parecen ciertos. Dios mío. Aunque el hijo sagrado su Yuan solo está en el 9º nivel del reino del tesoro divino, posar el uso de la mano del rey sagrado hace que su destreza en el combate sea más aterradora que la del hijo sagrado su que está en el tercer nivel del reino de la transformación del dragón. ¿Quién podría ser más fuerte, el hijo divino o el santo hijo su Yuan? Sin embargo, cuando estas palabras fueron pronunciadas, la reina se quedó en silencio al instante, impregnada de una atmósfera opresiva. ¿Por qué? Su Yuan era el único confidente de su hao dentro del clan su. Ahora su hao yeshia muerto a manos del hijo divino. Las miradas de los prodigios de la familia su se posaron en su Yuan, incluso su Yunhuan y su que se encontraron mirando en su dirección involuntariamente. La expresión de su Yuan permaneció prácticamente inalterada. De pie en silencio a un lado, un destello de intención de lucha pasó por sus profundos ojos mientras murmuraba. El hijo divino. Poco después de la aparición de su Yuan, su chinga también se materializó desde el vacío. Maestro, ha pasado casi un mes. No solo he logrado alcanzar el reino del tesoro divino, sino que he llegado al segundo nivel del reino del tesoro divino de una sola vez. Mi fuerza ha experimentado un cambio transformador. Incluso si tuviera que enfrentarme al hijo divino, gracias a mi ventaja en el nivel de cultivo, debería ser capaz de intercambiar algunos golpes con él, ¿verdad? Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, una voz femenina familiar y fría resonó en su mente. Por supuesto que puedes. Ahora estás en el segundo nivel del reino del tesoro divino. Aunque tu destreza en el combate no puede igualar la del hijo divino, tu nivel de cultivo ya te ha permitido superarlo en la cava. Mantén este impulso. Debemos esforzarnos por ampliar la brecha entre nosotros en términos de nivel de cultivo. La mirada de su chinga se endureció mientras esencia con determinación. Entendido, maestro. Esta vez, dentro del reino secreto del emperador demonio, obtendrá una de las 10 habilidades divinas fueras, la habilidad divina del dragón verdadero. Una vez que la domine, estará a la altura del hijo divino, capaz de igualar cada uno de sus pasos. Boom. Sin embargo, tan pronto como su chinga terminó de hablar, un rugido atronador estalló desde el Palacio Imperial, en lo profundo de los terrenos de la familia su. La energía vital dorada se elevó hacia el cielo, sacudiendo los cielos. Inmediatamente después, en medio del resplandor dorado de la energía vital, una figura sin igual vestada con una túnica purpúrea se materializó gradualmente. El ora presidió al hombre.
En un instant, las miradas de todos los prodigios presentes se fijaron en la figura violeta que emergía lentamente del Palacio Imperial. Ali estaba. Un joven de porte sobrenatural, alto y esbelto, con la belleza etérea de un ser celestial, que se acercaba a ellos con gracia y sin prisa. Al mismo tiempo, resonó una voz de suave compostura. Mis disculpas por hacerles esperar. Al caer las palabras, los prodigios de la familia su reunidos y se quedaron completamente paralizados. Este es el Hijo Divino? Dios mío. En menos de un mes, el Hijo Divino se ha vuelto aún más incomprensible. En ni siquiera yo puedo discernir su nivel de cultivo. El Hijo Divino es incomparable. Rendimos homage al Hijo Divino. Los prodigios de la familia su reunidos y se inclinaron con las manos juntas, con los ojos llenos de reverencia. Incluso los tres hijos divinos de la secuencia principal hicieron ligeras reverencias, excepto su chinga, que miró fijamente a su chen, incapaz de recuperarse durante un largo rato. Maestro, ¿no está el Hijo Divino en el noveno nivel del reino celestial? ¿Por qué no puedo discernir su cultivo? Su chinga miró fijamente a su chen, con el corazón temblando de sorpresa. Ella había creído que este último mes, tras haber alcanzado el segundo nivel del reino del tesoro divino, podría superar a su chen en cultivo. Sin embargo, ahora parecía que no era más que una completa tonta. El talento innato de su chen era simplemente demasiado adorador. Ahora, incluso ella, en el segundo nivel del reino del tesoro divino, no podía comprender su cultivo. Bueno. Quiero decir, su nivel de cultivo es en realidad más alto que el tuyo. Tras un largo y pasado silencio, la voz en la mente de su chinga finalmente volvió a hablar, con un tono tan atenido como el suyo. Un mes, del noveno nivel del reino del cielo de la caverna el tercer nivel del reino del tesoro divino. Su chinga miró a su chen, con una expresión compleja, mientras murmuraba suavemente. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, la voz en su mente volvió a hablar. ¿Hay alguna posibilidad de que no esté en el tercer nivel del reino del tesoro divino? Su chinga? Al arresto, su cerebro entró en cortocircuito. ¿Qué? ¿No está en el tercer nivel del reino del tesoro divino? ¿Podría estar en el cuarto nivel? ¿Cómo es posible? ¿Un niño de 9 años en el cuarto nivel del reino del tesoro divino? Ni siquiera los antiguos grandes emperadores pudieron lograrlo. Los hermosos ojos de su chinga se abrieron de par en par, llenos de total incredulidad. Sintió que sus cimientos de fe se desmoronaban. Un fenómeno. Esto era absolutamente extraordinario. Ahora ansiaba correr al lado de su chen y exigir que le revelara los secretos de su cultivo. El maestro de su chinga también cuestionaba la realidad, y dijo con tono incierto. Yo mismo no estoy del todo seguro, porque su hora es realmente demasiado extraña. Ni siquiera yo puedo discernir su nivel exacto de cultivo. Pero una cosa es segura, cuando yo estaba en el tercer nivel del reino del tesoro divino, mi hora no era una de lejos tan adoradora como la suya. Su chinga frunció el seno con amargura mientras murmuraba, entonces solo hay una posibilidad, el está en el cuarto nivel del reino del tesoro divino. Al mismo tiempo, la notificación del sistema sonó en la mente de su chun. Ding! Se ha detectado a alguien presumiendo del anfitrión, lo que ha provocado un golpe crítico. Recompensa, cultivo del cuarto nivel del reino del tesoro divino. Su chen? Al escuchar el aviso del sistema resonando en sus oídos, solo pudo pensar que era completamente ridículo. ¿Quién estaba presumiendo así? Empezando desde el principio, Está bien. ¿Acaso no podría alcanzar el cuarto nivel del reino del tesoro divino por mí mismo? Boom! En el instante siguiente, una fuerza aterradora emanó lentamente de su interior. A medida que este poder se extendía, el cultivo de su chun alcanzó directamente el cuarto nivel del reino del tesoro divino. Efectivamente. Cuarto nivel del reino del tesoro divino. Su chinga fue testigo de esta escena, y su mirada se agudizó mientras la conmoción resonaba en su mente. Al mismo tiempo, una profunda desesperación brotó en su corazón. Chinga. Mantén la calma. Tu fuerza actual no es poca cosa. Una vez que tu físico esté completamente activado, seguramente alcanzarás su ritmo. No hay necesidad de desesperarse. En ese mismo momento, la voz femenina y fría resonó en su mente. Su chinga respiró hondo y respondió, sí, maestra. Con eso. Cerró los ojos y comenzó a circular en silencio la técnica de los 3000 hielos claros. Los prodigios de la familia su reunidos permanecieron en gran parte imposibles.
después de todo. Dado el talento innato de su chen, avanzar con naturalidad a través de un reino menor no era nada sorprendente. No hay necesidad de formalidades. Preparaos para partir. Su chen se puso de pie con las manos entrelazadas a la espalda y una expresión serena. Al pronunciar estas palabras, un magnífico carro dorado se materializó de la nada. Delante del carro. Un chilin de jade negro azabache se erguía con la cabeza alta, como se abarcara irradiando un aura imponente. Un resplandor deslumbrante envolvía todo el carro, iluminando el cielo y la tierra. La expresión de su chen permaneció serena mientras parpadeaba y se materializaba instantáneamente dentro del carro dorado. Rugido. Tan pronto como tomó asiento, el chilin de jade negro que había delante levantó la cabeza y soltó un rugido atronador. Su cuerpo irradiaba un poder aterrador, haciendo que incluso el vacío circundante temblara levemente. Los otros jóvenes prodigios del clan su siguieron rápidamente los pasos de su chen. Esperad. Justo cuando el grupo se preparaba para partir, una voz fría cortó el aire. Hijo divino, he oído que su hal, de la séptima secuencia, cayó en tus manos. ¿Podría yo, su yuan, tener el honor de intercambiar algunos movimientos contigo? Al oír estas palabras. Las expresiones de todos los prodigios presentes cambiaron y todos levantaron la vista. Ali. El cuento secuencial, su yuan, miraba fijamente a su chen, con los ojos brillantes y una luz aguda y penetrante. Capítulo 16, ¿Cómo te atreves a desafiarme? El hijo divino posee un poderío invencible. Las palabras de su yuan provocaron el fervor de los prodigios de la familia su ali reunidos. ¿Habían perdido finalmente el control? Desde el momento en que su yuan apareció, sabían que este enfrentamiento era inevitable. La naturaleza de la relación de su yuan con su hao era de conocimiento público en todo el clan su. Con su hao asesinado por su chen, su yuan ciertamente no se quedaría de brazos cruzados. Ahora, su yuan estaba finalmente a punto de hacer su movimiento. Incluso su que y su yuan, dos de los prodigios de la familia, tenían un brillo en los ojos. Entre las 10 grandes secuencias del clan su, no había ni uno solo que fuera un genio prodigiosamente dotado, rebosante de orgullo. En sus corazones, todos poseían el orgullo propio de las secuencias del clan su. ¿Sumterse su chen? Eso sería más agonizante que la muerte misma. Aunque el poder de su chen era realmente aterrador, habiendo incluso quebrado la vida de su hao. Se rendían sin luchar y se inclinaban ante su chen, que sería de su búsqueda del do supremo? Por lo tanto, Alvar a su yuan dar un paso adelante para desafiar a su chen, ninguno de los dos pudo permanecer sentado. La mirada de su que se fijó en su chen, contado su ser ardiendo en intención de lucha. Una aura aterradora y dominante irradiaba de él, como un emperador que reina supremo sobre el mundo, provocando escalofríos. Su yunhuang también estaba llena de fervor por el combate. Sus ojos carmesí parpadeaban con el verdadero fuego del sol, capaz de incinerar todas las cosas del mundo. Aunque su yuan, el hijo divino, se encuentra en el noveno nivel del reino del tesoro divino, se ha fusionado con el uso de la mano del rey sagrado, lo que lo otorga una formidable destreza en el combate. Incluso podría desafiar a los del reino de la transformación del dragón. El hijo divino tampoco se queda atrás. No solo nació con el físico divino primordial, sino que se rumorea que ha integrado completamente el uso de la espada inmortal de su hao. Aunque su cultivo no alcanza el de su yuan, creo que el hijo divino no tendría ninguna posibilidad contra él. La destreza en combate del hijo divino es incomparable. Habiéndose entrenado con el patriarca desde la infancia, solo los ancestros prohibidos y los tres mejores de nuestro clan su podrían igualarlo. Aun así, esta batalla es realmente algo que esperamos con ansias. Los prodigios del clan su murmuraban emocionados, con expresiones radiantes de anticipación. ¿Deseas entrenar conmigo? Sentado en el carro dorado, su chen levantó ligeramente la mirada y dirigió una leve mirada a su yuan antes de hablar. Así es. Su yuan asintió con la cabeza al oír las palabras, con los ojos ardientes mientras los fijaba en su chen, rebosante de intención de combate. No es necesario. No vio la necesidad de una contienda entre nosotros. Su chen negó con la cabeza, con un tono suave, sin ningún atisbo de risa. No sentía el más mínimo interés por este joven rey santo, su yuan, y destinaba enfrentarse a él. En ese momento, dentro de todo el clan su, solo aquellos que estaban entre los tres primeros podían considerarse oponentes dignos para él. En cuanto al resto, eran completamente insignificantes. Al escuchar las palabras de su chen, todos los prodigios de la familia su reunidos mostraron expresiones de asombro.
¿qué es esto? El hijo divino se niega a desafiar a un rey santo? ¿Podría ser que el hijo divino tenga miedo? No debería ser así. Con el cuerpo santo primordial y el uso de espada indestructible, dos talentos supremos, ¿cómo podría temer el hijo santo su yuan? Miedo? En un enfrentamiento entre iguales, ni siquiera su how pudo resistir un solo golpe del hijo divino. ¿Cómo podría tener miedo? Debe ser que el hijo divino destina a actuar. Incluso su que y su yuan franciran profundamente el seno. Según los rumores, se suponía que este hijo divino era un guerrero despiadado y decisivo. Sin embargo, ahora, ¿por qué, ante el desafío de su yuan, permanecía completamente imposible? ¿Podría ser que realmente la temía? Al ver la renuencia de su chena actuar, la mirada de su yuan se agudizó, frunció el seno y exigió friamente. ¿Qué quiere decir el hijo divino con esto? ¿Me menosprecia a mí, su yuan? O tal vez el hijo divino cree que nosotros, los de la secuencia, no tenemos las cualificaciones necesarias para competir con él? Su chin permaneció imposible, limitándose a observarlo en silencio. Aunque no habló, su significado era implícito. Boom! En el instante siguiente, una hora aterradora brotó del cuerpo de su yuan. Su brazo derecho, el uso de la mano del rey sagrado, resplandeció con un brillo divino. Las runas se dispersaron y una deslumbrante luz divina parecía dispuesta a aplastar los cielos y la tierra. Su chen, ¿crees que por matar a su Hawaii convertir en el hijo divino puedes menospreciarnos a nosotros, los prodigios de la secuencia? Entre nuestros pares, los de la secuencia no somos en absoluto más débiles que tú. Al oír estas palabras, los ojos de su que y su yuan huang también parpadearon, y sus cuerpos emanaron un aura de presentable, pero palpable. Parece que has malinterpretado lo que quería decir. Su chen miró a su yuan, suya intención de lucrar se disparó hacia el cielo, y negó ligeramente con la cabeza, algo sin palabras. Lo que quería decir era, ¿qué eres tú? ¿Acaso mereces entrenar conmigo? En ese momento, su tono vaciló ligeramente. Su mirada recorrió lentamente a su que y su yuan huang, con un destello de burla en los ojos. ¿Por qué no venís los tres, me enfrentáis juntos? Las palabras causaron conmoción entre la multitud. Vosotros tres juntos. Arrogant, prepotente, totalmente seguro de sí mismo. Incluso su chinga fijó su mirada en su chun, con sus pálidos ojos azules centelleando de asombro. Tanta confianza. Este era el verdadero hijo del cielo. Los tres hijos de la secuencia no eran más que hormigas at sus ojos. ¿Tú? Su chen, ¿te atreves a mostrarnos tal desprecio? Los ojos de su yuan ardían de furia mientras rugía. Boom! Al instante siguiente, su yuan atacó. Su brazo derecho, fusionado con el uso del rey santo, se lanzó hacia adelante. Un vasto poder sagrado surgió, haciendo que el vacío temblara mientras se abalanzaba directamente sobre su chun. Puesto que el hijo divino está tan seguro de sí mismo, demostradnos vuestra destreza. La sangre de su que bulia violentamente, sus 108 usos reales hervían de energía mientras un inmenso poder lo invadía. Al instante, levantó el puño y atacó. En ese instante, los cielos y la tierra cambiaron de color cuando un puño carmesí rascó el vacío. Que el hijo divino poseía la fuerza que iguala su confianza. El tono de su yunhuang seguía siendo distante. Cuando terminó de hablar, el vacío a su alrededor comenzó a deformarse. Una lanza, con una intención abrasadora ilimitada, atravesó el vacío y golpeó a su chen. Los tres eran la flor y nata de la generación más joven de la familia su. Como prodigios supremos, cada uno poseía su propio orgullo. Sin embargo, ahora, su chen se atrevía a provocarlos de esa manera, mostrando un desprecio absoluto por su presencia. Por lo tanto, todos deciden poner a prueba si su chen tenía motivos para su arrogancia. Los tres juntos y aún así, tan débiles? Ante el ataque combinado de los tres guerreros de rango secuencia, la mirada de su chen permaneció fría, con un atisbo de decepción en su rostro. Débiles. Demasiado débiles. Tan débiles que la decepcionaban. Boom! Al instante siguiente, el ilimitado mar de chi dorado dentro de el estallido, con vastas olas de chi dorado y sangre revuelta. Su chen levantó lentamente la mano y lanzó un puñetazo con indiferencia. Este golpe era totalmente anodino, desprovisto de cualquier refuerzo mágico, simplemente el poder bruto de su forma física. Sin embargo, en el instante en que golpeó, surgió un aura colosal. Una sangre chi dorada infinita se agitó como un rey divino descendiendo, y su aterradora presencia provocó escalofríos. El puño de su chun chocó con las técnicas divinas de los otros tres.
Boom. En ese instante, la energía mágica se convulsionó y la energía vital se disparó hacia el cielo. Un rugido ensordecido resonó en los cielos y la tierra. Inmediatamente después, bajo las miradas horrorizadas de todos los presentes, tres figuras salieron volando hacia atrás. Eran su yuan y sus compañeros. ¿Cómo es posible? La sangre brotaba de los labios de su yuan mientras su mano izquierda agarraba con tanta fuerza su tembloroso brazo derecho que sus nudillos se pusieron blancos, con los usos aparentemente a punto de romperse. Sus ojos estaban llenos de total incredulidad. Su brazo derecho se había fusionado con el uso de un rey sagrado. Aunque su nivel de cultivo actual lo impedía liberar todo su poder. Nunca debería haber sido aplastado por un solo puñetazo aparentemente sin esfuerzo de su chin. Su que y su yuan huang también tenían sangre brotando de sus bocas, con los ojos llenos de incredulidad. Un solo puñetazo. Un solo puñetazo los había derrotado a los tres, los mejores de la. Verdaderamente digno del título de hijo divino. Los prodigios de la familia su reunidos contemplaban la escena con los ojos llenos de reverencia. Aunque sabían que la destreza en combate de su chen era inigualable. Nunca imaginaron que pudiera aplastar tres secuencias con un solo puñetazo. El hijo divino realmente posee un porte invencible, murmuró su chinga con asombro. Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, esa voz femenina y fría resonó en su mente, con un tono igualmente lleno de admiración. En efecto, el hijo divino de tu familia su posee verdaderamente un porte invencible. Incluso en su juventud, el propio su Woody nunca alcanzó cotas tan absurdas. Capítulo 17, el método de contemplación divina del Chaos. Deja que los grandes eruditos debaten por él, moras nimiedades del viento y la escarcha. Ding. Se ha detectado que el anfitrión está siendo elogiado. Se ha activado un golpe crítico. Recompensa, técnica de grado inmortal, el método de contemplación divina del Chaos. La notificación del sistema sonó en el oído de su chun. A medida que la voz se desvanecía, corrientes de profundos mantras de cultivo surgieron en la mente de su chun como un torrente. Su chun? Brillante. 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 Técnica de grado inmortal, el método de contemplación del divino malanillo del Chaos. Objetivo logrado. Sintiendo innumerables sutras arremolinándose en su mente, el corazón de su chun dio un salto de alegría. La técnica de contemplación del molino del Chaos. Un método supremo para refinar el alma. Su forma física poseía el cuerpo indestructible del demonio verdadero de los días mil tribulaciones, y ahora su alma tenía la técnica de contemplación del molino del Chaos. Entre la generación más joven, tanto en destreza física como en esencia espiritual, ahora era incomparable. Aunque había dominado esta técnica por completo, su chen no sentía ninguna urgencia por cultivarla. Ahora, ¿te das cuenta de lo absolutamente tanto que fue desafiar a este hijo divino? Su chen dio un paso adelante, ascendiendo instantáneamente a la cima del carro dorado. De pie, con las manos a la espalda, miró a su yuan, que estaba abajo, con expresión serena. 2. Su yuan temblaba de pies a cabeza, completamente sin palabras. Nunca había imaginado que la destreza física de su chen pudiera alcanzar cotas tan asombrosas. Solo con su fuerza física, había suprimido las tres secuencias de todos ellos. Ni siquiera el brazo derecho de su yuan, fusionado con el uso de la mano del rey santo, pudo resistir la fuerza bruta de su chen. En ese momento, su yuan estaba a punto de cuestionar su propia existencia. Desde que había fusionado el uso de la mano del rey sagrado, nunca había conocido la derrota. Incluso los prodigios más excepcionales, cuando se enfrentaban al uso de la mano del rey sagrado, morían o quedaban gravemente heridos. Sin embargo, ahora, su orgullo y alegría, el uso de la mano del rey sagrado, resultó ser completamente inútil contra su chen. Ahora, os ofrezco a los tres una elección. O se simten a mí, o mueren. La mirada tranquila de su chen recorrió al trío mientras les exponía sus options. Con el reino secreto del emperador demonio inminente, no tenía ningún deseo de perder el tiempo con estos tres. O se conversión en sus seguidores, o el mismo les despejaría de sus talentos innatos y los enviaría a hacer compañía a su hal. Al oír estas palabras, su yunhuang y su que palidecieron. El destino de su hao era una severa advertencia ante sus ojos. Este hijo divino que tenían ante ellos era famoso por cumplir sus promesas. Si su chen realmente los mataba a todos hoy, nadie hablaría en su favor. En los clans antiguos, el poder reina supremo.
Con sufficient fuerza y talento innado, incluso se suchan masacrara a todos los miembros de los días grandes lineages, todos seguirían venerándolo, admirándolo y temiéndolo. ¿Por qué? Después, los grandes eruditos defenderían su causa. Para un prodigio sin igual como su chen, todo esto no era más que una simple bagatella. Su hao era la prueba viviente. En vida, era el séptimo hijo sagrado de la secuencia del plan su, venerado por todos. Sin embargo, tras su muerte, se convirtió en un ejemplo de lo que no se debe hacer, despreciado por todos. Sin embargo, some terza su chen sin duda destruiría su determinación. Como compañeros entre los prodigios celestiales, cada uno poseía un orgullo inquebrantable, ninguno se inclinaría ante otro a la ligera. Al ver a los tres dudar, su chen frunció el seno, agotando por completo su paciencia. Mi tolerancia es finita. Les concedo tres respirations. Si se niegan a some terce. Entonces parecerán. Al pronunciar estas palabras. El chi dorado surgió dentro de él, y el uso de espada indestructible de su pecho irradió una colosal intención de espada. Yo, su yuan, juro lealtad el hijo divino. Antes de que su yunhuang y su que pidieran hablar. Su yuan se puso en pie con dificultad junto a ellos, arrodillándose inmediatamente mientras su voz temblorosa resonaba en los cielos. No decisive morir. Porque tenía la intención de viajar al reino secreto del emperador demonio y reclamar ese artefacto divino sin igual. Una vez se había topado con un texto antiguo que revelaba que el reino secreto del emperador demonio ocultaba un objeto divino supremo. Con ese artefacto divino supremo en sus manos, podría elevarse los cielos, sobresalir por encima del reino inmortal, destacar sin rival entre sus pares y competir por el destino supremo en esta edad de oro para alcanzar la inmortalidad. La mera idea de ese artefacto divino supremo despertó en él una oleada incontrolable de emoción. Su yuan respiró hondo, con los ojos brillantes de determinación. Mirando a su chun, juró en silencio. Su chin. Una vez que aproveche esa oportunidad suprema, ajustar cuentas contigo. Has demostrado ser bastante inesperado. Su chen miró con sorpresa a su yuan arrodillado ante él. Había supuesto que su yuan sería del tipo que preferiría morir antes que rendirse. Parecía que lo había sobreestimado. Su que y su yuan huang estaban igualmente asombrados. No habían previsto que su yuan fuera el primero de los tres en rendirse. Esto no era característico del temperamento de su yuan. Sin embargo, antes de que pudieran recuperar la compostura, su yuan ladró una orden. El hijo divino nos ha concedido esta oportunidad por favor. ¿A qué esperáis? Al oír sus palabras, su que y su yuan huang apretaron los dientes y se arrodillaron pesadamente en el suelo. Con voces tensas, declararon. Su que jura lealtad al hijo divino. Yuan huang, también jura lealtad al hijo divino. Aunque seguían desconcertados por el repentino cambio de su yuan, la perspectiva de la muerte superaba su orgullo. Eligieron la sumisión. Muy bien. Siendo así, partemos hacia el reino secreto del emperador demonio. Su chen se puso de pie con las manos entrelazadas a la espalda y, con un solo movimiento de su manga, se elevó como un inmortal quedó sobre el carro dorado. Mientras sus palabras resonaban, el chilin de jade negro se transformó en un rayo de luz y se precipitó hacia Kunzu. Rumble. El chilin negro azabache arrastraba el carro a través del vacío, con sus ruedas retumbando. El deslumbrante resplandor dorado devolvió instantáneamente a todos a sus cabals. Contemplando aquella figura, majestuosa como un emperador celestial, respiraron hondo. Tres hijos santos de la secuencia, ni siquiera eran rivals para el hijo divino en un solo golpe. Lo más sorprendente era que todos habían sido sometidos por el hijo divino. Por un momento. La admiración en la mirada de todos hacia su chen se intensificó. Su yuan, ¿de verdad estás contento con sumter de él? Mientras los demás se marcaban, su que se volvió hacia su yuan y le preguntó solemnemente. Ellos, los hijos santos de la secuencia, nunca habían sido inferiores a nadie en sus vidas. Esperar que se sometieran a su chen con sinceridad era nada menos que una fantasía de tontos. Por lo tanto, la sumisión de su que era meramente superficial en lo más profundo de su ser, seguía resentido y amargado. Con 108 usos reales corriendo por sus venas, había nacido para ser un gobernante. ¿Cómo podía soportar languidecer bajo la sombra de otro durante mucho tiempo? Las pupilas carmesí de su yunhuang también se fijaron en su yuan, con su hermoso rostro igualmente marcado por la renuencia. Sin embargo, ante sus dudas, su yuan permaneció completamente sereno. Con una leve sonrisa, declaró.
El hijo divino posee un talento sin igual. Ni samito de buena gana. Les aconsejo a ambos que abandonen cualquier motivo oculto. Habiendo jurado lealtad, servan al hijo divino con verdadera devoción. Esta es la primera lección que os impartir, lealtad y rectitud. Con eso, se transformó en un rayo de luz y persiguió a su chun. Dejando a su que y su yuan paralizados en el sitio. Lealtad y rectitud. Esas palabras no eran las que se esperaban de la boca de un hijo santo de secuencia. Después de todo, toda su vida se había dedicado a perseguir el puesto de hijo divino. Exigirles lealtad y rectitud. ¿Qué los diferenciaría entonces de los discípulos comunes del clan Su? Mientras tanto, Su Chen, recastado perazosamente en su carro dorado, se había dado cuenta de las sutiles maniobras del trío. Sin embargo, no le prestó atención. Porque hacía tiempo que sabía que estos tres no se semillan con sinceridad genuina. Pero no lo importaba en lo más mínimo. ¿No estaban dispuestos a someterse de tu corazón? Entonces un solo puñetazo acabaría con ellos. No hay nada que no se pueda resolver con un puño. Si un puñetazo no los mata, les dará otro. Capítulo 18, El joven rey de las doradas. El soberano inmortal del norte Xian, Shen Beixian. El cuerpo del Chaos Dao. 3000 dominios Dao, Kunzu, la ciudad del emperador demonio. Una majestuosa ciudad que se extendía por la vasta tierra como una bestia primigenia. Las antiguas murallas se extendían por decenas de miles de li, erigiéndose ali desde tiempos inmemoriales y exudando una hora de profunda antigüedad. Este lugar no era otro que la ciudad del emperador demonio. Una antigua ciudad impregnada de leyenda, que lleva el nombre del emperador demonio. Se rumoreaba que esta antigua ciudad era el lugar donde había nacido el emperador demonio. En los últimos días, la ciudad del emperador demonio había estado excepcionalmente bulliciosa. Todos sabían que el legendario reino secreto del emperador demonio estaba a punto de emerger. Por lo tanto, las principales facciones, los lineages supremos y los antiguos clanes imperiales habían dado a conocer su presencia, y se habían reunido innumerables prodigios. Durante un tiempo, toda la ciudad del emperador demonio fue un verdadero crisol de todo tipo de gente. Cherido. En ese mismo instante. Un grito ensordecido atravesó los cielos, destrozando piedras y metals, y resonando más allá de la ciudad del emperador demonio. Ali. En el lejano bord del cielo, un fénix gigante de alas doradas, tan grande que oscurecía el sol, atravesó los cielos y se abalanzó sobre la ciudad. Al instante. Los habitantes de la ciudad sintieron que un peso inmenso y opresivo descendía sobre ellos, aplastándoles el aliento. Vaya. Es el joven rey de las doradas del clan Pang Dorado. Se rumorea que corpora sus venas una gota de sangre celestial Pang, lo que lo convierte en el prodigio más formidable de la joven generación del clan Pang de las doradas. ¿El joven rey de las doradas? Es ese el prodigio sin igual que ha dominado varios reinos Dao, un talento de primer nivel en el noveno nivel del reino del tesoro divino? Dicen que su destreza en el combate rivaliza con la de algunos de los prohibidos de primera generación. ESL. Dicen que ni siquiera un poderoso del reino de la transformación del dragón de noveno nivel puede igualar a este joven rey de las doradas, y que incluso puede competir con un experto del reino nirvana de primer nivel. El reino secreto del emperador demonio realmente tiene un inmenso atractivo para las tribus demoníacas. Salvo que ha alguna sorpresa, las oportunidades dentro de este reino caerán en manos del joven rey de las doradas. La aparición del rey Fénix joven de las doradas provocó un gran revuelo en toda la ciudad del emperador demonio, con innumerables voces expresando su asombro. Después de todo, se trataba de uno de los prodigios más famosos de la era actual. Recién surgido, había desafiado consecutivamente los prodigios de 18 facciones de primer nivel, demostrando una destreza aterradora. Entre ellos no faltaban discípulos del Dao y Hios Santos de primer nivel. Justo cuando la multitud debatia sobre el joven rey Fénix de las doradas, un corcel divino dorado cargo a través de los cielos. Sobre su lomo se sentaba un joven de porte divino, vestido con túnicas negras, que irradiaba una aura abrasadora mientras observaba el mundo con destino. Este es el joven maestro de la familia Yi Chen. Se dice que Yi Chen, de la familia Yi, fue en su día un completo fracaso, atrapado en el umbral del reino de la transferencia de sangre durante 13 años. Entonces, gracias a un golpe de suerte desconocido, su fuerza aumentó drásticamente en cuestión de meses, alcanzando el reino del tesoro divino con una destreza en el combate extraordinaria.
La familia y fue en su día un clan antiguo, pero la ambición de su patriarca resultó ser demasiado grande. Buscó alcanzar la inmortalidad por la fuerza, solo para ser consumido por la reacción y perecer, lo que provocó la queda de la familia y de las filas de los clanes antiguos. Alguien reconoció al joven vestido con túnicas negras y exclamó en voz alta: un clan antiguo. Conmigo, Yichen, la familia y recuperará algún día su lugar entre los clanes antiguos. Sobre el corcel divino dorado, el joven vestido con túnicas negras escuchó los murmullos que provenían de abajo. Una expresión decidida se dibujó en su hermoso rostro mientras apretaba los puños y hacía un voto en silencio. Tras pronunciar estas palabras, bajo la mirada hacía un antiguo anillo que lavaba en el dedo. Este anillo era un recuerdo que le había dejado su difunta madre. Un año antes, había comenzado a transmitir formidables técnicas de cultivo y energía espiritual pura. Así, en solo unos meses, había logrado un progreso asombroso, rompiendo barreras hasta alcanzar el reino del tesoro divino y ascendiendo entre los prodigios más destacados. Con este anillo, incluso los ancestros prohibidos serán pisadiados bajo mis pies, Yichen. Yo, Yichen, liderar al clan y para que se eleve en esta edad de oro y compita por el destino supremo. La expresión de Yichen se volvió gelada mientras esbozaba una sonrisa diabólica, rebosante de confianza. En ese mismo momento, a las puertas de la ciudad del emperador demonio, un joven de piel clara y exquisita belleza miró hacia arriba, al divino corcel dorado. En sus pupilas negras como el azabache brillaba una mirada que parecía despreciar el paso del tiempo. No son más que un enjambre de hormigas. Si yo, Chen Beixian, no hubiera fracasado en mi tribulación, en ni siquiera tendrías las cualificaciones para contemplar al divino venerable Beixian. Chen Beixian apartó la mirada, lanzando una mirada destinosa a su alrededor, con los ojos llenos de desprecio. De hecho, Chen Beixian era un ser reencarnado. En su vida anterior, había sido un poderoso del reino de los verdaderos inmortales. Durante 10,000 años, había dominado el reino inmortal, elevándose por encima de sus pares de todas las razas, invicto en innumerables batallas, venerado como el soberano inmortal Beixian. Por desgracia, finalmente pereció en la tribulación del rey inmortal. Chen Beixian creía que había sido derrotado por completo, que su camino hacia la inmortalidad se había extinguido. Sin embargo, cuando volvió a abrir los ojos, se encontró habitando el cuerpo de un joven en un reino inmortal menor bajo los cielos. Aunque su comienzo fue terrible, huérfano y dotado de una aptitud mediocre. Esas pruebas no significaban nada para el antiguo soberano inmortal del norte Xian. Aprovechando los recuerdos de su vida pasada, remodeló su constitución y entrenó con una intensidad frenética, impulsado únicamente por el objetivo de alcanzar el reino del tesoro divino. Solo al alcanzar el reino del tesoro divino podría utilizar una técnica secreta suprema obtenida en su vida anterior para forjar este cuerpo mortal en el legendario cuerpo del Chospost celestial del Dao. Porque solo el cuerpo del Chospost celestial del Dao le permitiría aplastar innumerables prodigios en esta edad de oro, ascender por el camino hacia la inmortalidad y regresar al reino inmortal. Afortunadamente, la diligencia de sus frutos. Hace solo un mes, logró alcanzar el reino del tesoro divino. Al salir de su reclusión, oído rumor sobre la aparición del reino secreto del emperador. Se apresuró a venir aquí, con la esperanza de encontrar materiales con los que forjar su cuerpo del Chaos. Una vez que forja este cuerpo del Chaos Pachamano, los llamados clanes primordials y los lineages supremos del Dao del reino inmortal lo pagarán caro. Nadie estará por encima de este soberano inmortal del norte Xian. Chen Beixian miró con cena al antiguo buque de guerra que sobrevolaba su cabeza, murmurando para sí mismo. En su vida anterior, había sido un poderoso inmortal verdadero. Incluso los poderosos del nivel gran emperador del reino inmortal central no eran más que hormigas a sus ojos. Ser pisadiado por un enjambre de tales alemanas era absolutamente intolerable. Rugido. Sin embargo, en ese mismo momento, un rugido atronador sacudió los cielos, resonando por todo el firmamento. Inmediatamente después, un chilón de jade negro azabache apareció en el cielo lejano, tirando de un carro dorado mientras atravesaba el vacío, retumbando hacia ellos, irradiando innumerables rayos de luz divina. En ese instante, incluso el gran sol en lo alto de los cielos se oscureció en comparación. Detrás del carro dorado, una procesión de figuras montadas en caballos dragón de color blanco jade seguía en majestuosa formación. La otra deliciosa ciudad del emperador demonio se quedó en silencio al ver el chilón de jade negro. Innumerables cabezas se volvieron hacia el cielo, contemplando el carro dorado tirado por la bestia. Esto
Es el caro del clan su primordial. Maldita sea, el clan su primordial. Dios mío. Verdaderamente digno del más importante de los clans primordials, la casa su posee unos cimientos profundos. Un chilin de sangre pura en la cima del reino nirvana, y solo se usa para tirar de un carro. Y luego están los corcels dragon de color blanco jade que levan la sangre del dragón blanco, docenas de hielos despelgados a la vez. Verdaderamente adorador. Un chilin tirando de un carriage. Ni pregunto que prodigio de los tres lineages principales ha enviado la familia su. ¿Podría ser ese hijo divino de la familia su? Y es muy probable. Han pasado 9 años sin duda, y es hora de que emerja ese misterioso hijo divino de la familia su. Tengo mucha curiosidad por conocer al enigmático hijo divino de la familia su. La ciudad del emperador demonio estaba en plena efervescencia, con sus habitantes murmurando con ansiosa expectación. Aunque la aparición de su Chen era la primera, sus hazanas habían resonado durante mucho tiempo en todo el reino inmortal central. Su nacimiento había convocado presagios celestiales, casi desencadenando una guerra inmortal. Incluso el patriarca de la familia su, que llevaba mucho tiempo dormido, se despertó y lo instruyó y designó personalmente como hijo divino. Estos acontecimientos eran conocidos por todos y comentados por todas las lenguas. Sin embargo, aunque muchos conocen al hijo divino de la familia su, nadie lo había visto nunca. Por lo tanto, su chin seguía envuelto en misterio, lo que despertaba una profunda curiosidad. Hermano su how, ¿eres tú? Sin embargo, en ese mismo momento, resonó una voz llena de alegría y sorpresa. Al instante, una figura de color rojo fuego azulado hacia el cielo desde la ciudad del emperador demonio, materializándose directamente ante el chilin de jade negro. Esta doncella no era otra que la princesa Lu Ruyan del antiguo reino del pájaro vermelón. Bloqueando el paso del chilin de jade, su hermoso rostro irradiaba alegría mientras sus hermosos ojos se fijaban expectantes en el carro dorado que tenía delante. Princesa, no actúe precipitadamente. Junto a Lu Ruyan, la anciana madre Shihua presenció esta escena, y su expresión se ensombrició mientras murmuraba con urgencia. Al oír estas palabras, la multitud que los rodeaba volvió instantáneamente su mirada hacia ellos. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué audaz? Atraversa obstruir el carro del prodigio de la familia su. Su how. Podría ser su how, el séptimo heredero de la familia su, el que leva la espada indestructible? ¿Es realmente su how quien está dentro de ese carro dorado? Es, la princesa Lu Ruyan del antiguo reino de Suzaku. Dentro de la ciudad del emperador demonio, algunos reconocerán la identidad de Lu Ruyan de un vistazo. Detrás del carriage dorado. Su Yuan fue testigo de la escena, frunciendo ligeramente el seno. Avanzó con paso firme, materializándose directamente ante Lu Ruyan y gritó. ¿Quién eres? ¿Quién te ha dado permiso para obstruir el carriage del hijo divino? Vite. Boom. Al pronunciar estas palabras, una aura colosal surgió, repeliendo instantáneamente a Lu Ruyan. La voz de Su Yuan no era fuerte, pero resonó claramente en toda la ciudad del emperador demonio. En un instante, innumerables prodigios se estremecieron, con el rostro marcado por el asombro. El hijo divino. Dentro de ese carro. Es realmente el hijo divino de la familia su. Es Su Yuan, el cuento de la secuencia del clan su. Parece que el hijo divino realmente está dentro de ese carriage. El hijo divino del clan su finalmente ha aparecido. El reino secreto del emperador demonio está a punto de animarse. En medio de los murmullos, la expresión de Lu Ruyan cambió abruptamente. Se apresuró a hablar con reverencia. Perdonem, su divina alteza. En mi ansia por ver al príncipe su how, no reconocí que se trataba de su carroza divina y, por lo tanto, lo ofendí. Lo pido humildemente perdón. El hijo divino del clan su. No era alguien a quien una simple princesa del antiguo reino del pájaro vermelón pudiera permitirse ofender. Incluso su propio padre, el emperador del antiguo reino del pájaro vermelón, tendría que inclinarse con la mayor reverencia ante su presencia. Su Yuan arqueó una ceja ante sus palabras y miró a Lu Ruyan con gelada indiferencia. Su how. Está muerto. Boom. Las palabras de Su Yuan golpearon a Lu Ruyan como un trueno, su rostro palideció y sus ojos se llenaron de incredulidad. Su hermano, su how. ¿Muerto? No solo ella, sino toda la multitud dentro de la ciudad del emperador demonio estaba completamente atonida. El séptimo de la secuencia del clan su. Su how muerto. Era un prodigio sin igual, poseía los usos de espada indestructibles.
En todo el reino inmortal central, entre la generación más joven, aparte de aquellas figuras prohibidas de primera generación, ¿quién podría matarlo? ¿Quién? ¿Quién mató al hermano su hao? El fuego divino que latía dentro del cuerpo de Lu Ruyan. Las lágrimas cercaban su bello rostro mientras fallaba una mirada solemne en su yuan. Abajo, la multitud de la ciudad del emperador demonio es erizo de curiosidad. ¿Quién podría haber matado a su hao? Sin embargo, en el momento en que sus palabras cayeron, una voz tranquila y modesta resonó. Yo lo hice. ¿Y qué? Inmediatamente después. Las cortinas de perlas del carro se abrieron y una figura vestida con túnicas purpuras salió lentamente. En un instante, toda la ciudad del emperador demonio estalló en conmoción. Capítulo 19, el pequeño inmortal supremo mata a Lu Ruyan de un solo gol. Dentro de la ciudad del emperador demonio. Innumerables miradas convergieron como cien ríos que desembocan en el mar sobre la túnica purpura que salía del carriage dorado. Un joven vestido con túnicas purpuras emergió del carriage dorado con un air de tranquila indiferencia. Su figura era esbelta y elegante, su rostro parecía talado en jade, con dos cejas afiladas como espadas que se inclinaban bruscamente hacia las sienes. Su piel brillaba como jade blanco cristalino, cada mechón de cabello resplandecía con luminosidad. Una brumosa luz divina dorada lo envolvía y, mientras sus túnicas se agitaban, parecía un inmortal cato descendido de los cielos. De él irradiaba un carisma indescriptible y inigualable, que instantáneamente causó conmoción en la ciudad del emperador demonio. Dios mío. ¿Es este el hijo divino de la familia su? Un caballero de gracia inigualable, sin parangón en este mundo. ¿Es este el hijo de su Woody, el prodigio nacido hace 9 años en medio de presagios celestiales que casi desencadenaron una guerra inmortal? Verdaderamente impresionante. Se rumorea que este hijo divino posee un talento innato sin igual, posiblemente incluso el físico del santo primordial. Rasgos divinos. Este hijo divino del clan su posee rasgos verdaderamente divinos. Innumerables bellezas celestiales dentro de la ciudad del emperador demonio fijarán sus miradas en su chen, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes de asombro. Incluso los cultivadores masculinos presentes así quedaron momentáneamente paralizados. Ante este joven que parecía un inmortal cato, no sintieron en ahí una pizca de envidia. ¿Por qué? Ya fuera por su estatus, su posición, su apariencia o su talento innato, cualquier respecto de su chen estaba fuera de su alcance. En ese momento, dentro de un imponente pabellón en la ciudad del emperador demonio, un joven alto y imponente estaba de pie con las manos a la espalda. Sus pupilas doradas y verticales se fijaron en la figura vestida con una túnica purpura suspendida en los cielos. Detrás de él, un par de alas doradas se erigían, con plumas tan afiladas como espadas divinas. No era otro que el joven rey Ping de alas doradas. El físico sagrado primogenio. Muy impresionante. Podría ser un buen candidato para convertirse en seguidor de este rey. El joven rey Ping de las doradas entrecerró sus pupilas doradas y asintió ligeramente mientras hablaba. Mientras tanto, en otro lugar. Dentro de una posada, Chen Baixian observaba la figura vestida con túnicas purpuras en los cielos y levantó una ceja con leve sorpresa. ¿Quién hubiera pensado que este modesto reino inmortal central produciría simultáneamente un cuerpo sagrado primordial capaz de romper grillets y un prodigio inmortal que posee un uso de espada indestructible? Muy intrigante. Por desgracia, el camino hacia la inmortalidad en esta vida está destinado a ser monopolizado únicamente por este soberano inmortal. Aun así, merece la pena observarlo como plan de contingencia. Si resultara imposible forjar un cuerpo del chaos do adquirido, entonces ese podría absorber el cuerpo santo primordial de este individuo y la esencia primordial del uso espada inmortal. Combinados, podrían rivalizar con un cuerpo del chaos do adquirido. La mirada de Chen Baixian parpadeó, como si estuviera observando a una presa. En la parte delantera del carro dorado, Lu Ruyan ahora miraba en silencio atenido, incluso la muerte de su hao había quedado relegada, completamente olvidada. Esperad. El séptimo hijo sagrado de la secuencia del clan su hao, asesinado por este hijo divino de la casa su. En ese mismo instante, un grito de sorpresa resonó en la ciudad del emperador demonio. Al oír estas palabras, la multitud volvió a la realidad como se despertara de un sueño. Su hao, séptima secuencia del clan su. Era sin duda un prodigio legendario. Nacido en una rama colateral del antiguo clan su, soportó el desprecio desde su infancia y debería haber quedado en el olvido.
Sin embargo, gracias a un giro inesperado del destino, obtuvo una herencia suprema y despertó el uso de la espada inmortal, lo que lo impulsó a convertirse en la séptima secuencia del clan Su. Su hazaña más gloriosa fue matar a docenas de prodigios del reino prohibido de la vida con un solo golpe de espada. Entre la joven generación de todo el dominio inmortal central, el nombre de Su Hao era muy conocido. Pero ahora, fue asesinado por el hijo divino del clan Su. Esto por sí solo demuestra el poder insondable de Su Chen. Al instante, las expresiones de los jóvenes prodigios dentro de la ciudad del emperador demonio se volvieron graves. Sin embargo, en ese mismo momento, Lu Ruyan recuperó lentamente el sentido, con los ojos enrojecidos. Abriendo la boca, comenzó a acusar. ¿Tú? ¿Por qué mataste al hermano Su Hao? ¿Qué mal hizo el hermano Su Hao? ¿Qué derecho tenías para quitar la vida? Tú y el hermano Su Hao compartes la misma sangre del clan, era tu primo. ¿Por qué lo mataste sin piedad? Esa crueldad despiadada roza las prácticas demoníacas. ¿Qué derecho tienes a lavar el título de hijo divino? A decir verdad, Lu Ruyan no se atrevía a provocar a Su Chen. Después de todo, la diferencia entre sus estatus era evidente. Sin embargo, la idea de que su querido hermano Su Hao hubiera sido asesinado por el hombre que tenía delante era insoportable. ¿Cómo se atrevía? ¿Qué mal podía haber hecho el hermano Su Hao? ¿Cómo se atrevía a matarlo? Boom. Cuando Lu Ruyan pronunció esas palabras, toda la ciudad del emperador demonio quedó sumida en un silencio sepulcral. Innumerables rostros se congelaron por la sorpresa y todos los ojos se posaron en Lu Ruyan. Provocation. Esto no era más que un desafío al poder divino del hijo divino de la familia Su. Junto a Lu Ruyan, la expresión de la anciana Shihua se ensombreció abruptamente al oír las palabras. Princesa, no debí hablar a la ligera. Humph. Lu Ruyan resopló con frialdad, con su hermoso rostro rebosante de desafío. Solo buscaba justicia para el hermano Su Hao, ¿acaso no se le permitía hablar? ¿Qué había que temer? ¿Acaso el hijo divino del clan Su podía matarla a plena luz del día? Su Chen? Al oír las palabras de Lu Ruyan, frunció ligeramente el seno. ¿Qué had de primer nivel? ¿Qué había hecho mal? ¿Qué derecho tenía ella para matarlo? ¿Qué qualifications poseía? Esas palabras llenaron a Su Chen de repulsión. No podía molestarse en discutir con esa pequeña hada desafiante que tenía delante, no merecía su atención. A sus ojos. Lu Ruyan estaba prácticamente muerta desde el momento en que él mató a Su Hao. Era solo cuestión de tiempo. Después de todo, según la narrativa habitual, Su Hao había sido un hijo favorecido por la fortuna. Cualquier cultivadora relacionada con él. Cada vez que Su Chen se encontraba con una, nunca la dejaba escapar. Ahora que Lu Ruyan había dado un paso adelante para buscar la muerte, él solo podía complacerla. Boom. Al instante siguiente, Su Chen levantó la mano. En esa fracción de segundo. La energía vital dorada surgió dentro de él, su sangre sagrada rugió. La fuerza torrencial de su chi se fusionó en una palma colosal, golpeando a Lu Ruyan sin previo aviso. Este movimiento repentino tomó por sorpresa a todos los presentes. ¿Qué? ¿Así es como se juega? Sin previo aviso, directamente al grano? Al menos de la alguien la oportunidad de reaccionar. Nadie había anticipado la despiadada decisión de Su Chen. Toda la multitud se quedó atenida en silencio. No estaba llegando según las reglas en absoluto. Princesa, ten cuidado. La abuela Shihua, de pie junto a Lu Ruyan, fue testigo de esto y su expresión cambió abruptamente. Boom. En el instante siguiente. Una colosal fuerza divina surgió, estrelándose como un maremoto. La abuela Shihua levantó la mano para desviar el devastador golpe de Su Chen, protegiendo a Lu Ruyan detrás de ella. Se inclinó ligeramente hacia Su Chen y declaró respetuosamente. Divino hijo Su Chen, la falta de comprensión de Ruyan ha ofendido a vuestra divina majestad. Os ofrezco mis disculpas en nombre del emperador. Os imploro, por el bien de la antigua nación de Yuque, que perdonéis la vida de Ruyan. Cuando este divino hijo tiene la intención de quitar una vida, el favor de nadie tiene influencia. Su Chen permaneció de pie con las manos entrelazadas a la espalda, con su túnica purpura ondeando al viento. Su expresión permaneció impasible mientras declaraba. Hoy, a la maraira. Mi palabra es definitiva. Si os atravesad obstaculizarme de nuevo, este hijo divino no dudará en acabar con un santo hoy mismo. Boom. En cuanto pronunció estas palabras. Desde el vacío lejano, la abrumadora presión de un casi emperador surgió, fijándose en la abuela Shihua.
En un instant, el cuerpo encorvado de la anciana tembló violentamente y sus ojos se abrieron con un terror sin precedentes. Un casi emperador. La abuela Shihua cerró los ojos, aceptando su destino. Sabía que Lu Ruyan estaba condenada hoy. Un quasi emperador. Incluso ese el emperador del antiguo reino del Pajaro Bermelin Legara en persona, sería inútil. Boom. Su Chen levantó la mano una vez más. Las inscripciones de la tribulación surgieron dentro de él, y la energía dorada brotó. Una colosal palma dorada se materializó, lanzándose hacia Lu Ruyan una vez más. No. Soy la princesa del antiguo reino de Yuke. Solo buscaba justicia para mi hermano Suhao. ¿Cómo te atreves a matarme? Abuela Shihua, salvame. Ante este golpe, el rostro de Lu Ruyan se volvió tan pálido como el papel. Sus pupilas carmesías se llenaron de un terror infinito mientras lanzaba un grito desgarrador. Sin embargo, la abuela Shihua permaneció clavada en el sitio, con los ojos bien cerrados, completamente impasible. En ese momento, Lu Ruyan se sintió completamente abrumada por el pánico. Su Chen realmente tenía la intención de matarla, sin la más mínima vacilación. Frío, desesperación, terror, una avalancha de emociones surgió en su corazón. Sin embargo, justo cuando la palma estaba a punto de golpear, se produjo un giro inesperado. Capítulo 20, Su Chen, no te estoy apuntando a ti, estoy diciendo que todos aquí son basura. Boom. Dentro de la ciudad del emperador demonio, un resplandor divino dorado se elevó hacia el cielo. Inmediatamente después, un corcel divino dorado irrumpió, cargando hacia Lu Ruyan. Acompañándolo había una voz fría y severa. El hijo divino del venerable clan Su de la era primordial, y sin embargo intimida a una mujer indefensa por la fuerza. Te despreciable. ¿No team que este escándalo empeña el prestigio de los antiguos clans? Aunque no era fuerte, la voz retumbó como un trueno, sacudiendo el cielo y la tierra. Al oír esto, la multitud levantó la vista al unísono. Ali, un joven sorprendentemente guapo, vestido con túnicas negras, de rasgos refinados y elegantes, apareció junto a Lu Ruyan, montado en el corcel dorado. ESSA. Yi Chen, de la familia Yi? ¿Qué demonios ha salido a hacer? ¿Qué le importa esto a él? ¿Por qué ha salido a defender a Lu Ruyan? ¿Yi Chen ha perdido la cabeza? ¿Arriesgarse la ira del divino hijo de la familia Su por una desconocida llamada Lu Ruyan? Ni co. ¿De verdad cree que la familia Yi tiene el prestigio de los antiguos clans? Los murmullos de la multitud no perturbaron a Yi Chen. Puso una mano sobre el hombro de Lu Ruyan, con una voz tan suave como la brisa primaveral. ¿Estás bien? Ante sus palabras, Lu Ruyan se volvió para contemplar el rostro hermoso y apuesto que tenía ante ella. Una mirada de desconcierto cruzó a sus ojos carmesí mientras se quedaba paralizada, olvidándose de responder. Al ver esto, los labios de Yi Chen se curvaron en una sonrisa casi imperceptible. Su viaje a la ciudad del emperador demonio le ofrecía más que una simple oportunidad dentro del reino secreto del emperador demonio. Para Yi Chen, el anhelo que le había dejado su madre era la oportunidad definitiva. En ni siquiera las oportunidades que le había dejado el gran emperador le importaban. Su mayor objetivo era derrotar a los hijos del Dao y a los hijos sagrados de las principales tradiciones del Dao de primer nivel que había ali, y así hacerse nombre en todo el reino inmortal central. Sin embargo, en el momento en que vio a Su Chen, sus planes cambiaron por completo. El hijo divino del antiguo clan Su. Aplastarlo bajo su telón no sería mucho más que simplemente hacerse nombre en el reino inmortal. Originalmente, había planeado aplastar a Su Chen dentro del reino secreto del emperador demonio. Sin embargo, ¿quién podría haber previsto que Su Chen intentaría matar públicamente a Lu Ruyan? Esto le presentó a Yi Chen la oportunidad perfecta para lucirse. Bajo la mirada de todos los presentes, se podía rescatar a la bella doncella y ponerla en sus brazos mientras pisoteaba al hijo divino del clan Su. Su nombre resonaría en los cuatro rincones del mundo, convirtiéndose en una leyenda dentro del reino inmortal central. ¿No eran así todos los protagonistas de esos libros de cuentos y novelas? La mera idea de tal Ashina hizo que la sangre de Yi Chen herviera de emoción. Sin embargo, no se apresuró a actuar. En cambio, esperó hasta que Lu Ruyan se enfrentó a un golpe fatal antes de dar un paso adelante con entusiasmo. Solo así podría demostrar su verdadera destreza. Al mismo tiempo, quedaría grabado en la memoria de Lu Ruyan quien le había salvado la vida. A todas luces, el efecto deseado se había logrado plenamente. Aunque interiormente estaba eufórico, no lo demostró exteriormente.
Yichen fijo su morada fria en su chen, con sus rasgos apuestos linos de determinación, y declaro con frialdad. Divino hijo del clan su, que clase de proeza es intimidar a una mujer en defensa? Ten el valor de enfrentar a mí en combate. Su chen miró a Yichen frente a él, con un destello de sorpresa cruzando a sus ojos. El hero rescatando a la damacila en apuros. Según los tropos habituals. Esto marcaba la llegada del protagonista destinado por el cielo. Sin embargo, la expresión de su chen permaneció completamente serena, con la mirada distante. Tu eres. Yi Chen, de la familia Yi. Yi Chen miró directamente a los ojos a su chen, con un tono rebosante de confianza. Estaban impatient por aplastar a su chen bajo su telón. Sin embargo, en el instante siguiente, una sola frase de su chen casi destrozó la determinación de Yi Chen. Lo siento, nunca he oído hablar de. Su chen negó con la cabeza, hablando con total compostura. Tan pronto como las palabras salieron de sus labios? Dio un paso hacia el vacío, con las manos a la espalda, ascendiendo instantáneamente a la cima del carro dorado. Observando a Yi Chen desde arriba, su chen comentó con indiferencia. Este hijo divino solo acepta desafíos de los mejores prodigios. Nunca dignificó a la basura con mi tiempo. 2. Yi Chen se quedó paralizado por un momento al oír esas palabras. Pero al instante siguiente, su rostro se enrojó y su expresión se oscureció mientras espetaba. ¿Qué quieres decir con eso? ¿A quién llamas escoria? Yi Chen estaba realmente enfurecido. A lo largo de su vida, Yi Chen no detestaba nada más que ser llamado fracasado o basura. Los 13 años atrapado en el umbral del reino de la transformación de la sangre de medio paso, las burlas de su clan han vividas en su memoria. Las palabras de su chen incendiaron la furia más profunda dentro de él. Mis disculpas, no me refería únicamente a ti. Quis decir. Todos los presentes que dicen desafiar a este hijo divino, son basura. La voz de su chen era gelida. Sus túnicas purpuras se hincharon mientras la sangre sagrada dorada brotaba dentro de él, pareciendo un joven emperador que dominaba a todos los mortals. Boom! Las palabras cayeron, provocando al instante una tormenta. En toda la ciudad del emperador demonio, innumerables prodigios de diversas facciones lo miraban atenidos, con expresiones de horror congeladas en sus rostros. Esto no era más que una burla colectiva. Como el venerado hijo divino del clan Su, innumerables personas habían intentado desafiarlo, con la esperanza de pisotearlo para hacerse un nombre en el reino inmortal. Sin embargo, ahora, antes de que ninguno de esos prodigios hubiera siquiera comenzado su desafío, su chen los había ridiculizado directamente. Las expresiones de los 3 miembros de la familia Su con rango de secuencia se ensombrecieron. Si el retador era basura, que les hacía eso a los 3. Peores que basura? La mirada de su yuanes ensombreció, y un destello frío y agudo brillo en sus ojos. Tenía la intención de desafiar a su chen solo después de asegurarse esa oportunidad suprema dentro del reino secreto del emperador demonio. Sin embargo, antes de que pudiera reclamarla, su chen ya lo había humillado. ¡Qué insolencia tan absoluta! Entre los prodigios de la familia Su chinga miró a su chen, con sus hermosos ojos brillando de admiración. Maestro, el poder del hijo divino. Ni siquiera los antiguos grandes emperadores podrían superarlo. El misterioso maestro de su chinga. Chinga, a partir de este momento, deberás recitar perpetuamente el sutra de los 3000 hielos puros. Especialmente cuando ese muchacho esté presente. Una voz fría y femenina resonó en la mente de su chinga, casi recanando los dientes de furia. Antes de la aparición de su chen, bajo su tutela, el estado mental de su chinga apenas había vacilado. Sin embargo, desde la llegada de su chen, el estado mental de su chinga flaqueaba a cocientes veces al día. Su compostura estaba al borde del colapso. ¿Era realmente tan arduo enseñar a un discípulo? Sí, maestra. Al oír esto, su chinga recuperó la concentración y comenzó a circular la técnica en silencio. Las palabras de su chen golpearon a Yi Chen como un golpe crítico, dando de lino en el corazón. Permaneció sin palabras durante un largo rato. Ignorando a Yi Chen, la mirada de su chen se desplazó hacia lu ruin. Su voz era fría como el hielo. Ahora es tu turno de morir. Con eso, la palma dorada que había flotado sobre la cabeza de lu ruin se abajo con una fuerza atronadora. Boom! En un instante, un poder divino surgió en el aire. La sangre salpicó por todas partes, y una niebla carmesí llenó el espacio. La sangre carmesí salpicó los delicados rasgos de Yi Chen, manchando su túnica negra.
El encorvado cuerpo de la abuela flower cherisher temblaba violentamente, pero no se atrevía a moverse ni un centimetro. Esa debil presión, casi imperial, seguía pasando sobre sus hombres. El más mínimo movimiento destrozaría su alma en un instante. Como te atreves. Sintiendo la sangre caliente que on le goteaba por la cara, Yichen temblaba violentamente, consumido por la furia. Sus propios órganos ardían de rabia. Como se atrevía su chen a matar a lu royan delante de sus ojos. Este único acto había convertido su gloriosa historia imaginaria en una completa farsa. Hijo divino del clan su, tu audacia no conoce límites. Hoy, yo, Yichen, te demostrar que más allá de cada hombre hay otro hombre, y más allá de cada cielo hay otro cielo. Incapaz de soportarlo más, Yichen desató el hora de un cultivador del reino del tesoro divino de quinto nivel. El anillo de su dedo brilla y una regla negra y pasada se materializó ante él. Regla furiosa del cielo de los manantiales amarillos. Boom! 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 En un instante. Una aterradora espada de luz dorada brotó de la regla negra, cargando hacia su chen con una fuerza imparable. Yichen desató su movimiento definitivo sin reservas. Ante este gol, Yichen se mostró totalmente confiado. Este era el poder divino que encerraba aquel antiguo anillo, una técnica divina suprema y inigualable. Entre sus compañeros, salvo aquellas figuras prohibidas de primera generación, apenas nadie podía igualarlo o resistir este único gol. El hijo divino de la familia su que tenía ante sí no era una excepción. Ante el golpe totalmente seguro de Yichen, su chen permaneció notablemente sereno. Su mirada se fijó en el antiguo anillo del dedo de Yichen y su expresión se volvió peculiar. En ese mismo instante, había sentido una fluctuación del alma que emanaba de ese anillo. Maldita sea. Su chen solo pudo exclamar, maldita sea. La capa negra, la pasada espada, el anillo, la fluctuación del alma. Ese sabor familiar lo golpeó como una ola. No pudo evitar exclamar, eso es lo que yo llamo un profesional. Con los beneficios acumulados al máximo, se quedó momentáneamente sin palabras. Según los tropos habituales, un protagonista bendecido por el cielo como este está destinado a obtener importantes recompensas dentro del reino secreto. Matarlo sería un desperdicio. Es mejor mantenerlo cerca como mi herramienta por ahora. Los ojos de su chen parpadearon, selando rápidamente el destino de Yichen. Boom! En ese mismo instante, la espada de Yichen se abaixó sobre su chen. ¿El llamado hijo divino del clan su? No es gran cosa. Ante mi golpe, ni siquiera tiene la voluntad de resistirse. Alvara su chen clavado en el sitio, sin esquivar ni retroceder, el corazón de Yichen es lleno de alegría. El resultado ya estaba claro, estaba listo para celebrar prematuramente. Este golpe acabaría incluso con un poderoso del reino del tesoro divino de noveno rango. Su chen no podría bloquearlo. Hoy será el día en que mi nombre, Yichen, resuena en todo el reino inmortal. Yichen agarró con fuerza su pasada regla negra, con una expresión llena de emoción. Sin embargo, al momento siguiente, Yichen se quedó completamente estupefacto. ¿Por qué? La espada dorada del gobernante se abalanzó sobre su chen, pero no lo infligió ni un solo rasguño. Su chen ni siquiera había dado un paso atrás. Esto. ¿Cómo es posible? Imposible. La visión del mundo de Yichen y hizo añicos. Estaba absolutamente seguro de que su chen no poseía ningún tesoro defensivo. Sin embargo, su golpe más poderoso no había logrado infligir ningún daño. Que aterradora debía de ser esa fuerza física. La sonrisa de Yichen desapareció por completo, mientras que el rostro de su chen mostraba una leve sonrisa. Este hijo divino ya ha declarado que no acepta desafíos de basura. ¿Por qué no hiciste caso a mis palabras? Boom! Cuando su chen pronunció esas palabras, un destello frío brilló en sus ojos. Levantó la mano y golpeó a Yichen con un golpe de palma, su chi dorado surgió violentamente mientras un poder divino ilimitado estalaba. Boom! La palma golpeó, haciendo que el vacío mismo temblara. Yichen, un congelado en su lugar, fue violentamente reprimido, estralándose contra el suelo. El corcel divino dorado bajo sus pies explotó, esparciéndose en una lluvia de sangre que llenó el cielo. Yichen escupió sangre frenéticamente, la oscuridad envolvió su visión. Privado de toda voluntad de resistir, se dejó caer en pecado hacia la tierra. En el instante antes de perder el conocimiento, Yichen lanzó un rugido ronco y furioso al cielo. La fortuna cambia con las mareas, nunca se debe subestimar a los jóvenes. Sin embargo, antes de que pudiera terminar sus palabras, su conciencia se sumergió en la nada absoluta. Escribir no es tarea fácil.
Les pido humildem en su apoyo, siguen las actualizaciones, anadalo a sus estanterías, den resinas de 5 estrellas y envían regalos gratis. Mis queridos mecenas, deben seguir esas actualizaciones sin descanso. Los datos son muy importantes. Si tienen regalos gratis, consideren dar propina, y es muy emocionante. Mi más sincero agradecimiento a todos mis mecenas. Capítulo 21, El Niño Emperador conmociona al reino inmortal. El alma fragmentada del emperador, el sabio alquimista. Mientras y Chen yacía completamente inconsciente, la ciudad del emperador demonio cayó en un silencio sepulcral, tan profundo que se podía ahorcar un alfiler. El famoso prodigio del clan Yi Chen, había demostrado ser completamente impotente ante el hijo divino del clan Su, incapaz de resistir ni siquiera un solo golpe de palma. Este resultado dejó a todos los presentes completamente atenidos, algunos luchando por creer lo que veían. Aunque no era un prodigio prohibido de primera generación, Yi Chen se encontraba entre los talentos más destacados de la juventud de los 3000 reinos Dao, y su destreza era ampliamente reconocida como rival de la de su Yunhuan y otros. Sin embargo, ahora yacía clavado al suelo, completamente humillado por Su Chen. Lo más sorprendente era que Su Chen solo tenía 9 años. Zaz. Un grito colectivo de asombro resonó por los cielos y la tierra. Dentro y fuera de la ciudad del emperador demonio, todas las miradas fijas en Su Chen mostraban ahora un aspecto de absoluto terror. El hijo divino del clan Su es verdaderamente adorador. Ha amanecido la edad de oro. El hijo divino del clan Su será la existencia más resplandeciente de esta era, destinado a ascender, imparable. Un anciano, suya mirada atravesaba el vacío para fijarse en Su Chen, no pudo evitar maravillarse. Ese único gol, aparentemente sencillo, del hijo divino del clan Su. Ni siquiera un poderoso del reino de la transformación del dragón de primer nivel sería capaz de resistirlo. Ciertamente. Este hijo divino del clan Su es simplemente demasiado adorador. Con solo el nivel de cultivo del reino del tesoro divino, y desprende el aura de un joven emperador. Es difícil imaginar lo formidable que podría llegar a ser el hijo divino de la familia Su dentro de unos años. Dios mío. La fortuna de la familia Su realmente no conoce límites. Primero, Su invencible dominó toda una era, sin rival bajo el cielo. Ahora, con la era dorada sobre nosotros, la familia Su ha producido otro hijo divino sin igual, sin dejar espacio para respirar a otras facciones. El hijo divino del clan suya posee el porte de un ser sin rival. Cuando Su Chen no actuaba, era como si no existiera, pero cuando lo hacía, asombraba a los cielos. El cuerpo sagrado primordial que rompe las cadenas, el alma oculta de un emperador. Este reino inmortal se vuelve cada vez más intrigante. Chen Baixian miró primero a Su Chen, que parecía un joven emperador en los cielos, y luego miró a Yi Chen, que había sido aplastado contra el suelo. Habló con profundo significado. En su vida anterior, había sido un poderoso inmortal verdadero en su máxima expresión. Aunque ahora había perdido su cultivo, su discernimiento permanecía intacto. La débil fluctuación del alma emitida por el antiguo anhelo de Yi Chen anteriormente fue percibida no solo por Su Chen, sino también por Chen Baixian. Sin embargo, todos vosotros acabaríais convirtiéndoos en alimento para este soberano inmortal Baixian. Chen Baixian se rió fríamente, con los ojos brillando de diversión. Su mirada sobre Su Chen y Yi Chen era similar a la de un carnicero que observa la carne sobre una tabla de cortar. El cuerpo sagrado primordial que había roto sus cadenas, el huso espada inmortal y el alma remanente de un emperador. Si los absorbía a todos, temía que la libraría menos de un siglo recorrer el camino hacia la inmortalidad y regresar al reino inmortal. Este viaje al reino secreto del emperador demonio no se emprenderá solo. Más allá de esos pocos, finalmente ha surgido un nuevo adversario. Esta vez, este soberano lo reclamará como seguidor. El joven rey Pang de las doradas miró hacia el cielo, con sus pupilas verticales doradas fijas en Su Chen, con una feroz intención de lucha. ¿Se dieron cuenta todos antes? La forma física de este hijo divino del clan Su es prácticamente invencible, y su energía vital es dorada. Entre la multitud, las miradas se posaron en Su Chen mientras una voz murmuraba. Esa es la constitución sagrada primordial. No era solo una persona, muchos de los presentes reconocieron la constitución de Su Chen. La constitución sagrada primordial. La constitución sagrada sin igual de la raza humana a lo largo de los siglos. En la era primordial, el portador de esta constitución podía rivalizar con los antiguos emperadores y matar a los antiguos soberanos. Sin embargo, en esta era del Dharma declinante, el físico sagrado primordial se desvaneció gradualmente en la oscuridad.
Aun todavía se encontraba entre la cima de los 3,000 físicos, los grillets del Dao Celestial lo hacen esencialmente inútil, a menos que se gasten vastos recursos para romper esos lazos. Una forma física invencible, energía vital dorada. El hijo divino de la familia supone sin duda el físico sagrado primordial. Así que es el físico sagrado primordial. No es de extrañar que su nacimiento hace 9 años trajera consigo presagios tan extraordinarios. Un físico sagrado humano. ¿Quién hubiera pensado que el hijo divino de la familia suposeía tal constitución? Se rumorea que el físico sagrado primordial se convirtió en una carga desde la era antigua, pero ¿por qué la carne de este heredero sigue siendo tan aterradoramente formidable? Se dice que el hijo divino del clan su fue designado personalmente por el emperador del cielo de la guerra al nacer, recibiendo su guía directa en el cultivo. Y es probable que el emperador del cielo de la guerra ayudara a este hijo divino a romper varias cadenas. Y es muy probable. Sin embargo, incluso así, sin romper completamente las cadenas del físico sagrado primordial, su camino futuro puede resultar limitado. Con la demostración de su chen, todos fueron testigos de la verdadera naturaleza de su físico. Nadie podría haber imaginado que el enigmático hijo divino del clan suposeía el cuerpo sagrado humano libre de ataduras, el cuerpo sagrado primordial. Confío en que no me decepcionarás en el próximo reino secreto del emperador demonio. Su chen se erigió orgulloso sobre el carro dorado, con las manos entrelazadas a la espalda, lanzando una leve mirada a Yi Chen. Con eso, ordenó al carro dorado que se pusiera en marcha, liderando a los prodigios de élite de la familia su mientras partían, entrando en la ciudad del emperador demonio. Cuando su chen y su grupo entraron en la ciudad del emperador demonio, los acontecimientos del día comenzaron a difundirse por todo el reino inmortal central. En un instante, su chen volvió a ser objeto del asombro de innumerables personas. La última vez que se produjo tal sensación fue en su nacimiento, cuando se produjeron varios fenómenos extraordinarios. Esta vez, sin embargo, el revuelo fue aún mayor. Porque esto marcó la primera incursión de su chen en el mundo mortal. La séptima secuencia del clan su y la princesa del antiguo reino del pájaro vermelho caeron a manos de él. No solo eso, sino que incluso Yi Chen, el prodigio del clan Yi, demostró no ser rival para un solo golpe suyo. Aunque su chen no había ejercido toda su fuerza, estos acontecimientos permitieron a los demás vislumbrar el alcance de su poder. En comparación con las hazanas de su chen, que sacudiera en el reino inmortal, Yi Chen ahora parecía poco más que un payaso. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Fuera de la ciudad del emperador demonio, un joven vestido con una túnica negra recuperó lentamente la conciencia. Era Yi Chen. Ga. Se puso en pie con dificultad, con olitas de dolor insoportable recorriendo su cuerpo, lo que le hizo palidecer. Maldito hijo divino del clan su. La rueda de la fortuna gira nunca tiebles de un joven en la pobreza. La vergüenza que sufro hoy, Yi Chen la pagará 1000 veces en los días venideros, obligando a inclinar eternamente a mis pies. Yi Chen apretó los puños, con los ojos inyectados en sangre, mientras el recuerdo resurge. Una sensación de humillación largamente olvidada surgió en su interior. Había pasado mucho tiempo desde que se despojó de la etiqueta de inútil que lo había degenerado tan profundamente. Sin embargo, tan pronto como las palabras salieron de sus labios, resonó la voz ronca y cacarien de un anciano. J.E. La familia Yi fue en su día un venerable clan antiguo. ¿Cómo es posible que haya surgido un tanto tan torpe como tú? ¿Quién? Yi Chen se quedó paralizado como se le hubiera alcanzado un rayo, y su expresión cambió mientras escudriñaba los alrededores. Deja de buscar. Este reside en el antiguo anillo que levas en el dedo. La inquietante risa resonó una vez más. Una luz divina dorada brilló desde el antiguo anillo en el dedo de Yi Chen. Inmediatamente, se materializó la forma etérea de un anciano vestido con túnicas azules. Sonriendo ampliamente, fijó su mirada en Yi Chen y declaró: Soy el reverendo Dan. Durante los últimos 13 años, he estado muy agradecido por tus ofrendas, que me han permitido revivir. Pensaba que eras un talento prometido, y en secreto te proporción tu tipo de recursos. No esperaba que fueras tan tonto. Ante la invectiva del anciano vestido con túnicas verdes, Yi Chen no mostró ira, solo frunció ligeramente el seno. Dan Zun? Ni resulta algo familiar. Boom! Las pupilas de Yi Chen se contrajeron abruptamente. Mirando al anciano vestido con túnicas verdes que tenía delante, su rostro delataba una total incredulidad. ¿Tú eres Dan Zun?
El Gran Emperador que alcanzó la iluminación a través de la alquimia hace 10,000 años, Danzun? Nunca imagine que 10,000 años después alguien seguiría sabiendo de mi existencia. El anciano vestido con túnicas verdes se rió suavemente, asintiendo ligeramente con la cabeza, con el rostro radiante de orgullo. El discípulo menor Yi Chen presenta sus respetos al venerado Dan. Solicito humildemente que el mayor me acepte como discípulo, permitiendo que este menor por la vergüenza y derrot al hijo divino de la familia su. Yi Chen temblaba violentamente, con expresión agitada, y se arrodilló inmediatamente en el suelo. Un emperador. Nunca imagino que este antiguo anillo albergara el alma divina de un poderoso emperador. Si lograba convertirse en discípulo de este ser. Al pensa en ello, el ánimo de Yi Chen se disparó. Sabía que su suerte estaba a punto de cambiar drásticamente. El reverendo de las píldoras se detuvo un momento al oresto, pero pronto estalló en carcajadas y declaró. En absoluto. Tú y yo compartimos un vínculo kármico naturalmente, te tomaré como mi discípulo. Sin embargo, su tono vaciló momentáneamente antes de continuar, me temo que este hijo divino del plan su no es un enemigo con el que se puede jugar. Anciano, pero. ¿Por qué? Yi Chen se quedó paralizado, con la voz cargada de incredulidad. El hijo divino del antiguo plan su. Este joven no es un talento cualquiera. La expresión del sabio alquimista se volvió grave mientras hablaba en tono solemne. Un antiguo físico sagrado que ha roto sus cadenas, junto con el hora del uso de espada inmortal que hay en él. Un talento tan innato habría sido considerado el prodigio más monstruosamente dotado incluso en mi época. En tu época. ¿Cómo podría ser eso posible? Yi Chen exclamó incrédulo, totalmente convencido. Conoce el formidable potencial de su Chen, pero en la época del reverendo Dan, no habría sido más que un prodigio. ¿Cómo podía ser el prodigio más monstruosamente dotado y prohibido? Anciano, incluso el hijo divino de la familia su posee un talento sin igual, ¿qué importa? Tú mismo fuiste en su día el prodigio más destacado de tu época, un poderoso emperador. No carecimos de medios para enfrentarnos a él. ¿Por qué deberíamos temer a una simple y antigua familia su? En esta edad de oro, yo, Yi Chen, estoy destinado a ascender, suprimir toda oposición y apoderarme de ese destino supremo. Que el reino inmortal sepa quien tiene realmente el mandato de domina una época. Yi Chen miró al cielo, con los ojos ardientes de fervor y el espíritu enarbolado. Muy bien. Como se sintiera conmovido por la apasionada determinación de Yi Chen, una chispa de satisfacción cruzó los ojos del sabio alquimista mientras declaraba. Puesto que albergas tal ambición, hoy te tomaré como mi discípulo. Con la guía de tu maestro, sin duda someterás al hijo divino del plan su y te convertirás en el elegido de esta era. Zaz. Apenas termino de pronunciar estas palabras, un pergamino dorado se materializó de la nada y aterrizó ante Yi Chen. Esta es la técnica de cultivo que tu maestro practicó en su día, un arte de nivel imperial, la técnica de incineración del emperador. Hoy te la impartir. Domina el arte de la incineración imperial hasta su máxima expresión y devorarás todos los fuegos del mundo para servir a tu voluntad. Sin embargo, para entrar verdaderamente en sus puertas, debes consumir una llama divina o un fuego verdadero. De la casualidad de que este maestro sabe que dentro del reino secreto del emperador demonio, que pronto se desvelará, se encuentra la llama divina del pájaro vermelho. Si la devoras, tu poder aumentará inconmensurablemente. Yi Chen, con expresión agitada, aceptó el arte imperial de la incineración. Apretando los puños, levantó la cabeza hacia la ciudad del emperador demonio, con la mirada centelleante de intensa intención de lucha. Su Chen, la fortuna favoriza a los audaces. Nunca imaginaste que provocaría una oportunidad así, ¿verdad? Con la ayuda de mi maestro, yo, Yi Chen, alcanzar el dominio. Te hacer comprender quien ostenta verdaderamente el mandato del cielo en esta edad de oro. Preparat para ser aplastado bajo mi talón y saborear la desesperación absoluta. Capítulo 22, El Molino Divino del Chaos, el avance frenético y la invitación del pequeño rey dragón de túnica verde. En un sereno patio de la ciudad del emperador demonio. Niebla celestial flotaba en medio de un resplandor dorado aremolinado. Horas sagradas se dispersaban, resonando con las leyes del Dao. En el patio, su Chen estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, con los ojos bien cerrados. La sangre sagrada dorada brotaba dentro de él, nutriendo la flora circundante con un esplendor extraordinario. El propio su Chen parecía aún más trascendente. Rumble. Estruendos ensordecedores resonaban desde lo más profundo de su mente. En ese momento,
Suchen cinchio que la niebla se elevaba en lo más profundo de su mente, fusionendos en un caos primogenio. A medida que el estruendo se intensificaba, el reino caótico dentro de su conciencia se agudizaba gradualmente. Ali, en medio del vacío del caos, surgió una colosal piedra de afilar divina, que giraba lentamente, reduciendo toda la existencia a polvo. La muela divina estaba manchada, salpicada de sangre, con marcas del paso del tiempo, como si fuera la sangre de dioses y demonios. Nueve vueltas de la muela divina, cada vuelta un nuevo cielo. Este método de contemplación de la muela divina del caos es verdaderamente extraordinario. El alma de su chen contempló la muela divina del caos, murmurando para sí misma. Este método de contemplar la muela divina del caos empleaba el alma como conducto, sometiéndola a la fuerza aplastante de la muela antes de remodelarla de nuevo. Durante medio día completo, el alma de su chen soportó este ciclo de destrucción y renacimiento. En medio de este proceso de aniquilación y regeneración, el alma de su chen sufrió gradualmente una metamorfosis, transformándose en un espíritu divino dorado en miniatura. Parecida a una versión en miniatura de su chen, la figura dorada sesendo con las piernas cruzadas sobre la rectificadora divina del caos, irradiando energía divina. Un resplandor divino dorado brotó de todo el cuerpo de su chen. Detrás de él se materializó la rectificadora divina del caos, manchada con la sangre de dioses y demonios. A medida que el molino giraba, emitía los lamentos de innumerables dioses y demonios, poseyendo el poder de reducir a polvo todas las cosas del mundo. El método de contemplación del molino divino del caos alcanzó un estado de logro menor en ese momento. Verdaderamente digno de ser la técnica suprema de refinamiento del alma. Este método de contemplación del molino divino del caos no solo ha amplificado mi poder espiritual cientos de veces, sino que también ha evolucionado hasta convertirse en una gran habilidad divina suprema. La mirada de su chen se volvió altiva mientras murmuraba con asombro. Al domina el molino divino del caos, no solo había aumentado su poder divino del alma, sino que también había cultivado con éxito un poder divino supremo dirigido a las almas divinas. El molino divino del caos. Con un solo pensamiento, podía manifestar el molino divino del caos para aplastar almas divinas. Ahora, su forma física poseía el cuerpo sagrado primordial antiguo y la técnica suprema de forja corporal, el cuerpo indestructible del demonio verdadero de las 10,000 tribulaciones. Su alma divina poseía la técnica suprema de forja del alma, el método de contemplación del molino divino del caos. En términos tanto de forma física como de alma divina, quien entre la generación más joven podía rivalizar con él? Su chen ese cinchio tendido de preguntar, ¿hay alguien? A medida que su poder divino aumentaba, el reino de cultivo de su chen se disparó en consecuencia. Reino del tesoro divino, cuarto nivel. Reino del tesoro divino, quinto nivel. Reino del tesoro divino, sexto nivel. Reino del tesoro divino, séptimo nivel. En cuestión de segundos, el reino de su chen alcanzó el séptimo nivel del reino del tesoro divino sin la más mínima resistencia. A continuación, solo me queda esperar a que se abra el reino secreto del emperador demonio. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de su chen mientras anticipaba el reino secreto del emperador demonio. Se preguntaba qué sorpresas le depararían y chen y su yuan. En ese momento, una voz respetuosa sonó desde fuera del patio. Su divina alteza. Mi maestro, el rey dragón joven de túnica azul, ha organizado un banquete en la mansión del señor de la ciudad. Dice invita a su divina alteza a honrar la ocasión con su presencia. El rey dragón joven de túnica azul? Su chen escuchó esto y se sorprendió un poco. Este rey dragón joven de túnica azul era el prodigio más fuerte entre la generación más joven del clan dragón azul, rivalizando con el rey águila joven de alas doradas. Reflexionó brevemente y luego se materializó fuera del patio. De pie, con las manos a la espalda y una expresión tranquila, dijo: Guíame. Una oportunidad para mostrar su presencia divina ante los demás, permitiéndoles especular y presumir. Por supuesto que no la dejaría pasar. Al mismo tiempo, en el corazón de la ciudad del emperador demonio, se alzaba un palacio magnífico y complejo. Dentro de sus salones, las nieblas celestiales se arremolinaban y el resplandor divino parpadeaba, pareciendo un paraíso en la tierra. En su interior, una reunión de prodigios conversaba con gran alegría. Estos prodigios eran todos los mejores talentos de los lineages más destacados del reino inmortal, y poseían un poder asombroso. Incluso el joven rey Pong de alas doradas se encontraba entre ellos. Sentado en la posición más destacada había un joven vestido con una túnica azul, de aspecto despreocupado, con dos cuernos de dragón que le brotaban de la cabeza.
Este joven no era otro que el prodigio más poderoso del clan Dragon Azul, el joven rey dragon de túnica azul. Con una copa de jade en la mano, el joven rey dragon de túnica azul miró a los prodigios reunidos y se rió ligeramente. ¿O no ha legado el hijo divino de la familia su? Joven rey dragon, no es preocup. Ya se han enviado mensajeros para ir a buscarlo. Si no surge ningún imprevisto, debería llegar en breve. Respondió uno de los prodigios. Muy bien, muy bien. Por fin podré contemplar a este legendario hijo divino. He oído que hoy ha derrotado al prodigio de la familia Chen, de un solo gol, lo que demuestra su destreza sin igual. Por desgracia, este príncipe ha llegado demasiado tarde para presenciarlo. Que lastima. La expresión del joven rey dragon vestido con túnica azul rebasaba emoción y sus ojos brillaban. J.E. Sin embargo, en ese mismo momento, una fría burla resonó desde más allá de los muros del palacio. ¿El hijo divino de la familia su? No es más que un nombre vacío. Su Alteza lo ha sobreestimado. Chen siempre ha sido un tanto sin valor. Si se enfrentara a mí en combate, un solo dedo mío bastaría para destruirlo. Las palabras cayeron y el banquete, antes bullicioso, se quedó en silencio al instante. Una atmósfera opresiva descendió. Todas las cabezas se volvieron para ver. Varias figuras envueltas en la oscuridad que se acercaban a paso mesurado. A la cabeza había un joven vestido con una túnica rojo sangre, con el rostro pálido como la muerte y un comportamiento arrogante y desafiante. Sus ojos negros como el azabache radiaban una frialdad escalofriante, mientras una sonrisa inquietante se dibujaba en sus labios. Ese es uno de los herederos de la zona prohibida del río Nether. Nether Ground. La expresión del prodigio se volvió grave mientras respiraba hondo y declaraba con tono solemne. Los herederos de las zonas prohibidas de la vida. Cada uno de ellos un prodigio con un talento sin igual, rivalizando con el joven rey de las doradas y el joven rey dragon de túnica azul. Indy? Podría ser el mismo Indy que, poco después de aparecer en el mundo, mató consecutivamente a 36 prodigios de todos los reinos? ESL. Entre esos 36 prodigios, había sin duda algunos individuos con un talento monstruoso. Así que es un heredero de la zona prohibida del río Nether. No es de extrañar que desprecie tanto al hijo divino de la familia su. Hace 9 años, un quasi emperador de su zona prohibida del río Nether fue asesinado por el rey divino su Woody. Su única arma imperial suprema fue confiscada, lo que casi desencadenó una guerra inmortal. Toda la zona prohibida fue aplastada bajo el avance de su Woody durante 3000 li si el hijo divino de la familia su no hubiera surgido y su Woody no hubiera regresado, este heredero probablemente seguiría atrapado dentro de la zona prohibida. ¿Qué derecho tiene para menospreciar al hijo divino de la familia su? Parece que este Mingdi pretende salvar algo del honor de la zona prohibida del río Nether a través del hijo divino de la familia su. ¡Qué intrigante! Al presenciar la aparición de Mingdi, el heredero de la zona prohibida del río Nether, los prodigios reunidos mostrarán expresiones que iban desde la solemnidad hasta el destino. Con Mingdi aquí, me pregunto si su hermano mayor, Ming Tian, también habrá aparecido, preguntó un prodigio, con el rostro rebosante de curiosidad. Boom! Al oír estas palabras, la solemnidad se apoderó de todos los jóvenes prodigios presentes. Incluso el joven rey Pang de las Doradas y el joven rey Jiao de túnica azul mostraban expresiones de grave preocupación. Ming Tian. El prodigio sin igual de la era anterior, autoproclamado soberano de su época, la verdadera primera generación prohibida. Un ser que podía competir con el hijo dragón prohibido de la isla de los 10,000 dragones, long retien, los 3 primeros del clan su y los prodigios más destacados de las grandes dinastías inmortales y las tradiciones del supremas. Al mismo tiempo. También eran los prodigios con más posibilidades de alcanzar la fortuna suprema y la inmortalidad en esta edad de oro. El inframundo también había escuchado los murmullos de los presentes. Sus ojos negros como el azabache se entrecerraron ligeramente, brillando con una mirada sombría y asesina. Su propósito al venir aquí era pisotear al hijo divino de la familia su, humillar al antiguo clan su, restaurar el prestigio de su zona prohibida del río Nether y resolver los problemas de su hermano mayor, Ming Tian. Porque, en su opinión, Su Chen, un simple físico sagrado antiguo, era totalmente indigno de ser el oponente de su hermano Ming Tian. Solo long retien, los 3 principales sucesores de la familia su y los prodigios fundadores de varias facciones inmortales poseían el calibre necesario para desafiar a su hermano mayor, Ming Tian. Gran Dido celestial de la prisión del gran desierto.
Justo cuando Ming di imaginaba aplastar a su chen bajo su telón y proclamar la supremacia del santuario del río del inframundo, resonó una voz distante. Boom! Al instante siguiente, el vacío tembló. Un antiguo dedo dorado, grabado con innumerables runas, se materializó de la nada y se abalanzó con ferocidad sobre Ming di. Capítulo 23, El gran dedo del cielo impresionado del gran desierto reprime al prodigio de la zona prohibida su chen hace su entrada. Que no me atrevo, hijo divino? Boom! 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 Los cielos se oscurecieron mientras surgía una deslumbrante luz dorada. El antiguo dedo dorado, imbuido de un poder ilimitado, descendió de los cielos. ¿Quién? Las pupilas negras como el azabache del inframundo se contrajeron abruptamente y su rostro se contorsionó con terror. Boom! Al instante siguiente, una presión aterradora se derramó. Tomado completamente por sorpresa, el inframundo fue violentamente lanzado hacia atrás por el dedo dorado. Su forma temblaba y su mirada estaba llena de pavor. En un instante, el palacio, antes bullicioso, quedó en un silencio sepulcral. Las expresiones de los prodigios reunidos se congelaron, con los ojos llenos de incredulidad. El otro arrogante y desafiante heredero de la zona prohibida, Ming di, acababa de ser derribado por un solo golpe con el dedo. Aunque fue tomado completamente por sorpresa y sin estar preparado, ser repelido por un solo dedo. Claramente, esto por sí solo decía mucho de la fuerza del oponente. Hay que recordar que Ming di no era un simple igual de Yichen, era un verdadero prodigio en la cima. Interesante. No se puede subestimar tal destreza en el combate, comentó el joven rey Pong de las Doradas, con una expresión inusualmente grave. El joven rey dragón de túnica azul, sentado en la posición más destacada, también tenía una mirada solemne y las pupilas contraídas. ¿El heredero de la zona prohibida del río Nether? No es nada del otro mundo. En ese momento, una voz languida resonó en el aire. Al oírla, todos los prodigios presentes palidecieron simultáneamente y dirigieron la mirada hacia la puerta. El joven rey Pang de las Doradas, en particular, mostró una mirada de sorpresa a través de sus pupilas verticales doradas y murmuró, ¿cómo puede ser él? Ali estaba. Una figura envuelta en púrpura, bañada en un resplandor divino dorado. Con las manos entrelazadas a la espalda, se mantenía de pie con un air de serenidad distante, como un inmortal exiliado. El hijo divino del clan Su. Los prodigios reunidos estallaron en el momento en que reconocieron a Su Chen, y la sala resonó con un gran alboroto. Desde el desafío del reino Nether, los prodigios reunidos sabían que un enfrentamiento entre Su Chen y él en el reino secreto del emperador demonio era inevitable. Sin embargo, nunca imaginaron que Su Chen sería tan abrumadoramente dominante. Al aparecer, atacó sin dudarlo. Sin intercambiar palabras, con un solo movimiento de mano desató el gran dedo carcel celestial del yermo. Tu, maldito. La sangre brotaba de los labios de Ming di mientras sus ojos negros como el azabache ardían de furia, con una humiliación palpable. Claramente, el golpe con el dedo de Su Chen lo había infligido una herida significativa. Peor aún, su dignidad yacía completamente destrozada. El estimado hijo divino del clan Su recurriendo a una emboscada? Absolutamente despreciable. Detrás de Ming di, un prodigio de la zona prohibida del río Nether rugió indignado. ¿Atacar por sorpresa? ¿Es la conducta de un hijo divino de un clan antiguo? Su Chen, si no hubieras atacado por sorpresa, nuestro señor Ming di no habría sido tomado por sorpresa. ¿Cómo podrías estar aquí burlando de nosotros? Dos prodigios sucesivos de la zona prohibida del río Nether dieron un paso adelante, intentando desesperadamente salvar la dignidad perdida por Lord Ming di. En ese mismo instante, Su Chen arqueó ligeramente las cejas. Boom! Al instante siguiente, su dedo se convirtió en una espada, y una feroz intención espada surgió. Detrás de él, se materializó una ilusoria espada de hierba de 9 hojas. Zaz! 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 Tres chi de espada imparables se abrieron paso, rascando el vacío. Ante sus ojos. Las expresiones de los tres prodigios de la zona prohibida se congelaron. Innumerables líneas karmas y finas surgieron a través de sus cuerpos, disolviéndose finalmente en tres nubes de niebla de sangre. La mirada de Su Chen era altiva, su expresión indiferente mientras hablaba con desprecio. ¿Desde cuando los parecidos se consideran dignos de intervenir? Todo el palacio quedó en completo silencio. Todas las miradas se fijaron en la figura vestida con túnicas purpuras, etérea como un inmortal quedó, y un escalofrío se apoderó de sus corazones. ¿Por qué hay que entender que?
Cada uno de esos tres prodigios de la zona prohibida posea un cultivo en el sexto nivel del reino del tesoro divino, talentos verdaderamente extraordinarios. Aunque no estaban a la altura de los prodigios más destacados presentes, eran más que rivals para y Chen. Sin embargo, aún así, caeron ante su Chen. Con un simple movimiento de muñeca, tres espadas chi se lanzaron hacia adelante, matando a tres genios de la zona prohibida. Tal poder hizo que un escalofrío recorriera los corazones de muchos de los presentes. Su Chen, ¿te atreves a matar a mis prodigios de la zona prohibida? Buscas la muerte. El rostro pálido como la muerte de Ming Di era aterradoramente frío, con los ojos ardientes de furia. Boom! La abrumadora prisión de un cultivador del reino del tesoro divino del noveno cielo surgió con fuerza. Medium apretó la mano derecha, invocando una lanza monstruosa y negra como el azabache que rascó el aire. Levantó el brazo y empujó la lanza divina hacia adelante. Su punta afilada como el hielo floreció en un instante, perforando hacia su Chen. Simplemente no podía soportar seguir mirando. Primero, había sido humillado por completo. Ahora, ante sus propios ojos, sus hombres estaban siendo masacrados. ¿Cómo podía tolerar esto? Había venido hoy para pisotear al hijo divino del clan su bajo su telón, no para ser pisoteado por él. Boom! La lanza jalada, con una fuerza que descaraba el cielo y la tierra, atravesó el vacío, desatando rayos de luz negra como el azabache. En un instante, el vacío hirve, la luz de la lanza lina el cielo mientras se abalanza sobre su Chen. ¿Eso es todo? Su Chen observaba impasible, con los ojos llenos de desdén. Sin embargo, al levantar la mano, una luz divina verde jade apareció ante él, desviando el golpe de Mingdi. Simultáneamente, el pequeño rey dragón de túnica azul, sentado en primer lugar, se levantó lentamente y habló con una sonrisa. Caballeros, este es el lugar de nacimiento de su majestad el emperador demonio. Les ruego que se abstengan de entrar en conflicto, no sé que pongan al hermano pequeño pine y a mí mismo en una situación difícil. Si insisten en luchar después del banquete, pueden resolverlo fuera de las murallas de la ciudad, añadió el joven rey Pang, de las Doradas. Ming Di escuchó estas palabras y levantó la cabeza para mirar con ira a la pareja, con el rostro pálido enrojecido por la ira. ¿Por qué no habían intervenido cuando su Chen derribó al prodigio de la zona prohibida del río Ming? Sin embargo, cuando le tocó actuar a él, estos dos dieron un paso al frente para obstaculizarlo. ¿No era esto un favoritismo descarado hacia su Chen? Pero no estalo. Apretando los dientes, encontró un asiento y se sentó. Porque sabía que se insistía en luchar, no solo se enfrentaría a su Chen, sino a todas las personas presentes. Cuando terminó este banquete, te matar. Medium Earth reprimió su furia y soltó un resoplido frío. Al hablar a Medium Earth, todos los prodigios reunidos mostraron una pizca de decepción en sus ojos. Esperaban ser testigos del verdadero poder del heredero de la zona prohibida del río Mediano y del hijo divino del clan Su. Por desgracia. En ese momento crítico, se vieron frustrados por el pequeño rey dragón de túnica azul y el pequeño rey águila de las Doradas. Su Chen sacudió la cabeza con decepción. Estaba listo para derrotar a Ming Di al instante, revelando su destreza divina ante la asamblea para despertar su imaginación y permitir el presumir de su poderío. Sin embargo, en ese momento crítico, el pequeño rey dragón de túnica azul y el pequeño rey Phoenix de las Doradas intervinieron, y Ming Di secó atrás por completo. Por un momento, se sintió incómodo por continuar la confrontación y solo pudo esperar a que concluyera el banquete. Sin embargo, justo entonces, irrumpió un discípulo de la zona restringida del Río de los Muertos. Álvaro Mingdi, inmediatamente gritó. Señor Mingdi, debe hacer justicia por nosotros. Al oír estas palabras, la multitud reunida se quedó paralizada por la sorpresa. ¿Qué demonios había sucedido? ¿Qué es esto? Los ojos de Mingdi brillaron con intención asesina mientras exigía con frialdad. Y rebosante de frustración, había estado buscando una salida para su ira. Ahora, al oír que los discípulos del río del inframundo habían sido injustamente tratados, su rabia estalló. ¿De verdad creen que cualquiera podía intimidar a los de la zona prohibida del río Nether? El discípulo del río Nether, con una expresión llena de dolor y indignación, declaró. Señor. Un discípulo del antiguo clan su llamado su chinga acaba de herir a varios de nuestros discípulos. Debe hacer justicia por nosotros. Al terminar sus palabras, toda la multitud se quedó paralizada, completamente atonida. ¿Qué? Caramba. La zona prohibida del río Nether se ha encenado hoy con el antiguo clan Su?
Incluso el pequeño rey dragon de túnica azul, senado en primer lugar, frunció los labios, completamente atenido. Estoy era imposible de contener. Solo los ojos de su chen se iluminaron, celebrando interiormente su brillante llegada. ¿No era esta la oportunidad perfecta para revelar su divina presencia? El antiguo clan su. Esto es indignante. Absolutamente indignante. Se oyó un grito frío, acompañado de un aura escalofriante de intención asesina que se extendía. Con un estruendo atronador el inframundo destrozó la mesa de jade con un solo golpe de palma y se puso de pie. Sus túnicas ondeaban violentamente mientras empuñaba la lanza divina negra en su mano. Su mirada se fijó intensamente en su chen, con intención asesina agitada en sus ojos. Con la lanza apuntando a su chen, habló fríamente. Hijo divino del clan su, ¿puedes ofrecer una explicación a la zona prohibida del río Ming? ¿Una explicación? ¿A quién debería ofrecerla este hijo divino? La mirada de su chen se agudizó ligeramente mientras se burlaba fríamente. Además, ¿quién te ha dado la audacia de apuntar con una lanza a este hijo divino? Su tono seguía siendo totalmente distante, pero innegablemente imperioso. Sisio. Al instante siguiente, su chen levantó la mano y desató la técnica de la espada asesina inmortal. Un deslumbrado y ilimitado rayo de espada rasgó el vacío, atravesando los cielos hacia el inframundo. Este golpe será la explicación de mi antigua familia su. Te mereces la muerte. La expresión de Ming Di se retorció en una mueca salvaje, completamente consumida por la locura. Después de haber sido humillado repetidamente por su chen, ahora estaba consumido por la rabia y la vergüenza. En ese momento, su único deseo era matar a su chen. Boom! Canalizó frenéticamente su poder en auto, una energía oscura y ominosa surgió en su lanza mientras la lanzaba hacia adelante. La colisión de dos técnicas definitivas envió ondas de choque que se propagaron por el vacío, y las fluctuaciones de energía mágica envolvieron los alrededores. Los prodigios reunidos observaban con expresiones solemnes, completamente horrorizados. Sin embargo, bajo este poder adorador, Ming Di salió volando hacia atrás. Put. La sangre brotó violentamente cuando el destello de la espada golpeó el cuerpo de Ming Di. En un instante, profundas heridas le cubrieron el cuerpo. No. ¿Cómo es posible? Las pupilas de Ming Di se dilataron con total incredulidad, y su corazón se hundió por completo. Solo entonces se dio cuenta de que había subestimado por completo a este divino hijo de nuvanos de la familia su. Un solo movimiento. Un simple golpe casual y fue derrotado. Su chen se quedó de pie con una mano detrás de la espalda, su túnica purpura ondeando al viento, con un air de trascendencia a su alrededor. Levantó ligeramente el pie. Boom! En un instante, su chen se materializó directamente ante Ming Di, aplastando la cara con el pie. Su expresión permaneció imposible mientras preguntaba. ¿Te satisface esta explicación? 2. Ming Di luchó desesperadamente, pero no pudo liberarse. Al poser el cuerpo divino primordial y haber cultivado el cuerpo indestructible del demonio verdadero de las 10,000 tribulaciones, el poder divino de su chen era tal que, con el más mínimo esfuerzo, podía aplastar a Ming Di bajo su pie. En ese momento, la vergüenza, la rabia, la impotencia, el terror. Inundaron la mente de Ming Di. Había venido hoy para aplastar a su chen bajo su telón, despejando los obstáculos para Ming Tian y restaurando la fama de la zona prohibida del río Min. Sin embargo, ahora parecía. Había intentado presumir solo para acabar completamente humillado. Ante innumerables prodigios de facciones rivals, había sido pisoteado bajo los pies de su chen. Esta desgracia era peor que la muerte misma. Parece que no estás del todo satisfecho. Muy bien, entonces. Su chen miró al enfurecido Ming Di, sacudiendo ligeramente la cabeza. ¿Te atreves, su chen? Al sentir la mirada intensamente peligrosa de su chen, el corazón de Ming Di se encogió. Un terror ilimitado surgió en su interior mientras gritaba alarmado. ¿Que este divino hijo no se atreva a hacer? Su chen sonrió levemente, mientras el poder divino bajo sus pies se intensificaba gradualmente. Capítulo 24, que todos los que se atreven a desafiar a este hijo divino salgan a luchar. Su chen contra el joven rey Pang de las Doradas. El hijo divino del clan su pretende cestar un golpe mortal. Los prodigios reunidos quedaron completamente conmocionados al ver que su chen albergaba intenciones asesinas hacia Ming Di. Nunca imaginaron que su chen intentaría realmente matar a Ming Di. Después de todo, Ming Di era el heredero de la zona prohibida del río Nether, el hermano menor del prodigio prohibido, Ming Tian. Si Ming Di pereciera, las consecuencias serían demasiado terribles como para contemplarlas.
Sin duda provocaria la ira de la zona prohibida del río Nether, sacudiendo todo el reino inmortal central. Y los prodigios presentes se enfrentarían al juicio de Ming Tian. Por un momento, los numerosos prodigios presentes se sintieron profundamente conmovidos. Sin embargo, justo cuando Su Chen estaba a punto de aplastar a Ming Di bajo su pai, una voz fría y aguda resonó. Hijo divino del plan su. El rey Ping joven de las doradas se levantó lentamente, con sus penetrantes pupilas doradas fijas en Su Chen mientras hablaba con indiferencia. ¿Podrías conceder al rey Ping joven de las doradas este favor? Deja que este asunto termine aquí. ¿Es eso aceptable? Su voz no era alta, pero su tono era totalmente imperioso, sin admitir réplica. La ciudad del emperador demonio era el dominio de su clan demoníaco. Si Ming Di muriera allí hoy, ¿dónde quedaría el honor de su clan demoníaco? Excellent. Es el rey Phoenix joven de las doradas. Estoy salvado. Los ojos de Ming Di brillaron con alivio ante la intervención del rey Phoenix joven de las doradas. Mientras escapara con vida, la humiliación sufrida hoy podría vengarse de innumerables maneras mañana. Sin embargo, su mirada hacia Su Chen seguía siendo venenosa, su expresión salvaje. Como uno de los susurros de la zona prohibida del río Nether, siempre se había mantenido por encima de todos menos uno. Desde que había salido al mundo, nunca había saboreado la derrota. Sin embargo, hoy, no solo había sufrido una derrota miserable, sino que Su Chen lo había humillado públicamente ante innumerables prodigios de las facciones del reino inmortal, pisoteando su rostro antes de finalmente requerir que el joven rey Phoenix de las doradas intercediera en su nombre. Se podía decir que Ming Di nunca había soportado tal humiliación, una desgracia que nunca olvidaría. Su odio hacia Su Chen ahora era profundo hasta los huesos. ¿Quién te ha dado permiso para mirar a este hijo divino con tanta insolencia? Su Chen miró con desprecio a Ming Di, con la mirada ligeramente aguda, sin prestar atención a las palabras del joven rey Ping de las doradas. ¿Darle importancia? ¿Era un hombre de la calle, a quien tenía que darle importancia? En el mundo, la importancia era algo por lo que uno lucaba por sí mismo, no algo que otros te concedían. Una simple frase bastaba, mátalo. Boom. En ese instante. El chi dorado surgió dentro de él, el poder divino estalla cuando levantó el pie para aplastar el pecho del reino Nether. Snap. Una serie de crujidos resonaron cuando las costillas del reino Nether se rompieron al instante. Ah. Los ojos de Ming Di ardían en rojo mientras olaba de rabia hacia los cielos. Como heredero de la zona prohibida, siempre había sido el quien mataba a otros prodigios, masacrando a innumerables seres vivos. Hasta ahora, nadie se había atrevido a tratarlo así. Su Chen, ¿cómo te atreves a hacer esto? En el reino secreto del emperador demonio, mi hermano mayor Ming Tian no te perdonará. No perdonará a tu antigua familia Su. El lamento de Ming Di era destacado, recanando los dientes mientras la intención asesina hervía en su rostro, con una mirada gelada. Ah, sí. ¿Es eso cierto? Su Chen arqueó las cejas, con voz indiferente pero divertida. Si tu hermano mayor me perdonara, se perdonará a la familia Su. No puedo decirlo. Lo único que sé con certeza es que quizá no vivas para ver ese día. Boom. Al terminar de pronunciar estas palabras, la sangre sagrada se agitó dentro de él, transformándose en olitas de rugidos atronadores. Su Chen, tú. ¿De verdad pretendes matarme? En siquiera lo concedes al joven rey Ping de las doradas la cortesía de salvar la cara? Al sentir el adorador poder divino que emanaba del cuerpo de Su Chen, la pálida tez de Ming Di se volvió cenicienta por el terror. Sus pupilas se contrajeron bruscamente y sus ojos se llenaron de miedo. El hijo divino de la familia Su. El rostro del rey joven Ping de las doradas se oscureció. Sus pupilas verticales doradas se fijaron en Su Chen mientras hablaba con un tono profundo y grave. Este rey lo ha dicho claramente, concedime este favor y el asunto quedará zanjado. ¿No lo has entendido? Unas tenues llamas de ira parpadearon en sus ojos. En todo el reino inmortal, entre la generación más joven, quien se atrevía a rechazar el favor del rey joven Ping de las doradas? Era la primera vez que Su Chen trataba sus palabras como si fueran viento que pasaba por sus oídos. ¿Cómo no había enfurecer eso? Ante la advertencia del joven rey Ping de las doradas, Su Chen permaneció impasible. De pie, con las manos a la espalda, como si no hubiera oído nada, continuó su ataque. El chi dorado surgió a través de su cuerpo como un torrente, alcanzando el noveno cielo. 6,000 inscripciones de tribulación despertaron simultáneamente, imbuidas de poder divino.
Canan movimiento sencillo y sin esfuerzo, suchen levanto la mano y golpeo hacia el inframundo. Boom! Aunque parecía un simple golpe con la palma de la mano, amplificado por miles de millones de energías divinas, golpeó como la mano de un dios antiguo. Un estruendo interminable resonó, haciendo temblar todo el complejo del palacio. La aterradora presión provocó escalofríos de temor en los corazones de los muchos prodigios presentes, cuyas expresiones aceleran de conmoción. No. Ni has matado, hermano mayor. El nunca te dejará ir. Ming de Ruggiero, canalizando su poder divino hasta su límite absoluto en un intento desesperado por destruirse a sí mismo junto con su enemigo. Sin embargo, en ese instante, la palma divina dorada descendió, salpicando sangre en todas direcciones. Los ojos de Meng Di se llenaron de un resentimiento y una desesperación infinitos antes de desintegrarse en polvo. El heredero de la zona prohibida del río Nether, Meng Di, había quedado. Esta secuencia se desarrolló en un abrir y cerrar de ojos. En ni siquiera el joven rey Pong de las Doradas y los demás prodigios habían previsto la despiadada decisión de Su Chun. En ese momento, Su Chun levantó ligeramente la cabeza, de pie con las manos entrelazadas a la espalda. Su mirada recorrió a la multitud reunida. Finalmente, su mirada se posó en el joven rey Phoenix de las Doradas. Su expresión era indiferente cuando habló. Cuando este hijo divino tiene la intención de quitar una vida, el favor de nadie tiene influencia. ¿Qué clase de criatura eres, joven rey Phoenix de las Doradas? ¿Qué derecho tienes para exigir una excepción para este hijo divino? Sus palabras eran totalmente objetivas, pero transmiten un air de absoluto desprecio por todo lo demás. Cuando terminó de hablar, todos los presentes se quedaron paralizados. El hijo divino del clan Su se atrevía a negar al rey Phoenix joven de las Doradas el respeto que lo era debido. Entre toda la generación más joven del reino inmortal, incluso los propios ancestros prohibidos mostraban cierta deferencia al rey Phoenix joven de las Doradas. Sin embargo, el hijo divino del clan Su no solo se negaba a concedérsela, sino que tenía la audacia de insultarlo. El cabello dorado del joven rey alado colgante colgaba suelto, sus pupilas verticales afiladas como cuchillas, fijas intensamente en Su Chen. ¿Qué? ¿Te ofende? Su Chen estaba de pie con las manos a la espalda, su túnica purpura ondeando al viento. Al notar la mirada del joven rey, levantó ligeramente una ceja y declaró: Si alguien encuentra esto inaceptable o tiene algún problema con este hijo divino, que se acerquen todos juntos. Al oír estas palabras, el joven rey Pong de las Doradas se consumió de rabia, con los órganos internos ardiendo de furia. Sus alas doradas temblaban detrás de él, irradiando un poder divino aterrador. Una luz dorada brilló en sus ojos mientras rugía. Humano. ¿De verdad crees que matar al netherworld te de derecho a desafiar a este rey? Como el prodigio más formidable del clan Pang de las Doradas, cuando había soportado tal humiliación? ¿Qué importaba que Su Chun poseyera una destreza extraordinaria? Hoy, el joven rey Pong de las Doradas le demostraría que más allá de cada hombre hay otro, y más allá de cada cielo hay otro cielo. El joven rey dragón de túnica azul frenció ligeramente el seno, con un destello de ira en los ojos, pero contuvo su mano. Conoce bien el temperamento y la fuerza del joven rey Pong de las Doradas, una vez que ponía sus ojos en una presa, nadie se atrevía a interferir. A los ojos del joven rey dragón vestido de azul. Los prodigios reunidos estaban igualmente enfurecidos, pero Su Chun acababa de matar decisivamente al netherworld, demostrando su poderío y disfrutando de su triunfo. Por lo tanto, nadie lo acusó de hablar imprudentemente. Si quieres luchar, lucha. No tengo tiempo para charlas ociosas. Su Chun entrecerró los ojos con desdén mientras hablaba con indiferencia. Arrogant. Humano. Aunque es el hijo divino de un clan antiguo y posees el cuerpo divino primordial, hoy este rey te hará pagar el precio. El joven rey Pong de las Doradas no pudo aguantar más y lanzó un grito desgarrador al cielo. Zaz. 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 Al terminar de hablar, el par de las Doradas que tenía a la espalda palpitó, desatando un torrente de innumerables plumas espada que surgieron como una furiosa inundación. En un instante. Las innumerables plumas espada, afiladas como cuchillas divinas, atravesaron las paredes del palacio. El joven rey Pong de las Doradas pisoteó el suelo y se elevó instantáneamente hacia los cielos. Miró a Su Chen con desprecio, con sus pupilas doradas verticales frías y penetrantes, su voz era gelada. Hijo divino del clan Su, este rey te concede una última oportunidad. Convertite en mi seguidor y perdonar tu ofensa. Además, este rey jura, la muerte en el reino inferior requiere únicamente sobre mis hombres.
Capítulo 25, ¿En qué época estamos, que todavía se juega con preludios tan largos? Las palabras del joven rey de las doradas causaron conmoción entre la asamblea de prodigios. ¿Hacer seguidor al hijo divino del plan su? ¿Convertirse en seguidor de otro? Para estos prodigios, era una indignidad peor que la muerte misma. Era la humiliación definitiva. ¿Un seguidor? Suchen escuchó las palabras y una sonrisa fría se dibujó en sus labios. De pie, con las manos a la espalda, los pies apoyados en el vacío y el cabello negro suelto, avanzó paso a paso hacia los cielos. Su túnica purpura ondeaba en el aire, como un inmortal quedó ascendiendo a los cielos. Un simple pollo de corral se atreve a imaginar que este hijo divino se convierta en su seguidor? Que ridículo, dad la expresión de su chen era de absoluto desprecio. Su voz no era fuerte, pero resonó por toda la ciudad del emperador demonio. Al instante, innumerables personas dentro de la ciudad levantaron la vista y miraron hacia el cielo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el hijo divino de la familia suya se enfrenta al rey Pang joven de las doradas? ¿Y por qué llama al rey Pang joven de las doradas pollo de corral? Dios mío. El hijo divino de la familia suya es realmente adorador. En su primer día en la ciudad del emperador demonio, primero mató a la princesa Lu Royan del antiguo reino del Pajero Bermelin, y luego derrotó al joven maestro de la familia Yichen, con un solo golpe de palma. Ahora se está enfrentando al rey Phoenix joven de las doradas. No. Hace solo unos momentos, el hijo divino del plan su ha aniquilado la zona prohibida del río Netherland. Con tal arrogancia descarada, no teme este hijo divino del plan su ser asediado por todos al entrar en el reino secreto del emperador demonio? Posee el físico sagrado de la raza humana. Un físico sagrado antiguo forjado al romper las cadenas gracias a los recursos ilimitados del clan su. Su forma física no tiene parangón entre sus iguales, que tiene que temer? Aunque el hijo divino del clan su posee el cuerpo sagrado primordial, no tiene ninguna posibilidad contra el joven rey de las doradas, que leva la sangre del Pang celestial en su interior. Toda la ciudad del emperador demonio estalló en un frenesí. El hijo divino del clan su de la era primordial enfrentándose al prodigio más poderoso del gran clan Pang de las doradas. Un espectáculo así era una rareza incluso en Milanos. Por supuesto, el sentimiento predominante era el asombro ante la destreza de su chen. Había entrado en la ciudad del emperador demonio hacia menos de un día y había derrotado y matado a prodigios de todos los rincones, incluso el heredero de la zona prohibida había quedado a manos suyas. Ahora se enfrentaba al rey Pang joven de las doradas, una locura total. ¿Por qué hay que recordar que el rey Pang joven de las doradas se encontraba entre los prodigios más incomparables de la juventud del reino inmortal, solo superado por la primera generación prohibida? Cualquiera que pudiera estar a su altura eran hijos divinos y hijos sagrados de los grandes clanes antiguos, imperios inmortales, casas reales primordiales y tradiciones tau supremas. Desde su aparición, nada menos que 5 hijos sagrados y hijos tau habían encontrado la muerte a manos suyas. Dentro de la torre donde residían los 3 lineages principales de la familia su, 3 figuras se alzaban, contemplando los cielos. Excellent. Antes incluso de entrar en el reino secreto del emperador demonio, su chen se ha enfrentado al joven rey de las doradas. El cielo ha abierto los ojos, saboreará una amarga derrota. Su que miró fijamente a su chen en los cielos, con una expresión rebosante de emoción. Su yuan y su yunhuang también fijaron su mirada en su chen, con los ojos brillantes de expectación. Aunque aparentemente sumisos con su chen, los 3 albergaban un profundo resentimiento y anhelaban constantemente su derrota a manos de otros prodigios. Dentro de la ciudad del emperador demonio, en un rincón sombrío, un joven encapuchado vestido con túnicas negras emergió de la oscuridad, con la mirada fría y penetrante fija en su chen. Este joven no era otro que Yi Chen. Su chen, no debes morir a manos de ese joven rey Pang de las doradas, murmuró Yi Chen, apretando los puños. Exijo que seas testigo de mi ascenso al poder, de como te aplastar bajo mi telón, desarraigar todo tu clan primordial su y los barare del reino inmortal. No muy lejos detrás de él, la figura de Chen Beixian se materializó lentamente. Oculto en las sombras, con la mirada fija en la figura de Yi Chen que se alejaba, una sonrisa siniestra se dibujó en sus labios. El alma remanente del gran emperador, junto con ese cuerpo sagrado primordial en los cielos, este soberano inmortal ya no necesita forjar un cuerpo del Dao del Chaos. Una vez dentro del reino secreto del emperador demonio, os devoraré a todos, uno por uno. Ya. En ese mismo instante, el joven rey Pang de las doradas en los cielos río amargamente con furia.
Sus pupilas verticales doradas es volvieron geladas mientras declaraba con voz resonant. Muy bien. Hoy, este rey aniquilara por completo el cuerpo sagrado primordial, asegurándose de que la raza humana nunca vuelva a posar tal cuerpo. Corte celestial pang. Zaz. El joven rey pang de las doradas volvió a bater sus las doradas. En un instant. Innumerables plumas doradas se transformaron en 100,000 espadas divinas doradas, desatando un millón de energías de espada. El rugido del Fénix sacudió los cielos, sus alas hendieron el cielo. Un millón de energías de espada golpearon simultáneamente, iluminando toda la ciudad del emperador demonio. Innumerables cultivadores palidecieron, temblando violentamente, con el corazón lleno de una desesperación sin límites. El joven rey pang de las doradas desató su técnica divina suprema, el corte celestial pang. Cualquier prodigio del reino del tesoro divino golpeado simultáneamente por esto parecería sin duda. Sin embargo, ante un ataque tan aterrador, su chun permaneció completamente sereno, sin ofrecer defensa alguna. Porque era totalmente innecesario, el cuerpo sagrado primordial antiguo poseía una defensa máxima, sin igual entre sus pares. Además estaba aún más fortalecido por el cuerpo indestructible del demonio verdadero de las 10,000 tribulaciones. Su chun declaró, adelante, entonces. Hoy estoy aquí. Adecuenme a su antojo. Si logran romper mis defensas, les otorgar la fuente misma de este cuerpo sagrado primordial antiguo. Busca la muerte. El joven rey pang de las doradas, al presentar la audacia de su chun, dejó entrever un rastro de desprecio a través de sus pupilas verticales doradas. Sin embargo, la escena que se desarrolló a continuación lo dejó completamente paralizado. Olas de tribulación sin fin. De repente, su chun levantó las manos, invocando el poder divino del cuerpo indestructible de las 10,000 tribulaciones del demonio verdadero. Con un empuje horizontal de ambas palmas. En un instant, se materializó un agujero negro, que estalló con una succión ilimitada que se tragó cada una de las millones de energías de espada. Las 10,000 acocientes espadas divinas doradas manifestadas por el rey pang joven de las doradas se hicieron anicos por completo en ese instante. Débil. Demasiado débil. Su chun sacudió la cabeza con decepción, luego levantó el puño y golpeó. Sin técnicas llamativas, solo un puñetazo simple y directo. La energía vital dorada surgió cuando el resplandor del puño iluminó el cielo y la tierra, lanzándose hacia el rey Fénix joven de las doradas. Boom, boom. El vacío reverberó con rugidos atronadores, temblando sin cesar. Un puño imbuido con el cuerpo sagrado primordial antiguo y 6,000 poderes divinos inscritos en la tribulación casi alcanzó la cima del poder del reino del tesoro divino. Cuando el puño golpeó, las almas de innumerables cultivadores de toda la ciudad del emperador demonio temblaron. Adorator. Este poder físico era indescriptible. Verdaderamente digno del cuerpo sagrado primordial, absolutamente adorator. Un simple puñetazo ya representa la cima del poder del reino del tesoro divino. ¿Cuántas cadenas ha roto el hijo divino de la familia su? A juzgar por el poder de ese único golpe, al menos 3 cadenas. Dios mío. Solo por su destreza física, el hijo divino de la familia su bien podría estar entre los genios prohibidos. Si hoy derrota al rey pang joven de las doradas, será digno de ese título. ¿Ha cultivado el hijo divino de la familia su alguna técnica de forja corporal? Tal destreza física podría rivalizar con la de un verdadero dragón. Numerosos prodigios observaron a su chun lanzar ese único puñetazo sin esfuerzo, con el rostro paralizado por la incredulidad mientras quedaban sorprendidos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser tan poderoso? Esto es completamente imposible. La expresión de Yi Chen se congeló. Había supuesto que la fuerza de su chun sería, en el mejor de los casos, igual a la del rey Fénix joven de las doradas. Sin embargo, al presentar la demostración de su chun, un escalofrío le recorrió el cuerpo. La brecha entre ellos parecía un abismo insalvable. Mi buen alumno, mantén la mente firme. El hijo divino de la familia su solo está en la cima del reino del tesoro divino. Con tu maestro aquí, junto con la técnica de incineración del emperador, siempre que puedas devorar el fuego divino dentro del reino secreto del emperador demonio, derrotarlo será tan fácil como girar la mano. La técnica de incineración del emperador de tu maestro está diseñada específicamente para contrarrestar diversas constituciones. Incluso puede refinarlas en elixirs. Consúmalo y obtendrás la constitución de tu oponente. La voz del sabio de las píldoras resonó en la mente de Yi Chen. Al oír esto, los ojos de Yi Chen se iluminaron. Respondió apresuradamente, mi maestro habla con sabiduría.
Mi mente estaba nublada. Esta vez, dentro del reino secreto del emperador demonio, seguramente devoraré el fuego divino y aplastar al hijo divino de la familia su. En el instante en que en termino de hablar, la gelada voz del joven rey pandía las doradas resonó desde los cielos. Yo vuelo por encima de todo bajo el cielo. Hijo divino del clan su, como es a ti ocurre pensa que podrías matar a este rey con un solo puñetazo? ¿No es eso un poco presuntuoso? Técnica celestial pang para matar dragones. Con esa declaración, el joven rey pandía las doradas lanzó un grito desgarrador al cielo. Su cabello dorado se erizó y el par de alas doradas de su espalda se desplegaron por completo, oscureciendo el cielo y tragándose el sol. Detrás de él, se manifestó un pang celestial dorado, destrozando a un dragón verdadero tras otro. Esta era la técnica divina del lineage del clan pang de alas doradas, la técnica celestial pang para matar dragones. El joven rey pang de alas doradas finalmente había desatado su movimiento definitivo. Al presenciar la técnica de la águila celestial que mata dragones, innumerables prodigios dentro de la ciudad palidecer invisiblemente. Incluso el pequeño rey dragón de túnica azul tenía una mirada de total incredulidad, con una expresión de profunda conmoción. Incluso cuando él mismo se había enfrentado al joven rey águila de alas doradas, este nunca había recurrido a esta técnica. Sin embargo, al enfrentarse a Su Chen, el joven rey águila de alas doradas había jugado su carta ganadora, su poder divino de lineage. Esto demostraba claramente que el joven rey Phoenix de alas doradas había sido empujado al límite absoluto por Su Chen. Su Chen observó el fenómeno de la técnica celestial Phoenix asesina de dragones que se manifestaba detrás del joven rey Phoenix de alas doradas y negó con la cabeza. ¿En qué época estamos, que todavía se depende de un movimiento tan excesivamente largo? Como todos sabían. Las aperturas de fotogramas solo se podían lograr con movimientos excesivamente largos. Claramente, la técnica celestial Phoenix asesina de dragones que tenía ante sí era esta última. Dado que se trataba de un movimiento prolongado, Su Chen nunca le permitiría lanzar con éxito la técnica de la águila celestial que mata dragones. Dedo primogenio que aprisiona el cielo salvaje. Su Chen levantó la mano y lanzó el dedo primogenio que aprisiona el cielo salvaje con un inicio de fotogramas. Boom, boom. Una hora primogenio y salvaje estalo, sacudiendo los cielos y la tierra. Los cielos se rasgaron cuando un dedo dorado y antiguo, que irradiaba un poder divino sin igual, se materializó directamente sobre el rey Pang joven de alas doradas. Inmediatamente después, las energías espirituales del cielo y la tierra comenzaron a hervir, transformándose en un torrente que se precipitó locamente hacia el rey Pang joven de alas doradas. Un dedo aprisiona el cielo y la tierra. Su Chen dio un ligero golpecito hacia el rey Pang joven de alas doradas. En un instante, energías celestiales ilimitadas se fusionaron en una jola invisible, aprisionando al joven rey Pang de alas doradas. El dedo dorado sobre los cielos descendió entonces con una fuerza aplastante. Un dedo sonalo y el mundo tembló. Este único gesto pareció atravesar las edades, como si una antigua deidad hubiera señalado a través del río del tiempo. El vacío se hizo añicos y toda la vegetación se marchitó en ese instante. No. ¿Por qué es tan formidable tu técnica divina? ¿Por qué defiar de lo que presencia antes? El joven rey Pang de alas doradas mostraba ahora una rara mirada de terror. Frente a ese dedo, lo más profundo de su alma sentía un temor sin precedentes. Capítulo 26, desgarrando al joven rey Phoenix de alas doradas, dominio sin rival. La melodía de una flauta entierra al soberano. Boom! El dedo descendió. La técnica del Phoenix celestial bolón del joven rey Phoenix de alas doradas fue abruptamente cortada, y toda su forma se estrelló violentamente contra el suelo. La tierra se partió durante decenas de kilómetros, reduciendo a polvo todas las estructuras circundantes. El joven rey Pang de alas doradas quedó profundamente enterrado en la tierra, con un destino desconocido. Un terror y un pavor infinitos impregnaron los corazones de todas las almas de la ciudad del emperador demonio. Muchas almas temblaban débilmente en su interior. Ese único dedo de antes, su mero hora era suficiente para destrozarlas. Verdaderamente digno de ser el hijo divino del clan Su, un prodigio entrenado por el emperador que desafía el cielo. ¡Qué poder tan aterrador! Mientras veían a Su Chen someter de forma abrumadora al joven rey Phoenix de alas doradas, el área circundante en un silencio sepulcral. Su Chen era demasiado formidable, demasiado invencible. Solo ahora se dieron cuenta de que todos habían subestimado a este hijo divino del clan Su de nuevos. El joven rey Pang de alas doradas se encontraba en la cima de la generación más joven, un verdadero soberano juvenil.
Antes de su enfrentamiento, todos creen que el hijo divino del clan su no podía igualar al joven rey Pang de las Doradas. Después de todo, el joven rey Pang de las Doradas era famoso desde hacía mucho tiempo. Mientras que el hijo divino del clan su había surgido recientemente. Sin embargo, el resultado ahora era. El joven rey Pang de las Doradas demostró ser completamente impotente contra el hijo divino de la familia su. No fue una contienda en absoluto, fue una masacre unilateral. Lo más aterrador de todo es que el hijo divino de la familia su solo tiene nuvanos, solo está en el séptimo cielo del reino del tesoro divino. Sin embargo, a pesar de ello, todos los presentes lo entendían. Después de esta batalla, Suchun probablemente usurparía la posición del rey Phoenix joven de las Doradas entre la joven generación del reino inmortal. Solo la aparición de un prodigio más formidable capaz de derrotarlo podría desafiar su posición. Pero, ¿era eso realmente posible? El talento innato de Suchun era simplemente demasiado aterrador. En la actualidad, solo las primeras generaciones prohibidas más formidables y los prodigios antiguos de varias facciones, como los tres principales sucesores del clan Su, el hito dragón prohibido Long Retian del Dao de los 10,000 dragones, Wang Tung del clan Imperial Wang del dominio del norte y Ming Tian, heredero de la zona prohibida del río Nether, podrían suprimir el hito divino del clan Su. Sin embargo, estas primeras generaciones prohibidas y prodigios antiguos se encuentran todos en reclusión, esperando la apertura del camino inmortal, y no han entrado formalmente en el mundo. Aunque esas primeras generaciones prohibidas y antiguos prodigios no han entrado en el mundo, tras esta batalla, el hito divino de la familia suya ha comenzado a mostrar un air de invencibilidad. En este viaje al reino secreto del emperador demonio, parece que nadie podrá rivalizar con el hijo divino de la familia su. Entre la actual generación de jóvenes prodigios, será difícil para los demás hacer tambalear la posición del hijo divino de la familia su. Entre la generación más joven, salvo los ancestros prohibidos y los prodigios antiguos, realmente no puedo concebir a nadie que pueda rivalizar con él. La represión con una sola mano de Suchun del rey Phoenix joven de las Doradas dio a la multitud asombrada. Solo ahora se dieron cuenta de lo profundamente myopes que habían sido sus propias percepciones. Los prodigios de varias facciones los sintieron de manera más aguda. Conocen la fuerza del rey Phoenix joven de las Doradas mejor que nadie. Derrotar al rey Pang joven de las Doradas les parecía totalmente imposible. Sin embargo, ahora, Suchun lo había logrado con aparente facilidad. Suchun, que hay de tu fuerza sin igual? Una vez que devora el fuego divino y domine el arte de incineración del emperador, mi cultivo se disparara. Ni levantar imparable yte paisatir ante todo el reino inmortal. Yichen aprieto los puños y sus ojos parpadearon mientras murmuraba. Aunque la desesperación lo consumía, se aferró obstinadamente a esta endeble excusa para consolarse. Una nítida notificación del sistema sonó en el oído de Suchun. Ding! Se ha detectado que el anfitrión está presumiendo. Se ha activado un golpe crítico. Recompensa, habilidad divina dominio invencible. Al oír la notificación del sistema, el espíritu de Suchun se agitó. Después de mostrar su poder divino ante los demás durante tanto tiempo, por fin cosecaba recompensas. Cuando la voz del sistema se desvaneció, un torrente interminable irrumpió en su mente. Dominio invencible. Una vez liberada, la energía vital de su cuerpo se manifestaría como un dominio. Llamado el dominio invencible. Cualquier ser que se atreviera a entrar en este dominio, siempre que su nivel de cultivo no superara el de Suchun en más de un reino importante, vería su propia existencia pender de un hilo a su antojo. Cuanto mayor fuera la fuerza de Suchun, más amplia y potente se volvería el dominio inigualable. Quizás algún día, cuando Suchun desatara el dominio inigualable, este podría envolver a todos los seres vivos del mundo entero. El destino de todas las criaturas estaría en sus manos. Suchun? ¿Qué absurdo tan grande? Solo contemplar este dominio invencible parecía absurdo. Inigualable con un solo pensamiento. Entre la joven generación del reino inmortal, ¿quién podría enfrentarse él en el futuro? Incluso los ancestros prohibidos y los prodigios antiguos se arrodillarian ante este dominio invencible. Bien, bien, bien. ¿Qué ganga tan sangrienta? Esta jugada ha dado sus frutos. Cough, cough. En ese momento, el joven rey Pang de las Doradas salió arrastrándose de debajo de la tierra, cubierto de sangre y tosiendo violentamente. Su dignidad estaba completamente destrozada. Sin embargo, la mirada que dirigía ahora a Suchun estaba llena de un terror sin límites. Porque ese único golpe con el dedo había sido absolutamente aterrador.
El joven rey pang de las doradas nunca había sido testigo de un poder divino tan espantoso. Un solo dedo podía invocar la esencia del cielo y la tierra, tejiéndola en una prisión que lo inmovilizaba en el sitio. Por mucho que lucara, no podía liberarse de esa jaula. En un instante, el invencible corazón del joven rey pang de las doradas y his añicos había estado tan seguro de sí mismo, decidido a convertir a su chen en su seguidor, arrasar el reino secreto del emperador demonio y luchar contra el ancestro prohibido. Y ahora, su corazón se había hecho añicos. Su chen era verdaderamente adorador, completamente invencible, su fuerza era insondable. ¿En vivo? Su chen observó al joven rey pang de las doradas arrastrarse fuera de debajo de la tierra, con un destello de sorpresa cruzando a sus ojos. Pero inmediatamente, esbozó una leve sonrisa y dijo: dado que ese es el caso, permite que este hijo divino te acompañe en tu último viaje. Al oír estas palabras, innumerables almas dentro de la ciudad del emperador demonio sintieron un escalofrío recorriendo a sus espaldas. El hijo divino del clan Su. En realidad tiene la intención de matar al rey Fénix joven de las doradas. Una ola de pavor se apoderó de la multitud. Se acabó. El rey Fénix joven de las doradas seguramente encontrará su fin hoy. Si el joven rey pang de las doradas cae hoy ante su chen. Sin duda se desataría una gran tempestad que sacudiría los cimientos del reino inmortal. En ese momento, ya no sería solo un enfrentamiento entre prodigios, sino una confrontación entre el antiguo clan Su y el clan pang de las doradas. Incluso podría desencadenar una guerra inmortal. En ese mismo instante, Su chen dio un paso adelante y apareció instantáneamente ante el joven rey Águila de las doradas. Extendió las manos horizontalmente, dispuesto a destrozar a la criatura. Boom! Sin embargo, en ese momento crítico, estalla una prisión abrumadora y suprema. En un instante, innumerables personas dentro de la ciudad del emperador demonio quedaron inmovilizadas, arrodilladas temblorosamente en el suelo. A continuación, se oyó una voz de inmensa autoridad y gelada severidad. Divino hijo del clan Su, como dice el refrán, deja un hilo de misericordia para futuros encuentros. ¿No es excesivo acabar con el joven rey pang? Boom! Mientras la voz resonaba, los cielos temblaron y el cosmos se estremeció. Una figura imponente emergió lentamente del vacío. Vestida con una antigua túnica dorada, un par de alas doradas brotaban de su espalda. Un par de pupilas doradas verticales irradiaban un sorprendente brillo divino. Eso es, un poder supremo del clan del gran pang de las doradas. El joven rey dragón con túnicas verdes contempló la figura dorada en el cielo, con el corazón agitado por la conmoción. En esta era en la que los emperadores permanecen inactivos y los casi emperadores rara vez se revelaban, un ser supremo se alzaba en la cima del reino inmortal. Incluso dentro de los lineages más prestigiosos, un ser supremo representaba la base misma de su legado. Y ahora, el clan Gran Águila de las doradas había enviado a un ser supremo en persona, lo que causó conmoción en la ciudad del emperador demonio. Excesivo? Ante la imponente prisión del ser supremo del clan Gran Águila de las doradas, Su chen mantuvo la compostura y respondió con calma. Al haber elegido entrar en el mundo y competir por la supremacia, uno debe estar preparado para ser asesinado en cualquier momento. ¿Es este principio desconocido para vuestro clan Gran Águila de las doradas? Al oír esto, la expresión del ser supremo del clan Gran Águila de las doradas se ensombreció. Fijando en su chen una mirada severa, declaró: tu intercambio con el joven rey pang fue simplemente un combate de entrenamiento rutinario. ¿Dónde está la competición de la que hablas? Dada la naturaleza dominante del clan Águila Real Alada Dorada, si cualquier otro prodigio de otra facción hubiera derrotado al joven rey pang, lo habría derribado inmediatamente. Sin embargo, quien derrotó al joven rey pang no fue otro que el antiguo clan Su. Esto presentó al ser supremo del clan Águila Real Alada Dorada una situación muy problemática. ¿Un combate de entrenamiento? Su chen se rió al oresto. Entonces, este hijo divino te dirá hoy, aquellos que se enfrentan a este hijo divino deben estar preparados para morir. Con eso, no prestó más atención al ser supremo del clan Gran Pang de las doradas. Agarró el cuerpo del rey pang joven de las doradas y lo destrozó con un repentino y violento descaro. Splash! En un instante, el rey pang joven alado dorado quedó partido en dos, con sangre salpicando por todas partes. El cadáver volvió a su forma original y fue guardado en el anillo de almacenamiento de su chen. No podía dejar pasar un tónico tan potente.
Toda la secuencia se desarrolló en abrir y cerrar de ojos, dejando incluso al ser supremo completamente desprevenido. Niño insolente. Al ver al joven rey destrozado por las manos desnudas de su Chen, la sangre del supremo del plan del gran pang de las doradas hervía. Su rugido furioso sacudió los cielos y la tierra. En ese instante, una fuerza colosal y opresiva surgió como un maremoto, abatiendo sobre su Chen. Boom! Una mano colosal dorada se extendió, aplastando el vacío mientras se abalanzaba sobre su Chen. Justo cuando el supremo del gran pang de las doradas atacaba, resonó una voz de antigua autoridad y majestuosidad. Cualquiera que se atreva a reclamar al joven maestro será asesinado sin piedad. ¡Wow! A medida que las palabras se desvanecían, una inquietante melodía de flauta flotaba desde el vacío lejano. Las notas se cristalizaron en espadas, cortando el espacio para barrer hacia el soberano del plan del gran águila de las doradas. Su penetrante poder divino hizo temblar incluso a los seres de nivel soberano. Put. La espada de la flauta pasó como una exhalación, atravesando al instante el cuerpo del ser supremo del plan gran águila de las doradas. En ese instante, los cielos se oscurecieron y cayó una lluvia de sangre. Los lamentos resonaron desde el vacío, como si el mismísimo cosmos lo rara. Un ser supremo había caído. Los seres supremos trascienden los cielos y la tierra la queda de cada uno de ellos desencadena aterradores fenómenos cósmicos. El ser supremo del plan gran águila de las doradas cayó en pecado desde el vacío, completamente derrotado. Una melodía de flauta dio descanso al ser supremo. Capítulo 27, el casi emperador protege el camino, dos grandes lineages se someten. El plan gran pang de las doradas se disculpa, los reyes no se encuentran con reyes. La lluvia de sangre cae a torrentes, los cielos y la tierra temblaban. Todo quedó en silencio, salvo por los lamentos de los cielos. Dentro de la ciudad del emperador demonio, innumerables seres temblaban en lo más profundo de su ser, con los rostros congelados por el horror. Los soberanos supremos se alzaban por encima de todos, seres fuera del alcance de los presentes. Un solo soberano supremo representaba la base misma de una dinastía inmortal o un clan antiguo. De hecho, podían establecer por sí solos un lineage del sin igual. Incluso los prodigios de las diversas facciones presentes apenas vislumbraban a un poderoso del reino supremo dentro de sus propios dominios. Sin embargo, ahora, la existencia suprema que habían venerado como la cima del reino inmortal era tratada como una simple alemana, aniquilada por completo con una sola melodía de flauta. ¿Un poderoso soberano asesinado de forma tan absoluta? Dios mío. Para acabar con un ser soberano con tanta facilidad, el otro debe ser un casi emperador. Toda la ciudad del emperador demonio temblaba. Todos contemplaban con total incredulidad el cadáver del poderoso soberano del clan Gran Pang de las Doradas. Un soberano caído. Desde el amanecer de la era del declive, quizás no se haya presenciado la muerte de un soberano supremo en siquiera en 10,000 años. Sin embargo, desde el nacimiento del hijo divino del plan Su, ha acabado con la vida de un quasi emperador y un soberano supremo. Verdaderamente digno de ser el hijo divino del antiguo clan Su, el hijo de Su Wuti. Su posición dentro del clan Su es verdaderamente extraordinaria. Un prodigio miró a Su Chen, incapaz de reprimir su admiración. Un quasi emperador protegiendo su camino. En todo el reino inmortal, solo el clan Su primordial, que se ha mantenido en pie durante incontables milenios, posee unos cimientos tan profundos. El clan Su primordial realmente hace honor a su reputación como uno de los ilustres tres clans soberanos. Sus antiguas reliquias son simplemente incontables. Las tres casas soberanas, famosas por su prestigio, profundidad y abundancia de prodigios, son los clans antiguos más importantes. Ninguno es sencillo, especialmente el antiguo clan Su, protegido por el propio emperador del cielo de la guerra. Una simple pasada suya haría temblar tres veces el reino inmortal. Dentro de la ciudad del emperador demonio, innumerables prodigios susurraban entre ellos, con palabras rebasantes de envidia. Hay que entender que incluso los lineages más prestigiosos y las dinastías inmortales podían, en el mejor de los casos, asignar guardianes de nivel santo o gran santo a sus prodigios. Solo a los prodigios más excepcionales, las primeras generaciones prohibidas, se les podía considerar guardianes del calibre de rey santo o soberano supremo. Un prodigio como Su Chen, protegido por un quasi emperador, era absolutamente único en todo el reino inmortal. Esto por sí solo demostraba el profundo respeto de la familia Su por Su Chen. ¿Imposible? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que el clan haya asignado a un quasi emperador para protegerlo?
Dentro de la torre donde residían los tres lineages principales de la familia su yuan apretó los puños, con las pupilas linas de total incredulidad. Detrás de él, su yuan y su que tenían expresiones igualmente horrorizadas. No solo los demás, sino incluso los tres estaban completamente atenidos. Entre los 10 grandes lineages del clan su, solo los tres primeros podían contar con la protección de un soberano supremo, el resto solo recibía a grandes santos. Según toda lógica, aunque su chun ostentaba el exaltado título de hijo divino, sus privilegios deberían haber sido, como mucho, iguales a los de los tres lineages principales, la protección de un soberano supremo. Entonces, ¿por qué ahora el clan su había enviado directamente a un quasi emperador? Ni siquiera a su wudia se le habían concedido tales honores en su juventud. Pero entonces, su yuan recordó aquella oportunidad suprema dentro del reino secreto del emperador demonio. Sus ojos brillaron con emoción mientras murmuraba para sí mismo. ¿Y que es el plan te ha enviado a un quasi emperador como protector? Una vez que entres en el reino secreto del emperador demonio, estarás tan muerto como si lo estuvieras. El mandato del cielo de esta generación me pertenece únicamente a mí, su yuan. Incluso su linchen, de la primera secuencia, no es más que un peldaño para mí. Detrás de él, su yuan y su que intercambiaron miradas. Cuando volvieron a mirar a su chen, sus ojos se llenaron de temor. Si antes solo habían fingido someterse al poder de su chun, ahora se inclinaban ante él con auténtica reverencia. Un quasi emperador guardián. Este solo hecho revelaba el profundo respeto del clan por su chen. Ninguno de los dos figuraba entre los más fuertes de las 10 grandes secuencias, por lo que sus esperanzas de competir por el puesto de hijo divino eran escasas. Dado esto, era mucho más prudente someterse su chen sin demora. A través de los cielos. La lluvia de sangre que araudilis, el cosmos la roba como si estuviera de luto por toda la creación. Su chen estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda, con los pies apoyados en el vacío. Con un simple movimiento de muñeca, recuperó el cadáver del ser supremo del clan Gran Pong de las Doradas. Luego, levantó la mirada hacia los cielos, arqueando ligeramente las cejas mientras murmuraba. ¿Es este el misterioso guardián del camino del que hablaba mi padre? Antes de entrar en el reino secreto del emperador demonio, su Woody había mencionado crípticamente que se le había asignado un misterioso guardián del camino. En ese momento, su chen se había quedado bastante perplejo y había deseado conocer a este enigmático guardián. Pero su Woody se había negado rotundamente, insistiendo en que se encontrarían cuando fuera el momento adecuado. Sin embargo, incluso ahora, este guardián no daba señales de aparecer. Muy bien. No insistir en el asunto. Su chen negó con la cabeza y apartó la mirada. Dado que la otra parte había decidido no revelarse, naturalmente no forzaría el tema. ¿Hay alguien más que desafiarme? Si no es así, este hijo divino se retirará. Su chen se situó sobre el vacío, con su túnica púrpura ondeando al viento mientras observaba la ciudad del emperador demonio, y su voz resonaba como la de una deidad. Mientras hablaba, su mirada recorrió la asamblea de prodigios que habían asistido al banquete anteriormente. Al oír sus palabras, los prodigios lo miraron con miedo en los ojos y negaron con la cabeza al unísono. Incluso el joven rey dragón con túnica verde tenía una expresión solemne y no se atrevía a pronunciar una sola palabra. Solo cuando su chen se dio la vuelta para marchar, la multitud finalmente exhaló un suspiro de alivio colectivo. El hijo divino del clan su, a través de esta batalla, ha ascendido a la cima de la generación joven del reino inmortal. Comentó un prodigio con profunda emoción. Así concluyó la reunión de prodigios. Lo que nadie había anticipado era que, incluso antes de que se abriera el reino secreto del emperador demonio, el hijo divino del clan suya había deslumbrado el reino inmortal, eclipsando casi el brillo de todos los demás prodigios. No solo había derrotado a Yi Chen, el joven maestro del clan Yi, sino que también había matado consecutivamente a la princesa Lu Ruyan del antiguo reino del pájaro Bermelin Wyoming D, el heredero de la zona prohibida del río Nether. De hecho, al final, incluso el joven rey Pong de las Doradas encontró su muerte a manos de su chun. En el momento en que se difundió esta noticia, todo el reino inmortal central se vio sacudido hasta sus cimientos, captando la atención de innumerables facciones. Se podría decir que, incluso antes de que se abriera el reino secreto del emperador demonio, su chun ya se había hecho famoso en todo el reino inmortal central. Por supuesto, más allá de esto.
La revelación más impactante fue que el hijo divino del clan su, protegido por un quasi emperador, había aniquilado a una potencia suprema del gran clan Pang de las Doradas con una sola melodía de flauta. Justo cuando todos creen que el gran clan Pang de las Doradas estaba a punto de iniciar una guerra inmortal. El antiguo clan su hizo sonar el cuerno del clan Imperial y atacó primero. Su Woody incluso declaró su intención de visitar al gran clan Águila de las Doradas para aniquilar su lineage. Esta única declaración obligó al quasi emperador del clan a disculparse personalmente, dejando atrás innumerables tesoros y implorando al clan su que no desencadenara una guerra inmortal. Este incident causó conmoción en todo el reino inmortal central. Todas las facciones quedaron perplejas ante esta inesperada medida del clan Gran Pang de las Doradas, normalmente dominante. Sin embargo, el clan no ofreció ninguna explicación. Dentro de un palacio imperial del clan Gran Pang de las Doradas, una figura vestida de blanco y negro estaba sentada con las piernas cruzadas en el centro. Este lugar era el santuario prohibido del clan, donde ni siquiera el jefe del clan se atrevía a entrar a la ligera. La figura era un joven de rasgos hermosos. Ante el los cadáveres de varios dragones azules y phoenix. A los que se les había extraído el hígado y la médula. En ese momento, fuera del palacio, un hombre de mediana edad con cabello dorado se inclinó ligeramente y dijo: Joven maestro Kuanping, tengo asuntos que informar. Este hombre de mediana edad no era otro que el jefe del clan Gran Pang de las Doradas, un poderoso personaje del noveno nivel del reino casi emperador, y también el padre del joven rey Pang de las Doradas. Sin embargo, Ali estaba, un ser en la cima del reino inmortal, inclinándose ante un simple joven. Dentro del palacio imperial, el joven abrió los ojos. En ese instante, la energía caótica se era molino en su mirada. Un Kuanping, volando sobre el abismo del norte, destelló ante sus ojos. Sus alas, tan vastas como los propios cielos, leían con la interacción de las energías en y yang, aparentemente capaces de aplastar todos los reinos bajo su poder. ¿Qué preocupa? Preguntó lentamente el joven vestido de blanco y negro. El gran rey Pang de las Doradas relató toda la secuencia de acontecimientos. Hizo especial hincapié en describir a su chen. El clan primordial su, una vez que ascienda a la cima como nuestro antepasado fundador, alcanza la inmortalidad y me convierte en uno de los 10 demonios prohibidos, podría aniquilarlos con un simple movimiento de muñeca. En cuanto al hijo divino del clan su, el joven vestido de blanco y negro permaneció impasible, sin mostrar ningún respeto por su chun. Era el orgullo propio de alguien que lavaba la sangre de los Kuanping, uno de los 10 demonios prohibidos. No tenía a ningún ser, ni del pasado ni del presente. Ahora no es el momento de entrar en el mundo. ¿Has oído el dica? El gran rey Pang de las Doradas, intrigado, preguntó involuntariamente, ¿Cool? Los reyes no se encuentran con reyes. Boom. Las palabras golpearon al gran rey Pang de las Doradas como un trueno. Los reyes no se encuentran con reyes se encuentran, se derrama sangre. Podría ser que el hijo divino de la familia su fuera, a sus ojos, un rey digno de compararse con él mismo? Al pensar esto, las pupilas del gran rey Pang de las Doradas se contrajeron bruscamente. Se trataba de un prodigio de sangre Kuanping, un ser tan raro que quizá no se volviera a ver otro en 10,000 años, una existencia prohibida para su clan Gran Pang de las Doradas. Más allá de las altas esferas del clan, nadie sabía de su existencia. Y tal ser se atrevía a llamar rey el hijo divino de la familia su. Entonces el hijo divino de la familia su no es un rey y, por lo tanto, no tiene derecho a reunirse conmigo. Mis adversarios serán el lineage más importante del clan su, el hijo dragón prohibido long retiene de la isla de los 10,000 dragones y los prodigios prohibidos de todas las facciones. Solo ellos tienen derecho a reunirse conmigo. Retirate. Cuando llegue mi momento de aparecer, aparecerá. Yo mismo matar al hijo divino del clan su por ti, vengando a tu hijo. Habiendo dicho esto, el joven vestido de blanco y negro cerró los ojos, con las energías en y yang era molinándose a su alrededor. Capítulo 28, Las mujeres solo relentas en el ritmo de la matanza, ancianos, compañeros taoístas, insectos. Sala del inmortal de bronce. Mientras todas las facciones del reino inmortal central aún se recuperaban del incidente de su chen, ya había regresado a su patio. A continuación, es hora de asimilar estas ganancias, comprender el reino de la invencibilidad y, de paso, asar a este joven rey Pang de las Doradas. Tenía la intención de asar al águila real de las Doradas del reino supremo, pero la forma física de un poderoso ser supremo estaba completamente fuera de su capacidad de refinar.
Por lo tanto, se conformo con la siguiente mejor opción, el joven rey Aguila de las Doradas. Inmediatamente agitó la mano para recuperar el cadáver del joven Aguila, con su poder mágico dorado surgiendo en su interior. En un instante, las plumas doradas se convirtieron en polvo. Después de una breve limpieza, Su Chen empleó directamente su poder para refinar el cadáver, comenzando el asado del rey Aguila joven de las Doradas. Mientras tanto, Su Chen se preparó para comprender el reino invencible. Tenía una vaga premonición de que el reino secreto del emperador demonio se abriría en unos días. Necesitaba una mayor fuerza para barrar todo lo que se lo interpusiera y manifestar su poder divino ante todos. Su Yuan, Yi Chen. El reino secreto del emperador demonio depende completamente de vosotros dos. Espero que no me decepcionéis. En ese momento, una voz vacilante sonó desde más allá del patio. Hijo divino, Su Chinga solicita una audiencia. Su Chinga? Su Chen frunció el seno, desconcertado. Conoce a Su Chinga. La hija pródiga de la familia Su, a punto de entrar en las filas de las 10 grandes secuencias. Sin embargo, el y Su Chinga nunca se habían cruzado. ¿Por qué Su Chinga lo buscaba en plena noche? Completamente perplejo, Su Chen dijo. Entra. Fuera del patio, Su Chinga escuchó estas palabras. Un destello de aprensión pasó por sus pálidos ojos azules. Empujó la puerta y entró, con expresión tensa. Al entrar, vio una figura vestida de púrpura, de pie con las manos entrelazadas a la espalda. Ante él, el joven rey Peng de las Doradas estaba siendo refinado por energía mágica dorada. Su Chinga presenta sus respetos a su divina alteza. Dijo Su Chinga con voz ligeramente temblorosa. Normalmente era sereno y distante, y mantenía un air de inaccesibilidad. Sin embargo, en presencia de Su Chen, no podía mantener su habitual frialdad. Porque solo ella comprendía verdaderamente lo adorador que era este hijo divino. ¿Qué te trae por aquí? Preguntó Su Chen con indiferencia. Aunque Su Chinga que tenía ante él poseía una belleza impresionante, Su Chen permaneció completamente impasible. Su objetivo era dominar esta era, sobre los nuevos cielos y las 10 tierras. Las mujeres solo obstaculizaban su eficiencia para matar. Sus ojos, no había distinción entre hombres y mujeres, solo 3 tipos de seres. Ancianos, compañeros cultivadores y insectos. Excepto los ancianos, a los que no podía matar, todos los demás eran presa fácil. Al ver la indiferencia de Su Chen, el corazón de Su Chinga se encogió. Apretó sus labios carmesí y dijo con rigidez. He venido específicamente para dar las gracias al hijo divino. Su Chen levantó una ceja, desconcertado. ¿Agradecerme? Sí. Agradecer al hijo divino por protegerme de la tierra inferior de la zona prohibida del río inferior. Si el hijo divino no hubiera intervenido, me temo que yo. Su Chinga miró a Su Chen con emociones profundamente complejas. Había sido testigo de cómo Su Chen mataba hoy el heredero de la zona prohibida del río inferior, la tierra inferior y el joven rey Peng de las Doradas. Especialmente después de conocer la razón detrás de la muerte de Mingdi, su corazón se llenó de una mezcla confusa de emociones. Se podría decir que, si no fuera por ella, Su Chen nunca habría tomado medidas contra Mingdi, y se habría enfrentado al joven rey Peng de las Doradas. A pesar de que cultivaba el arte de las 3000 purezas de hielo, su confusión interior ahora alcanzaba su punto álgido. Mingdi? Su Chen se detuvo ligeramente al oresto. Sin embargo, al instante siguiente, su expresión cambió a una de repentina comprensión. De hecho, en aquel entonces, Mingdi se había enfurecado por el conflicto entre los discípulos de la zona prohibida de Mingdi y Su Chinga, lo que le había brindado la oportunidad de actuar. No le había dado mucha importancia al asunto, sin imaginar que Su Chinga vendría específicamente a dar las gracias por ello. Al darse cuenta de esto, la mirada que Su Chen dirigió a Su Chinga se suavizó, tenida de un toque de buena voluntad. Y es un asunto sin importancia, apenas digno de mención. Lo descartó con indiferencia. El inframundo era un objetivo que debía eliminar, solo era cuestión de tiempo. El enfrentamiento entre Su Chinga y los discípulos de la zona restringida del río del inframundo solo le había brindado una oportunidad. Habiendo entrado en el mundo, demostraría la destreza propia del hijo divino del clan Su. Solo así podría ganarse el elogio sincero de los demás. Para el hijo divino, este asunto puede ser trivial, pero para Chinga es de suma importancia. La expresión de Su Chinga era solemne, sus hermosos ojos profundos y intensos. Con eso, recuperó un fragmento de bronce y se lo tendió a Su Chen, con voz firme. Chinga no tiene forma de devolver la amabilidad del hijo divino.
Esto no es más que una pequeña muestra de mi gratitud. Ruego que el hijo divino lo acepte. En ese momento, una voz femenina y fría resonó en la mente de su chinga, con un tono lino de decepción. Mi querida discípula. Esto es un fragmento de bronce, conectado con el legendario salón inmortal de bronce. En su interior se encuentra la oportunidad de alcanzar la inmortalidad. Regalarlo así sin más es como desperdiciar un tesoro celestial. Tan pronto como la voz así desvaneció, su chinga replicó. Maestra, hay que devolver la amabilidad. Eso es lo que tú me enseñaste. El hijo divino me ha mostrado un gran favor. Tus técnicas de cultivo y habilidades divinas no lo interesan. Este fragmento de bronce es lo único de valor que poseo. Además, fue precisamente por este fragmento de bronce por lo que me enfrento los discípulos de la zona prohibida del río Nether. Dado que el hijo divino resolvió el asunto con la zona prohibida del río Nether, este objeto le pertenece por derecho. Maestra de su chinga. Se quedó completamente en silencio. Este fragmento de bronce estaba conectado con el salón inmortal de bronce, y tenía un encanto fatal incluso para los poderosos del reino quasi emperador. Sin embargo, su amada discípula lo había ofrecido casualmente a su chon un artefacto tan divino. Solo podía negar con la cabeza, incrédula. Que desperdicio de un tesoro celestial. Mientras tanto, su chon permaneció impasible, con fugaz destello de reconocimiento cruzó a sus ojos mientras fijaba la mirada en su chinga. Debido a su cultivo de la técnica de contemplación divina del chaos, acababa de detectar con agudeza una fluctuación del alma. Hijo divino. En ese momento, su chinga habló nerviosamente. Este objeto lo compré hoy por capricho. Mi intuición me dice que este fragmento de bronce no es algo ordinario, debes aceptarlo. La mirada de su chen se posó en el fragmento de bronce y su expresión se volvió extraña. ¿No será otro más? Una entidad espiritual posada plus comprada por capricho. Las ventajas se acumulan al máximo. Esto es demasiado perfecto. Aunque no podía discernir que era realmente el fragmento de bronce, su intuición le decía. No. Para ser precisos, cualquier cosa en manos de estos niños de la fortuna no era un objeto común. Especialmente algo comprado por capricho. En ese caso, lo aceptar. Su chen lu lanzó una mirada significativa a su chinga antes de responder con indiferencia. Con eso, tomó el fragmento de bronce y lo guardó en su anillo de almacenamiento. Al ver que su chen aceptaba el fragmento de bronce, su chinga sintió una olita de alivio. Hizo una reverencia y dijo. En ese caso, chinga se retirará ahora, para no perturbar el cultivo del hijo divino. Sin embargo, justo cuando se disponía a marchar, su chen la detuvo. ¿Ya que has llegado hasta aquí, por qué no prohíbes mi gran aguila asada? Lo ofreció su chun con una leve sonrisa, señalando al joven rey aguila de alas doradas completamente cocinado. Los hermosos ojos de su chinga se posaron en el joven rey aguila, ahora de un color dorado intenso. Una mezcla de emociones se agitó en su interior y su expresión se volvió vacilante. ¿Asara un joven rey aguila de alas doradas? En todo el reino inmortal central, ¿quién más que el hijo divino que tenía ante él podría lograr tal hazana? Antes de que pudiera hablar, esa voz femenina y fría resonó en su mente. Quédate. La esencia vital de este gran aguila alada dorada es excepcionalmente potente. Consumir la beneficiaria enorme tu cultivo. El corazón de su chinga se conmovió al oír estas palabras. Sintiéndose algo avergonzada, se dirigió a su chen. Entonces chinga aceptará humildemente tu amable oferta. Aunque era la hija prodigio de la familia su, nunca había probado la carne de un gran pan de alas doradas. Y mucho menos la del prodigio más fuerte del plan gran pan de alas doradas, la carne del joven rey pan de alas doradas. Decker que no se sintió tentada seriamente. Su chinga se puso manos a la obra, cortando rápidamente un plato de carne de pan para su chen y unos trozos para ella, antes de comenzar a comer con cautela. Gracias, murmuró su chun con un ligero movimiento de cabeza. Su manera de comer era extremadamente elegante. Hey que Decker que. Este joven rey ping de alas doradas, un prodigio que lavaba la sangre del ping celestial en su interior, poseía una esencia vital verdaderamente adoradora. El cuerpo sagrado primordial de su chun y el sutra del emperador celestial operaron simultáneamente, absorbiéndola vorazmente. Pronto, el joven rey ping de alas doradas fue consumido por ambos. Después, su chinga se levantó para marchar. Parece que esta edad dorada no me dejará del todo aburrido. Murmuró su chun en voz baja, observando la figura de su chinga que se alejaba. Capítulo 29, La reunión de los más fuertes, sobre el reino secreto del emperador demonio.
Quien se atreve a proclamarse invencible? Quien se atreve a proclamarse imbatable? Durante los dos días siguientes, su chen se dedicó por completo a comprender la técnica divina suprema conocida como el dominio invencible. Empoderado por su comprensión desafiante al cielo, su dominio invencible ahora, una vez desatado, podía cubrir cientos de kilómetros en todas direcciones. En un radio de 100 miles, era una deidad, el soberano de las vidas de todos los seres dentro de esa extensión. Ya fuera enfrentándose a un ancestro prohibido o a una animalia antigua. Siempre que el oponente no lo superara en un reino completo, se erigía como una presencia invencible. Con un solo pensamiento, podía aniquilarlos por completo. Este dominio invencible es completamente absurdo. Incluso su chen no pudo evitar murmurar con asombro. Este dominio invencible estaba completamente roto, y ni siquiera el antiguo clan suposia tal destreza que desafiaba a los dioses. Verdaderamente, estaba a la altura de su reputación como el hijo del Señor Supremo. Su especialidad era el absurdo puro. Ahora, su forma física era el cuerpo sagrado primordial, fortificado por la técnica suprema de forja corporal, el cuerpo indestructible del demonio verdadero de las 10,000 tribulaciones. Su alma divina, templada por la técnica suprema de forja del alma, el método de contemplación divina del Chaos, no tenía parangón en su nivel. Su método de cultivo no era otro que el Sutra Celestial Supremo, el Sutra del Emperador Celestial. Incluso sin desplegar el dominio invencible, su chen quería preguntar quién se atreve a desafiarlo? ¿Qué primera generación prohibida? ¿Qué antiguo monstruo? ¿Quién se atreve a venir Moraira? Su chen se puso lentamente en pie, mirando más allá de la ciudad del Emperador Demonio. Toda su forma irradiaba una luz brillante, con una energía vital dorada que brotaba como un ser divino. Una leve premonición es agitó en su interior, el reino secreto del Emperador Demonio se abriría hoy. Rumble. Al mismo tiempo, el suelo fuera de la ciudad del Emperador Demonio comenzó a temblar violentamente. El chi celestial y terrestre sin fin comenzó a hervir, formando una tempestad que se adentró en las profundidades del vacío. Un hilo de poder imperial se derramó, extendiéndose a lo largo de 1000 en un instante, abrumando la ciudad del Emperador Demonio. En ese momento, las aterradoras ondas de choque del poder imperial supremo reverberan, aplastando a innumerables seres vivos. Apareció una fissura espacial completamente negra. Alrededor de la fissura, el espacio se deformó, emanando débilmente una potente energía espiritual. ¿Qué está pasando? ¿Es un terremoto? No. Es el poder divino de un emperador. El reino secreto del Emperador Demonio, dormido durante siglos, está a punto de reaparecer en el mundo. Los prodigios de varias facciones de primer nivel, lejos de verse afectados por el poder imperial, tenían los ojos brillantes de fervor y su intención de lucrar se disparó. ¿Por fin está comenzando? Estoy ansioso por absorber la esencia primordial del antiguo cuerpo sagrado y el alma remanente del gran emperador. Dentro de una posada. Chen Beixian, vestido con un sombrero cónico, permaneció imperturbable ante el adorador poder imperial. Miró emocionado hacia las afueras de la ciudad del Emperador Demonio, riendo siniestramente. En su vida anterior, había sido un poderoso inmortal verdadero. Los emperadores vivos no eran más que hormigas a sus ojos, y mucho menos el aura persistente de un emperador caído. Después de días de profunda contemplación, había abandonado por completo la búsqueda de forjar el cuerpo del Dao del Chaos. El simple hecho de reunir los recursos necesarios consumiría una inmensa cantidad de tiempo. Con el camino hacia la inmortalidad a punto de abrirse, los genios dentro de este reino inmortal no eran pocos. Por lo tanto, para evitar el desastre, decidió apoderarse del cuerpo sagrado primordial antiguo de su chen dentro del reino secreto del Emperador Demonio y devorar el alma remanente del reverendo Pildora. Si lograba consumir tanto el cuerpo sagrado primordial antiguo como el espíritu persistente del reverendo Pildora, estaba seguro de que podría ascender rápidamente a la cima de la joven generación del reino inmortal, abrirse camino hacia la inmortalidad y regresar al reino inmortal. En un rincón sombrío de la ciudad del Emperador Demonio. Yichen se levantó con emoción temblorosa, mirando hacia el patio del hijo divino del clan Su. Apretando los puños, apretó los dientes y declaró. Su chen, una vez que fusion el fuego divino y mi poderamente, te aplastar bajo mis pies. Suplicarás por la muerte, pero no la encontrarás. Los últimos 2 días habían sido absolutamente miserable para él. Desde su derrota a manos de Su Chen, se había estado escondiendo en los rincones sombríos de la ciudad del Emperador Demonio, aterrorizado de ser reconocido. Por lo tanto,
Una ira ardiente se había estado gestando dentro de él, un deseo ardiente de matar a su chen y encontrar alivio. Ahora que el reino secreto del emperador demonio se había abierto, por fin via la esperanza de venganza. Maestro, estos últimos días han sido como caminas sobre hielo fino. ¿Cree que puedo tener éxito en este viaje al reino secreto del emperador demonio? Yi Chen se preguntó en silencio mientras se ponía en marcha. Con tu maestro aquí, no solo tendrás éxito en este reino, sino que te convertirás en el prodigio más brillante de esta misma época. El reverendo Dan declaró con la mayor confianza. Ese simple hijo divino de la familia su no es más que un obstáculo en tu camino hacia la grandeza. Después de todo, mi arte imperial de incineración sobresale en la superación de todo tipo de constitutions. Una vez que fusions con éxito el fuego divino, refinas al hijo divino de la familia su y luego mezclas varios materials. Entonces, tu maestro remodelará su forma y juntos contemplaremos el reino inmortal, alcanzando el dal y convirtiéndonos en inmortals. Al final, la voz del sabio de las píldoras transmite un toque de emoción, incapaz de mantener su compostura habitual. Su razón para ayudar a Yi Chen residía enteramente en el físico innado de su Chen. Necesitaba a alguien que cultivara el arte de la incineración del emperador, fusionara el fuego divino y luego refinara al hijo divino de la familia su. Y esa persona era Yi Chen. El físico sagrado primordial, los usos de espada inmortal, combinados con todo tipo de materials. El reverendo Dan no se atrevía a contemplar los límites de tal potencial. ¿En qué momento de su vida anterior había posado tales conditions? Esta era una mano divina repartida desde el principio, que superaba su existencia anterior. Alcanzar el Dao y convertirse en inmortalidad no estaba fuera de su alcance. En ese mismo momento, en los lejanos cielos sobre la ciudad del emperador demonio. Un joven vestido con túnicas negras, con cuernos de dragón que les sobresalían de la cabeza, se erguía desafiante en el vacío. No era otro que el príncipe dragón de la isla de los 10,000 dragones, Long Outyen. Este príncipe dragón apenas ha llegado y el reino secreto del emperador demonio ya se ha abierto. Parece que mi hermano mayor tenía razón, yo, Long Outyen, soy sin duda alguien bendecido con un gran destino en este reino. ¿Quién se atreve a afirmar que es invencible? ¿Quién se atreve a hablar de imbatibilidad? Solo yo, Long Outyen. Hijo divino del clan Su, serás el primero en ser testigo de la fama de Long Outyen, el primero en hacer resonar el nombre de la isla de los 10,000 dragones. La mirada de Long Outyen lo recorría todo con absoluta confianza. Sencha un profundo desprecio por su Chen. Aunque su Chen había matado al rey Pang joven de las doradas y su nombre resonaba en todo el reino inmortal, eso no cambiaba nada. A lo largo de su vida, Long Outyen nunca había sido inferior a nadie. Aparte su hermano mayor, Long Retin, nadie de la joven generación del reino inmortal central había llamado su atención. Con eso, se transformó en un rayo de luz, disparándose directamente hacia los cielos y sumergiéndose en la figura espacial. Dentro del patio donde residía el hijo divino del clan Su. Su Chen, vestido con una túnica blanca, miró hacia la inmensa figura espacial y murmuró. Por fin, comienza. Ahora que su dominio invencible estaba completo, naturalmente necesitaba algunos sujetos de prueba para medir su poder. Sin demora, su Chen lideró a los prodigios de elite del clan Su, pisando el vacío mientras avanzaban hacia la figura espacial. Su mera aparición atrajo al instante innumerables miradas de todos los alrededores. No podía evitarse. Con la fama actual de su Chen, junto con su carisma supremo, donde quiera que fuera, acaparaba una atención infinita. Su Chen permaneció impasible, paseando con naturalidad, ajeno a todo duelo. Boom. Sin embargo, en ese mismo instante, una torrente de agua negra brotó del río, levando consigo una hora de oscuridad absoluta. Acompañada de una voz de arrogancia sin igual. La edad de oro será gobernada por mí, Ming Tian. Aquellos que me provocan serán asesinados sin piedad. Hoy, conmigo aquí, nadie del antiguo clan Su entrará en el reino secreto del emperador demonio. Al terminar de pronunciar estas palabras, el río se transformó en un joven con cejas afiladas como espadas y ojos estrelados, elegante y refinado, con el cabello negro azabache suelto. No era otro que el heredero de la zona prohibida del río de la oscuridad, el autoproclamado primero de la era, el verdadero ancestro prohibido, Ming Tian. Ming Tian, de la zona prohibida del río de la oscuridad, convoca al hijo divino del clan Su para que encuentre su fin. El Climax está a punto de comenzar. Sigan leyendo, todos. Digan resinas de 5 estrellas con recuento de palabras. También se pueden enviar regalos gratis.
Capítulo 30, no has oído que el cielo nunca cela todos los caminos? Donde quiera que pise este hilo divino, el camino se encuentra bajo sus pies. Las palabras de Ming Tian resonarán en los nuevos cielos, sacudiendo las ocho desolaciones. Una aterradora intención asesina se extendió, congelando el vacío mismo. El cabello oscuro de Ming Tian es agitado mientras un destello frío brillaba en sus ojos negros como el azabache. Recorrió con la mirada a la multitud y ordinó. ¿Dónde está el hijo divino del antiguo clan Su? Acercate rápidamente para encontrar tu fin. Boom. Al caer las palabras. El hora de Ming Tian se agitó violentamente, envuelta en tenues illusions rojo sangre del río Nether. La aterradora prisión de un cultivador del reino de la transformación del dragón de noveno nivel se derramó en todas direcciones. Dentro y fuera de la ciudad del emperador demonio. Innumerables prodigios que se preparaban para entrar en el reino secreto del emperador demonio se detuvieron ante este espectáculo, con la mirada vacilante. El heredero de la zona prohibida del río de la oscuridad, la verdadera primera generación prohibida, Ming Tian. SSS. Está a punto de enfrentarse al hijo divino de la familia Su. Estas dos facciones son verdaderamente enemigas mortales, tan incompatibles como el agua y el fuego. Su propio hermano, Mingdi, pereció a manos del hijo divino del clan Su. Sería extraño que no buscara venganza. Verdaderamente digno de ser la primera generación prohibida, absolutamente dominante. Se atreve a bloquear por sí solo la entrada de la joven generación del antiguo clan Su al reino secreto del emperador demonio. Enviar al hijo divino del clan Su a encontrar la muerte. ¿Se ha vuelto Ming Tian demasiado arrogante? No. Esto no es arrogancia, sino confianza. No es natural que la autoproclamada primera generación prohibida menosprecia los prodigios de esta era? Sin duda tiene motivos para hablar así, ya que su poder por sí solo podría aplastar al hijo divino del clan Su. Imposible. El hijo divino del clan Su acaba de derrotar al joven rey Pong de las Doradas, su fama está en su apogeo. Se encuentra en la cima de la juventud del reino inmortal, ¿cómo podría ser aplastado por este Ming Tian? No sabes nada del terror de los prodigios de la era prohibida. Incluso un prodigio de primer nivel como el rey joven de las Doradas podría ser derrotado fácilmente por cualquier progenitor de la era prohibida, que podría enfrentar solo a días de hielos. Los numerosos prodigios charlaban en una cacofonía de discusiones. Innumerables miradas se posarán sobre los miembros de la familia Su. ¡Qué mala suerte! Los prodigios de la familia Su tenían expresiones sombrías. No habían previsto que Ming Tian apareciera en ese momento para bloquear su entrada al reino secreto del emperador demonio. Maestro, ¿hay alguna forma de que podamos ayudar al hijo divino? Los hermosos ojos de su chinga brillaron con preocupación mientras preguntaba en voz baja. El aura opresiva que emanaba Ming Tian era abrumadora, incluso más fuerte que la que desprendía la segunda secuencia de la familia Su. Por muy formidable que fuera la fuerza de Su Chun, probablemente no tuviera ninguna posibilidad contra Ming Tian. Su chinga siempre había devuelto la amabilidad y nunca había tenido deudas con nadie. Solo gracias al gran Fénix de las Doradas asado de Su Chun había logrado alcanzar el tercer nivel del reino del tesoro divino. Su chinga debía saldar esa deuda de gratitud. Aunque su propia fuerza era débil, totalmente inferior a la de Ming Tian. Sin embargo, en su mente residía un maestro adorador. Ming Tian podía ser un prodigio prohibido, con un poder que desafiaba al mismísimo cielo, pero no era rival para su maestro. Hay muchas maneras, pero crees que con una fuerza tan débil en la actualidad, tu maestro no tiene ningún medio. La fría voz femenina sonaba bastante indiferente. Así que todo se reduce que mi poder es demasiado débil. Al resto, una pizca de decepción pasó por los pálidos ojos azules de su chinga. Había entrenado con la mayor diligencia, pero su fuerza seguía siendo insuficiente. Con un quasi emperador protegiéndolo, aunque no puede derrotar a Ming Tian, su vida no correrá peligro. Puedes estar tranquila. Eres tú quien debe vigilar constantemente tu estado mental. Su maestro pareció percibir la profunda decepción en su corazón y habló con un tono débil. Sin embargo, en el momento en que sus palabras se desvanecieron, Ming Tian, en la distancia, volvió a hablar, con un porte tan majestuoso como el de un antiguo emperador y una arrogancia sin límites. ¿Qué es esto? El estimado hijo divino de la familia Su ni siquiera tiene el valor de enfrentarse a mí? Pero maestro. Las palabras incendiaron la furia en el corazón de su chinga. Este Ming Tian era completamente insolente, no mostraba ningún respeto por su chen.
Los prodigios de la familia su reunidos hervian de ira, pero se mantiveron impotentes, con su frustración a punto de estallar. Sin embargo, las palabras de Ming Tian provocaron el frenesí de los innumerables prodigios presentes. Si el hijo divino del clan su seguía acobardado en silencio, no solo el clan su no entraría hoy en el reino secreto del emperador demonio, sino que su honor quedaría completamente destrozado. El ora invencible que el hijo divino acababa de establecer así viria destrozada. Sin embargo, en ese mismo instante, una voz fría resonó en los oídos de todos. ¿Qué clase de criatura eres tú, que te atreves a presumir de superioridad ante este hijo divino? Boom. Acompañando a esta voz fría y supremamente dominante. La multitud fue testigo de cómo figuras etéreas de inmortales se materializaban desde el vacío. Un rayo de espada de 10,000 zhang estalo, golpeando hacia Ming Tian. Un solo golpe, como para aniquilar toda la existencia. SOES. Las 5 artes divinas, el arte de la espada asesina de inmortales. Un prodigio jadio horrorizado, con la voz quebrada. En medio de las miradas atenidas de la multitud, su chen se erguía, vestido con túnicas blancas sin igual, en equilibrio entre los nuevos cielos, con los dedos formando una espada. ¿Y es esto todo lo que el hijo divino del clan antiguo posee en esta vida? Ming Tian lanzó una mirada fría a su chen, con expresión despectiva. He suprimido mi cultivo al séptimo nivel del reino del tesoro divino. Te meter en igualdad de condiciones y vengar a mi hermano. Boom. Al pronunciar estas palabras. El cultivo de Ming Tian, originalmente en el noveno nivel del reino de la transformación del dragón, cayó instantáneamente al séptimo nivel del reino del tesoro divino. Era un prodigio autoproclamado que desafiaba a la era, un hombre orgulloso. Después de todo, en su época, Ming Tian se había situado entre los mejores, una fuerza casi dominante. Despreciaba la idea de dominar a los demás mediante la mera ventaja del cultivo. Al mismo tiempo, buscaba matar al hijo divino del clan su en igualdad de condiciones, para vengar a su hermano, Ming Di, y proclamar el poder de la zona prohibida del río Ming. Ante el rayo de espada que se abalanzaba sobre el y que sacudía el mundo, la expresión de Ming Tian permaneció serena. Levantó ligeramente la mano y la extendió con un poder mágico creciente. En ese instante, los cielos parecieron abrirse, y un río de agua negra como la pez fluyó, trayéndose directamente el rayo de espada del arte de la espada asesina de inmortales. Boom. Sin dudarlo un instante, Ming Tian levantó la mano. Una lanza negra como el azabache atravesó el vacío, como un feroz dragón negro, lanzándose hacia su chen. Tenía la intención de zanjar la batalla de forma decisiva. De lo contrario, como prodigio celestial prohibido, ¿qué sentido tendría entablar un combate prolongado con su chen? La lanza se lanzó como un dragón, sacudiendo los cimientos mismos del cielo y la tierra. En un instante, surgieron rayos de espada que sacudieron la tierra, amenazando con descargar el cosmos. Un golpe de lanza horizontal hizo temblar el vacío, y los propios cielos cambiaron de color. Habiendo elegido emerger en esta era, lo era todo, forjando una leyenda inexpugnable y invicta. Hijo divino del clan su, hoy recorres un camino sin retorno. El cielo no ofrece escapatoria, la tierra no ofrece refugio. Nadie puede salvarte. Rendit, sentida tu fin y convertit en el capítulo inicial de la leyenda sin igual de este soberano. Ming Tian habló con una voz vasta y resonante que atravesó los cielos y la tierra. Se erigió como un antiguo soberano, observando a la multitud con majestuosa autoridad. La multitud de prodigios presentes se sintió conmocionada por las audaces y grandiosas palabras de Ming Tian. ¿Era este el ora invencible que pertenecía a un prodigio prohibido? Incluso alguien tan poderoso como el hijo divino de la familia su no era más que un insecto a sus ojos? Maldita sea. Los rostros de los discípulos de la familia su se volvieron cenicientos, con el corazón lleno de frustración. Las palabras de Ming Tian estaban claramente destinadas a pisotear a su chen y reforzar su propio prestigio. ¿Un callejón sin salida? Justo cuando Ming Tian mostraba su aura invencible, su chen, de pie en lo alto de los nuevos cielos, soltó una risa fría. Su voz dominante retumbó. ¿No lo has oído? El cielo nunca cela todos los caminos. Mientras este hijo divino dice camina, el camino se encuentra bajo mis pies. Con este hijo divino en este mundo, ¿quién se atreve a afirmar que es invencible? El climax está aquí. Por favor, manténganse al día con las actualizaciones y den algunas reseñas positivas. Hey, regalos gratis para todos, ni más sincero agradecimiento a todos mis benefactors. Capítulo 31, ¿podría ser un rey inmortal reencarnado? ¿Su chinga busca segurlo?
Las palabras de su chun transmission una arrogancia sin límites. Al pronunciarlas, instalarán truenos que sacudirán el cielo y la tierra. Las palabras se convierten en ley. Pero las palabras no deben pronunciarse a la ligera. Ciertas expresiones, una vez pronunciadas, invitan a una inmensa retribución kármica y a las advertencias del propio Tao. Con el presente, quien en esta era se atreve a proclamar su invencibilidad? Los prodigios reunidos mostraban expresiones de total consternación. Tal espectáculo estaba más allá de su comprensión. Entre la élite del reino celestial, no era extraño que alguien se jactara de ser incomparable en esta era. Sin embargo, que las palabras se manifestaran en forma de ley, haciendo temblar el cielo y la tierra y convocando la advertencia del Tao celestial. Su chun era el único capaz de tal hazana. ¿No implicaba esto que su chun poseía verdaderamente el poder para dominar toda esta era? Ante la advertencia del Tao celestial, su chun permaneció sereno. ¿Tenía miedo? En absoluto. Porque había dicho la verdad. Una vez activado el reino invencible, ¿qué joven prodigio de esta generación se atrevería a proclamarse invencible? En un abrir y cerrar de ojos, todos vosotros seríais aniquilados. Este pensamiento despertó algo en su chun. Era hora de poner a prueba el poder divino del reino invencible. Su chun no podía molestarse con la charla ociosa de Ming Tian tenía prisa. Su yuan había entrado en el reino secreto del emperador demonio en el momento en que se abrió, y Chen probablemente había hecho lo mismo hacía mucho tiempo. Esas dos herramientas seguían esperando dentro para brindarles sus oportunidades. No tenía intención de perder el tiempo con las tonterías de Ming Tian. Al instante siguiente, Su Chen permaneció inmóvil con los ojos cerrados, sin hacer ningún movimiento externo. Sin embargo, en su interior, la energía vital se disparó. Su mar de chi dorado hervía, mientras fuerzas misteriosas emergen y se fusionaban desde su cuerpo. Esta era la habilidad divina del dominio invencible. En un abrir y cerrar de ojos, podía aniquilar a innumerables seres a su alcance. Para los espectadores de fuera, su chun simplemente permanecía inmóvil con los ojos cerrados, sin mostrar ningún signo de acción. Esto. ¿Qué diablos? Podría ser que el hijo divino del plan su sabe que este golpe de lanza es imparable y, en realidad, se está preparando para aceptar su destino? Las acciones de su chun dejaron a toda la multitud completamente estupefacta. Habían asumido que el hijo divino del clan Suan tenía alguna carta oculta, de ahí sus audaces alardes. Sin embargo, ahora parecía que la situación no era como habían imaginado. Por alguna razón inexplicable, todos sintieron una inquietante sensación de aprensión. Incluso Ming Tian frunció ligeramente el seno, con expresión de sorpresa. Este golpe suyo, dentro del reino del tesoro divino, salvo los prohibidos y los prodigios antiguos, nadie podía resistirlo. ¿Acaso el hijo divino de la familia su había abandonado realmente la resistencia? Sin embargo, inexplicablemente, una vaga inquietud se agitó en su interior, haciéndose cada vez más intensa. Sacudió la cabeza, reprimiendo esa inquietante sensación. Después de todo, era un autoproclamado genio prohibido de esta era, sin igual entre sus pares. ¿Quién entre los prodigios de esta generación podría igualarlo? No importa. Mátalo. Sin dudarlo, Ming Tian volvió a lanzar su lanza divina hacia adelante. Boom. Dos destellos fríos y afilados como cuchillas se entrelazaron, transformándose en deslumbrantes luces de lanza que se abalanzaron hacia su chun. El llamado hijo divino de la familia su no es nada especial. Ming Tian impugnó su lanza, con expresión altiva y los ojos llenos de desprecio. Maestro, ¿ese el hijo divino fuera derrotado, intervendría usted para ayudarlo? Su chinga, que presenciaba esto, se puso tensa. Su mirada se fijó en su chun, que permanecía de pie con los ojos cerrados en la arena, y su voz sonó urgente. No. Algo le pasa. Esta fluctuación. La fría voz femenina resonó en la mente de su chinga, con un tono cargado de alarma. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, su chun abrió los ojos abruptamente. Dominio invencible, activate. En un instante. Un poder divino inimaginablemente aterrador se fusionó en un dominio extraño, irradiando desde su chun con una intensidad frenética. Donde quiera que tocaba, la existencia misma de todos los seres vivos dependía del capricho de su chun. No solo eso, sino que incluso los dos rayos de lanza de Ming Tian se redujeron instantáneamente a polvo. Todos los seres vivos al alcance del dominio invencible sintieron como se les erizaba el pelo y sus almas temblaban de terror.
Incluso los prodigios que se encontraban en la de distancia sintieron como les brotaba un sudor frío, como es el simple hecho de entrar en este dominio pusiera su propia existencia en manos de otro. ¿Qué clase de poder divino es este? Me siento tan insignificant como el polvo ante el hijo divino del clan su. Mi propia existencia parece depender de su capricho. Adorator. Absolutamente adorator. ¿Qué clase de poder es este? Inculca un miedo profundo en mi alma, más terrible incluso que el poder del emperador interior. Dentro del dominio invencible, innumerables prodigios temblaban de terror, con el alma estremecida mientras gritaban horrorizados. Esto. Incluso Chen Beixian, renacido como un verdadero inmortal, mostraba un miedo absoluto en su rostro. Aunque se encontraba fuera del alcance del dominio, en el instante en que su Chen desató este poder divino, el sudor brotó de su frente. Hay que recordar que, en su vida anterior, había sido un verdadero inmortal en su apogeo. Incluso cuando se enfrentaba a los grandes emperadores de esta era, no sentía el más mínimo temor. Sin embargo, a pesar de ello, cuando su Chen desató esta técnica divina, el sudor frío brotó de él y su corazón tembló violentamente. Entrar en ese dominio. Imposible. ¿Cómo podría existir en este mundo una técnica divina tan desafiante al cielo? Chen Beixian ya no podía permanecer sentado. Su Chen dentro de ese dominio le daba una abrumadora sensación de invencibilidad, como si fuera un dios creador supremo. El último ser que la había provocado tal sensación había sido un rey inmortal sin igual de su vida anterior. ¿Podría ser un rey inmortal reencarnado? Un pensamiento adorador atravesó la mente de Chen Beixian, pero no se atrevió a confirmarlo. Porque era simplemente demasiado absurdo. Inigualable en pensamiento, maestro de todos los seres. Nuor. Las frías palabras de su Chen resonaron en los oídos de todos los presentes. Entonces, levantó ligeramente la mano y señaló con el dedo a Ming Tian. Un poder divino supremo descendió del vacío. Boom! El cuerpo de Ming Tian explotó al instante, su alma divina quedó completamente aniquilada. Ming Tian nunca comprendió cómo había muerto. ¿Cómo podía ser tan diferente de lo que había anticipado al emerger al mundo? ¿No se suponía que esta edad de oro era su era? Con su autoproclamado estatus de prodigio celestial prohibido, ¿cómo podía ser asesinado tan fácilmente? Buenas noticias, realmente compartió el botón con el hijo divino del clan su. Malas noticias, el hijo divino del clan su podía matarlo 99 veces en un solo minuto. Ming Tian se disolvió en una niebla carmesí, desapareciendo por completo de los cielos y la tierra. Destruid. Después de matar a Ming Tian, su Chen no mostró signos de detenerse. Si iba a matar, mataría sin piedad. Su atención se centró directamente en la zona prohibida de Mingyi, no se salvaría en uno solo. Golpeó repetidamente el vacío. Bang! 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 En un instante. Docenas de discípulos de la zona prohibida de Mingyi fueron violentamente aniquilados por oleadas de fuerza misteriosa, reducidos a cenizas. No quedó en una sola moda. Alvara su Chen activar su dominio invencible sin dudarlo un instante, destruyendo al instante tanto a Ming Tian como a toda la zona prohibida de Mingyi. Su chinga, que estaba llena de aprensión, se quedó paralizada en el acto. El hijo divino era así de poderoso. ¿No era eso un poco excesivo? Realmente no había imaginado que su Chen poseyera habilidades tan desafiantes a los dioses. Ahora parecía que sus preocupaciones anteriores habían sido totalmente necesarias. Mientras su chinga se maravillaba del poder divino de su Chen, esa voz femenina y fría resonó una vez más en su mente, aunque su tono era profundamente complejo. Chinga, hace las cosas realmente se tuercen, busca una oportunidad para seguirlo. Este hijo divino tuyo, es bastante, anormal. Si lo siguieras, tu fuerza aumentaría drásticamente. Tus logros futuros superarían con creces los obtenidos siguiendo a tu maestro. Su chinga. Al resto, su mirada se posó en su Chen, y un destello de pensamiento agitó en su corazón. ¿Seguir al hijo divino? Parecía. No del todo descabellado. Capítulo 32, Su Chen, más te evil que el gran dedo celestial de la prisión del páramo y el arte de la espada del carácter de la hierba te resultan útiles. Al presenciar la muerte instantánea del heredero aparente de la zona prohibida del río Nether, el verdadero primero prohibido de la primera generación, Ming Tian, y toda la cohorte de discípulos de la zona prohibida del río Nether. Todos los presentes contuvieron el aliento, con la mente a punto de estallar. Era un demonio autoproclamado sin igual que había dominado la era anterior. ¿Qué así? Era completamente increíble. ¿Era este realmente un prodigio prohibido?
En ni siquiera el joven rey pong de las doradas había tenido un final tan fácil. Masacrar a prodigios antiguos y tratar a genios prohibidos como simples hormigas. ¿Qué clase de existencia aterradora era esta? Entre toda la joven generación del reino inmortal, ¿quién podría lograr tales hazanas? Adorator. Dentro de este dominio, el hijo divino de la familia suya es completamente invencible. El hijo divino del clan suya era incomparable. Ahora, con tal destreza divina otorgada, es absolutamente inigualable. Entre la generación joven del reino inmortal, y son prodigios celestiales prohibidos o monstruosidades antiguas, ninguno puede desafiarlo. Esa técnica divina es verdaderamente aterradora. Cualquiera que entre en ese dominio queda a merced del hijo divino del clan su, tan indefenso como un pez en una tabla de cortar. ¿Qué clase de poder divino es este? ¿Puede existir realmente un poder tan desafiante al cielo en el reino inmortal? Después de esta batalla, el hijo divino del clan su ocupará firmemente el trono como la figura más destacada entre la joven generación del reino inmortal. Los numerosos prodigios presentes quedaron atenidos, encontrándolo totalmente inconcebible. El poder divino que su chun había desatado era simplemente demasiado aterrador. Inigualable en un solo pensamiento, maestro de todos los seres. Un poder divino tan aterrador, ni siquiera un emperador podría crearlo, ¿verdad? Después de matar consecutivamente a Ming Tian y a los discípulos de la zona prohibida del río Nether, su chen parecía una deidad a los ojos de todos. Algunos prodigios incluso sencillan que su chen era el némesis de los prodigios de esta era. No importaba lo brillante que fuera un prodigio, o incluso si se autoproclamaba primera generación prohibida, su chen lo contrarrestaría. Sin embargo, todos entendieron que, después de esta batalla, su chen ocuparía firmemente la cima de la juventud del reino inmortal central. Ni siquiera los prodigios prohibidos que aún no habían aparecido podrían hacer tambalear su posición. A su lado, los prodigios de la familia su se quedaron completamente atenidos, con expresiones de horror. Especialmente su unión y su que intercambiaron una breve y compleja mirada. Así que, este es el verdadero poder del hijo divino, murmuró su que, con el rostro pálido. Solo ahora, al presenciar el auténtico poder de su chen, se dieron cuenta de lo ridícula que había sido su anterior negativa asuntos. Al menos ahora nuestra sumisión es genuina, los hermosos ojos de su unión parpadearon, su mirada rebosante de alivio. Este hijo divino era completamente incomprensible. Su chen se mantenía erguido sobre el vacío, con sus túnicas blancas ondeando. Poseía una belleza sobrenatural y trascendente, como un inmortal caído de los cielos. Aunque parecía gentil, a sus ojos ahora era una deidad descendida de los cielos, capaz de decidir todas las vidas con un solo pensamiento. Después de aniquilar a Ming Tian y a los discípulos de la zona prohibida del río Nether, su chen dispersó inmediatamente su dominio invencible. Incluso cuando se desvaneció por completo, todavía se sentía como en un sueño. Ese poder había sido demasiado abrumador. De ahí en adelante, al enfrentarse a esos primordials prohibidos y monstruosidades antiguas, su chen declaró, Maso es veil rezar para que arts divinas como el gran dedo que encierra el cielo del yermo y el arte de la espada del carácter de hierba resultan efectivas contra vosotros, capax de aniquilaros al instante. Porque ese dado mi dominio invencible, lo lamentarías demasiado tarde. Porque entonces, no solo os enfrentarías a grandes arts divinas como el dedo que encierra el cielo o el arte de la espada del carácter de hierba, sino a la invencibilidad en un solo pensamiento. Su chen levantó la mirada hacia la figura espacial del reino secreto del emperador demonio, con un pensamiento agitando su interior. Las herramientas ya están en su mayor parte en su sitio. Y es hora de comenzar la cosecha. En ese momento, Chen Beixian lanzó una mirada distante hacia Su Chen. Su Chen, como se sintiera algo, giró la cabeza y se encontró con la mirada de Chen Beixian. En ese único intercambio de miradas, Su Chen percibió una antigua sensación de vicisitude en los ojos de Chen Beixian. Este tipo es peculiar. Su Chen entrecerró ligeramente los ojos y su mirada se volvió más profunda. Quizás otros no lo percibieron. Pero debido a su cultivo del método de contemplación divina del Chaos, Su Chen poseía una percepción excepcionalmente aguda de las almas. Aunque Chen Beixian solo estaba en el reino del tesoro divino, las fluctuaciones de su alma eran absolutamente aterradoras. Era muy probable que poseyera un gran destino, al igual que Yichen y Su Yuan. ¿Podría ser un poderoso reencarnado, o tal vez un ser supremo renacido? Especuló Su Chen para sus adentros. Si pudiera utilizar esto adecuadamente, podría obtener otra recompensa. ¿Quién hubiera pensado que tal fortuna podría llegar a mí?
Suchen evaluó a Chen Beixian, como se estuviera examinando carne en una tabla de cortar. Chen Beixian sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal bajo la mirada penetrante de su Chen. Esa sola mirada lo hizo sentir completamente expuesto, como si no tuviera ningún secreto ante su Chen. ¿Podría ser realmente un rey inmortal reencarnado? El adorador pensamiento volvió a surgir en la mente de Chen Beixian. Parece que debo cambiar mi objetivo. Devoraré primero el alma residual de ese emperador. Retiró la mirada con cautela, con los ojos parpadeando. Originalmente, había planeado primero secuir la esencia del cuerpo sagrado primordial antiguo de su Chen dentro del reino secreto del emperador demonio antes de devorar el alma remanente del venerable de la píldora. Sin embargo, la demostración actual de su Chen lo hizo sentir algo inseguro. Primero el dominio invencible, luego esa mirada penetrante de hace un momento. Esto lo obligó a actuar con cautela. Con esa determinación, el poder mágico de Chen Beixian se disparó, transformándolo en un rayo de luz mientras se dirigía a toda velocidad hacia la figura espacial. Dentro del reino secreto del emperador demonio, la oportunidad y el peligro coexisten. Una vez dentro, procederías de forma independiente, no hay necesidad de seguirme. Su Chen apartó la mirada y se dirigió a los discípulos de la familia Su. Su propósito al entrar en el reino secreto del emperador demonio era únicamente enfrentarse a Chen, Su Yuan y los demás. Lavar a estos discípulos con el solo obstaculizaría sus movimientos. Por lo tanto, debían proceder de forma independiente. Los discípulos se detuvieron momentáneamente al oresto, pero rápidamente comprendieron lo que implicaba. Claramente, Su Chen no deseaba lavarlos con él. A decir verdad, dada la destreza de Su Chen, su presencia solo lo ralentizaría. Obedeceremos la orden del Hijo Divino. Los discípulos se inclinaron ligeramente ante Su Chen antes de transformarse en reyes de luz y adentrarse en el reino secreto del emperador demonio. Solo Su Chinga permaneció de pie, con la mirada fija en Su Chen y llena de dudas. En su corazón, se preguntaba en silencio. Maestro, ¿deberíamos ser tan atrevidos como para seguir al Hijo Divino? Confía en tu maestro, seguir al joven amigo Su Chen es sin duda la decisión correcta. Tengo el presentimiento de que, si lo acompañas, las grandes oportunidades que se encuentran en el reino secreto del emperador demonio te incluyen a ti también. La voz femenina y fría resonó en la mente de Su Chinga. Muy bien. Su Chinga apretó los dientes al esas palabras y luego se inclinó ligeramente ante Su Chen. Sus labios carmesíes se separaron suavemente. Hijo Divino, Chinga dice viajar por el reino secreto del emperador demonio junto a ti. Al resto, Su Chen se detuvo abruptamente y se volvió hacia Su Chinga con asombro. ¿Dices seguirme? Tal idea por parte de Su Chinga realmente lo tomó por sorpresa. Según toda lógica. Una niña del destino como ella debería aventurar sola por el reino secreto. Sí. Asintió Su Chinga con determinación, con la mirada fija. Su Chen consideró sus palabras, con los ojos profundos en contemplación. Dentro del cuerpo de Su Chinga, salvo sorpresas, sin duda residía la vieja abuela. En cuanto a Chen, no había duda, el viejo abuelo estaba presente sin falta. Si Su Chinga restreara a Chen en su lugar, lo ahorraría un tiempo considerable. Lo más importante era que Su Chen también sentía una profunda curiosidad, quien resultaría superior, la anciana dentro de Su Chinga o el anciano dentro de Chen. Al pensar en ello, los ojos de Su Chen se iluminaron. Miró a Su Chinga y dijo, excelente. De la casualidad de que tengo una tarea que requiere tu ayuda. ¿Qué podría necesitar el Hijo Divino de Chinga? El rostro de Su Chinga se iluminó con curiosidad. Al entrar en el reino secreto del emperador demonio, busca a Chen, el joven maestro de la familia Yi. Una vez que lo encuentras, avisa y evita que aproveche la oportunidad. La expresión de Su Chen permaneció impasible. Al resto, Su Chinga se quedó paralizada. ¿El Hijo Divino tenía sus ojos puestos en Chen? Al pensar en ello, no pudo evitar sentir una punzada de lástima por Chen. Realmente no podía comprender que había hecho Chen para ofender al Hijo Divino. Primero, había sido derrotado por el Hijo Divino en público y había pensado que había tenido suerte de escapar con vida. No sabía que Su Chen lo estaba esperando dentro del reino secreto del emperador demonio. Chinga no decepcionara al Hijo Divino. Aunque desconoce las verdaderas intenciones de Su Chen, Su Chinga asintió con la cabeza. Para ella, esto representaba una oportunidad de oro para saldar una deuda de gratitud. Así, las dos mayores oportunidades dentro del reino secreto del emperador demonio estaban completamente a mi alcance.
Suchan observo la figura de su chinga mientras se alejaba, con los brazos cruzados a la espalda y la mirada titulante. Capítulo 33, Ruinas Antiguas, Sala de Bronce, Trono Estelar, Arte Demonio Devorador de Cielos. Reino Secreto del Emperador Demonio. Sobre una montaña sagrada completamente negra, Suchen se materializó lentamente, vestido con túnicas blancas. De pie en la cima, miró hacia arriba, con los ojos profundos y pensativos. Con un toque de sorpresa, murmuró. Nunca imagined que el reino secreto del emperador demonio fuera tan vasto. La extensión superaba con creces sus expectativas y se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y sus límites seguían siendo completamente invisibles. Infinitas montañas y ríos se extendían ante él, antiguas tumbas y ruinas salpicaban el paisaje, vastos ríos convergen. El mundo entero estaba envuelto en un gris infinito, salvo por unas pocas estrellas en el cielo que emiten un brillo tenue y débil. Parece que no podré encontrar el rastro de su yuan en breve. Este reino secreto del emperador demonio era peculiar, ya que aparecía en lugares completamente aleatorios. Sin embargo, puedo buscar con mi sentido divino. Murmuró Su Chen con una leve sonrisa. Aunque el reino era inmenso, su espíritu divino, templado por el método de contemplación divina del Chaos, no era una fuerza insignificante. Boom! Cuando sus palabras se desvanecieron, una olida de sentido divino, casi tangible en su intensidad, se extendió. En un instante. Escenas que abarcaban mil li aparecieron en la mente de Su Chen. ¿Qué es esto? ¿Una ruina antigua? A mil li de distancia, una ruina excepcionalmente antigua se materializó al alcance de su sentido divino. La ruina irradiaba una energía espiritual intensamente potente y una sola mirada daba la ilusión de estar experimentando una ascensión purificadora. Los ojos de Su Chen brillaron de emoción ante esta visión. ¿Tropezar con una ruina antigua tan pronto después de entrar? Su suerte era simplemente insuperable. Boom, boom. El chi dorado surgió dentro de él mientras se adentraba en el vacío, elevándose hacia la antigua ruina. Por el camino aparecieron bestias formidables, algunas incluso del reino del tesoro divino, pero ninguna pudo resistir un solo puñetazo de Su Chen. El cuerpo sagrado primordial combinado con el cuerpo indestructible del demonio verdadero de los 10,000 tribulaciones estallaron simultáneamente. El poder absoluto de su forma física era demasiado incluso para que lo soportaran las bestias de sangre pura, por no hablar de estas criaturas ordinarias. En un abrir y cerrar de ojos, Su Chen legó ante las antiguas ruinas. Boom! Rompió casualmente las puertas de bronce y entró con paso firme. Las diversas trampas y formaciones que se encontraron en el camino resultaron ser insignificantes para Su Chen. Con su fortaleza física actual, tales mecanismos no podían causar ningún daño. Pronto, Su Chen entró en un gran salón. En su centro, había un estanque espiritual lleno de un líquido blanco lacoso que emitía ondas de delicada fragancia. El líquido lacoso brillaba con un deslumbrante espectro de colores. ¿Es esto leche del espíritu de la tierra? Los ojos de Su Chen se iluminaron. Leche del espíritu de la tierra. Se trataba de un tesoro celestial extremadamente raro, una preciosidad incluso dentro del reino inmortal central, famoso por su extraordinaria eficacia para purificar el cuerpo físico. En el reino inmortal, una sola gota de leche del espíritu de la tierra tenía el precio de una fuente divina. Todo el estanque que tenía ante él valía al menos cientos de miles de fuentes divinas. Además, era prácticamente imposible de adquirir. ¡Qué golpe de suerte! El corazón de Su Chen se agitó mientras contemplaba el elixir del espíritu de la tierra. Este elixir era absolutamente perfecto para cultivar su cuerpo indestructible de los 10,000 tribulaciones del demonio verdadero. Con todo este estanque, Su Chen estaba seguro de que podría elevar su cuerpo indestructible de los 10,000 tribulaciones del demonio verdadero a 9,000 inscripciones de tribulación. Sin dudarlo un momento, se sumergió directamente en el estanque espiritual. Su Chen activó inmediatamente el cuerpo indestructible del demonio verdadero de las 10,000 tribulaciones. Las inscripciones de tribulación aparecieron en su piel mientras comenzaba a absorber frenéticamente la leche del espíritu de la tierra. Boom, boom. A medida que la leche del espíritu de la tierra se refinaba y absorbía continuamente, una serie de rugidos atronadores resonaron desde el interior del cuerpo de Su Chen. La energía vital dorada surgió, transformándose en innumerables inscripciones de tribulación. En ese mismo momento, a mil li de distancia de Su Chen, en lo profundo del reino secreto del emperador demonio, una antigua sala flotaba entre las nubes. La energía del vacío se remolinaba alrededor de la sala, emanando ocasionalmente una aura antigua.
Así en la sala de la sala, apareció una figura envuelta en un resplandor divino dorado. Nada menos que la quinta secuencia, el rey Santo Menor, su yuan. Aunque el reino secreto del emperador demonio era vasto, no suponía ningún desafío para su yuan. Desde que descubrió el artefacto divino supremo dentro de ese antiguo texto, había estudiado minuciosamente todos los registros relacionados con el reino. Por lo tanto, navegaba por sus profundidades con una familiaridad sin esfuerzo. En cuanto a ese artefacto divino supremo, poseía una confianza absoluta. El emperador demonio fue el último gran emperador de la raza demoníaca, una figura de extraordinaria brillantez. Durante su vida, arrasó toda una zona prohibida de la vida, matando a varios quasi-emperadores con un poder sin igual. Por desgracia, al final no pudo resistir la erosión del tiempo. Cuenta la leyenda que, en la víspera de su muerte, el emperador demonio colocó un artefacto divino supremo dentro de la antigua sala del reino secreto, dejándolo para quien estuviera destinado a encontrarlo. Si consigo ese artefacto divino supremo, no tendrá rival entre la generación más joven y me elevar por encima del reino inmortal. Su yuan levantó la mirada hacia la antigua sala entre las nubes, con los ojos brillantes de emoción. Toda esta información estaba registrada en ese antiguo texto. A decir verdad, su yuan albergaba cierto escepticismo, pero en el momento en que entró en el reino secreto del emperador demonio, sus dudas se desvanecieron. ¿Por qué? Toda la arquitectura del reino secreto del emperador demonio coincidía exactamente con las descripciones de ese antiguo texto. Pronto. Muy pronto. Pronto me apoderar del destino destinado a su yuan. Entonces derrotar a su chun y reclamar el título de hijo divino. Yo, su yuan, soy el único destinado de esta edad de oro. Su respiración se aceleró y su cuerpo tembló ligeramente por la emoción. Con este pensamiento, aceleró, transformándose en un rayo de luz mientras se precipitaba hacia la antigua sala. Media hora más tarde, su yuan finalmente llegó a la antigua sala. Con manos temblorosas, empujó las puertas de bronce. Rumble. La sala de bronce retumbó al abrirse, revelando su interior a su yuan. La cámara de bronce se extendía vasta y ilimitada ante él. Su yuan levantó la mirada. Ali, elevándose por encima, se encontraba un colosal trono estelar. Sobre el trono se sentaba una figura majestuosa. Y esa figura era alta y imponente, vestida con una túnica negra y mística bordada con soles, lunas y estrellas. Se sentaba en silencio en el trono estelar, como un soberano eterno. Aunque desprovisto de cualquier fuerza vital, el aura abrumadora de su autoridad permanecía, inflexible. Incluso una mera pizca de ella hacía que su yuan se sintiera sofocado. Ante esa imponente figura flotaba una antigua tablilla de jade que irradiaba una abrumadora energía demoníaca, en la que estaban grabados 4 caracteres rojos como la sangre. Arte demoníaco devorador del cielo. Y es este mismo objeto. La legendaria escritura imperial demoníaca, el arte demoníaco devorador del cielo. Su yuan miró fijamente la tablilla de jade, con la mirada ardiendo de fervor. El arte demoníaco devorador del cielo, creado por una emperatriz sin igual de la era prohibida, se decía que era absolutamente tiránico. Podía absorber los cielos y la tierra, devorar el cielo y devorar la tierra, refinar todas las cosas del mundo, absorber la esencia primordial de innumerables caminos en el ser y, así, evolucionar hacia un cuerpo del chaos Dao. Después de que esa emperatriz desapareciera, el arte demoníaco devorador del cielo perdió todo rastro. ¿Quién podría haber imaginado que la escritura imperial demoníaca suprema, famosa en todo el reino inmortal, aparecería dentro del reino secreto del emperador demonio? La respiración de su yuan pareció detenerse en ese momento. El arte demonio devorador de cielos, que escritura imperial tan inmensamente preciosa. Si pudiera cultivarla, su poderoso se volvería. Su yuan apenas podía comprenderlo. Sin embargo, sabía que domina el arte demoníaco devorador de cielos lo otorgaría la supremacía sobre el reino inmortal, convirtiéndolo en el joven maestro indiscutible y inigualable. Arte demoníaco devorador de cielos. Yo, su yuan, finalmente me levantar. Su chen, somos testigos de quien es el verdadero elegido del cielo, quien rira al final. La esencia de tu cuerpo sagrado primordial antiguo se convertirá en el alimento para mi ascenso. La expresión de su yuan se volvió frenética. Respiró hondo y avanzó directamente, decidido a apoderarse del arte demonio devorador del cielo. Sin embargo, en ese mismo momento, una voz distante y divertida sonó desde atrás. El arte demonio devorador del cielo. Quien hubiera pensado, su yuan, que tendrías tal oportunidad.
Debo agradecert por guiar este hijo divino hacia ella. Capítulo 34, Aplastando a su yuan, el emperador demonio toma posición. Una sola gota de sangre imperial puede luchar contra el cielo y la tierra. ¿Quién es? Al arrestivos, la expresión de su yuan cambió abruptamente, un escalofrío se apoderó de su corazón mientras giraba la cabeza. Sin embargo, al momento siguiente, sus pupilas se contrajeron bruscamente. Se quedó paralizado en el sitio, con el rostro sombrío. Porque había visto a la única persona con la que menos deseaba encontrarse. Su chin. Al contemplar la figura que tenía ante él, vestida con una túnica blanca, irradiando una luz divina dorada, con su energía vital surgiendo como un arcoíris mientras permanecía suspendido en el vacío, mirando a su yuan como una deidad celestial, su yuan sintió como si hubiera quedado en una cueva de hielo, con todo su cuerpo helado hasta los huesos. ¿Cómo puedes ser tú? ¿Te sorprende ver a este hijo divino? ¿Te ha dejado atenido? Observando el rostro enrojecido y las venas palpitantes de su yuan, su chen habló con una leve sonrisa. No. ¿Cómo puedes estar aquí? Imposible. Absolutamente imposible. Solo yo he visto ese texto antiguo, ¿cómo has podido encontrar este lugar? La compostura de su yuan se hizo anicos por completo, sus defensas se derrumbaron y la rabia le hizo temblar. Su chin parecía una pesadilla que se cernía perpetuamente sobre él, imposible de sacudirse. Había creído que entrar en el reino secreto del emperador demonio le otorgaría el arte demonio devorador del cielo, allanando el camino hacia la grandeza. Sin embargo, nunca imaginó que su chin también aparecería aquí. Naturalmente, te doy gracias a que tú me mostraste el camino. Para seguir el ritmo, despertaste bastante leche del espíritu de la tierra. Su chin miró a su yuan con una expresión de tranquila indiferencia, sacudiendo ligeramente la cabeza con un toque de pesar. Originalmente, había estado dentro de ese antiguo salón, usando la leche del espíritu de la tierra para purificar su forma física y mejorar su cuerpo indestructible del demonio verdadero de las 10,000 tribulaciones. Sin embargo, ¿quién podría haber previsto que su sentido divino, variando el área por casualidad, descubriría la presencia de su yuan? No queriendo perder esta oportunidad que involucraba a su yuan, el protagonista del destino, no tuvo más remedio que concluir apresuradamente su cultivo. Aun así, 1000 inscripciones de tribulación habían despertado dentro de él, casi duplicando su destreza física. Ahora, hace su chen activaba su cuerpo indestructible del demonio verdadero de las 10,000 tribulaciones, aplastará un experto ordinario del reino de la transformación del dragón de noveno nivel con un solo puñetazo no supondría ninguna dificultad. Esto era más que adorador, era incomparable en este mundo. ¿Me has seguido? ¿Has conspirado contra mí? Su yuan apretó los dientes, con los ojos enrojecidos y una expresión feroz. Como no había darse cuenta de que la familia su lo había seguido en secreto y la había tendido una trampa? ¿Qué más? ¿Eso era todo lo que valías? Su chen se encogió de hombres, con tono despectivo. Tú. Al oír estas palabras, el rostro de su yuan se puso verde de furia, con una expresión absolutamente espantosa, mientras un odio y una rabia extremos surgen en su interior. Como quinto hijo divino de la familia su, un rey santo menor, cuando había sido tan humillado? Sin embargo, temiendo la formidable fuerza de su chen, no se atrevió a expresar su ira. Después de todo, incluso el rey pan de las doradas había perecido a manos de su chen. Su yuan no se creía más fuerte que el rey pan joven de las doradas. Su chen, ¿qué estás tramando exactamente? Preguntó su yuan con voz grave, reprimiendo su ira. ¿Tramando qué? Respondió su chen riendo al arresto. Naturalmente, este hijo divino ha puesto a sus ojos en las oportunidades que hay aquí. ¿Por qué haces una pregunta tan tonta? Su chen, has ido demasiado lejos. La ira se apoderó de su yuan mientras rugía, canalizando su poder divino. Ya no podía contenerse más. Este arte demonio que se traga el cielo era su única oportunidad de ascender y domina la edad de oro. Debía aprovocarla a toda costa, nadie más podía reclamarla. En ese momento, su yuan luchó realmente con su vida en juego. Su yuan activó el uso de la mano del rey sagrado. Densas runas se arremolinaron a través del uso del brazo, emanando un tenue aura de poder divino mientras lanzaba un golpe con el puño. Boom! Un rayo de puño atronador rasgó el vacío, lanzándose hacia su chen. Un enemigo derrotado se atreve a atacar a este hijo divino? ¡Qué valiente! Su chen esbozó una sonrisa fría y indiferente. Al instante siguiente, desató directamente el poder de su forma física.
En ese momento, una energía vital dorada surgió como un volcán, amplificada por miles de millones de joules de poder divino. Su chen levantó el puño y golpeó. Simple y directo, sin florichuras llamativas. Sin embargo, la irrupción simultánea de innumerables fuerzas divinas resultó más aterradora que cualquier técnica divina, poseyendo un poder que parecía capaz de destrozar el cielo y la tierra. Todo el antiguo salón de bronce parecía incapaz de soportar el poder de este puño, retumbando y temblando. Boom! Un rugido ensordecedor, como truenos que sobresaltaban los cielos, explotó, y aterradoras fluctuaciones de energía vital sacudieron el vacío. La huela del puño dorado golpeó directamente el hueso de la mano del rey sagrado de su yuan, enviándolo volando hacia atrás, con sangre brotando de su boca. Los huesos de su muñeca se rompieron al instante, la piel de todo su brazo explotó, incapaz de soportar ese aterrador poder divino. Al presenciar esto, el rostro de su yuan se quedó sin color. Tosió sangre repetidamente, con una expresión de total incredulidad. Este había sido su golpe más poderoso, lanzado con toda su fuerza, el hueso de la mano del rey sagrado, su forma física y todo su poder mágico canalizados en él. Sin embargo, aún así no pudo soportar el golpe casual de su chen. Incluso el hueso de la mano del rey sagrado casi se había destrozado. ¿Obligarte? No eres digno. Su yuan, pasarás toda tu vida simplemente contemplando la espalda de este hijo divino. Su chen habló con gelada indiferencia. Al terminar de pronunciar estas palabras, levantó la mano una vez más y la presionó sobre su yuan. Protección del rey sagrado. Al ver que su chen volvía a atacar, su yuan sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal y rápidamente desató su técnica defensiva definitiva. Al instante, se materializó un fantasma del rey sagrado que lo envolvió. Esto no servirá, esto no puede continuar. Los ojos de su yuan parpadearon y su expresión cambió. Miró hacia el arte demonio devorador del cielo y su determinación anterior se hizo más firme. Si seguía enfrentándose a su chen, la muerte era segura. Solo obteniendo el arte demonio devorador del cielo y utilizando el gran talismán de transferencia para huir de ese lugar tendría una oportunidad de sobrevivir. Una vez que dominara el arte demonio devorador del cielo, un simple su chen sería aplastado a su antojo. Al pensar esto, los ojos de su yuan brillaron con fervor mientras rugía. Mi ascenso será imparable. Su chen, cuando nos volvemos a encontrar, te aplastar bajo mi talón. Con esa declaración, su yuan parpadeó y cargó directamente hacia el arte demonio devorador del cielo. Ni co. Su chen mantuvo una expresión fría mientras observaba la imponente figura en lo alto del trono estelar, sacudiendo la cabeza. Aunque era un cadáver, desprovisto de cualquier fuerza vital. Desde el momento en que entró en la antigua sala de bronce, había sentido una fluctuación del alma extremadamente débil. El arte demonio devorador del cielo había echado raíces. Más allá del robo de almas, su chen no podía concebir ninguna otra posibilidad. Al ver a su chen inmóvil, sin mostrar intención alguna de detenerlo, su yuan frunció ligeramente el seno. No pudo evitar preguntar, su chen, ¿por qué no me detienes? Se negaba a creer que su chen se quedaría de brazos cruzados mientras él reclamaba el arte demonio devorador del cielo. ¿Detenerte? ¿Por qué debería detenerte? Este hijo divino destina el trabajo personal. Puesto que estás tan ansioso por entregarme el arte demonio devorador del cielo, simplemente te dar las gracias por adelantado. Su chen miró a su yuan con expresión fría, esbozando una leve sonrisa mientras hablaba. Al oír esto, su yuan sintió que lo ardía el interior de rabia. Si hubiera tenido la fuerza para derrotar a su chen, habría atacado hacia mucho tiempo. Una vez que posea el arte demonio devorador del cielo, utilizar inmediatamente el gran talismán de transferencia para abandonar este lugar. No hay posibilidad de que puedas poner un dedo sobre esta oportunidad suprema. Juró su yuan en silencio en su mente. Boom. 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 Sin embargo, justo cuando su yuan estaba a punto de tocar el arte demonio devorador del cielo, un poder imperial absolutamente aterrador estalló por completo. La imponente figura sobre el trono estelar abrió los ojos de repente. Esos ojos parecían dos agujeros negros, capaces de devorar toda la existencia. ¿Quién se atreve a perturbar el sueño de este emperador? Esta repentina agitación y la abrumadora presión inmovilizaron instantáneamente a su yuan en el suelo, obligándolo a arrodillarse postrado. Ese hilo de poder imperial era verdaderamente aterrador. Una mera pizca de esa presión sería suficiente para hacer explotar en el acto a un cultivador ordinario del reino del tesoro divino. Su chen, sin embargo, permaneció impasible, con la misma expresión.
Esa adoradora prisión no tuvo el más mínimo efecto sobre él. En comparación con su yuan, que se arrodilló temblando en el suelo, la diferencia entre ellos era tan grande como el cielo y la tierra. Una gota de sangre imperial despejada de su resplandor divino se atriba a hacerse pasar por el emperador demonio. Su Chen sacudió ligeramente la cabeza, discerniendo al instante la verdadera naturaleza de esta imponente figura. Si realmente hubiera sido la forma genuina del emperador demonio, por mucho que su Chen desafiara a los cielos, no habría tenido el más mínimo poder para resistirse. Incluso la sangre imperial rebosante de resplandor divino lo habría dejado impotente. La sangre imperial en embida de resplandor divino podría desafiar al cielo y a la tierra. Pero la imponente figura que tenía ante sí no era más que la conciencia propia nacida de una sola gota de sangre imperial despejada de su resplandor divino, evolucionada hasta tomar forma, desprovista de cualquier habilidad divina o poder mágico. En el mejor de los casos, esta imponente presencia poseía solo una diezmolésima parte del poder de la sangre imperialina de resplandor divino. Sin embargo, incluso una diezmolésima parte estaba completamente fuera del alcance de aquellos en el reino del tesoro divino o el reino de la transformación del dragón. Después de todo, esta era la evolución de una sola gota de la sangre de un emperador. Raza humana, ¿huisteis vosotros quienes perturbasteis el sueño de este emperador? Las pupilas negras como el azabache de la imponente figura se fijaron instantáneamente en su yuan, que yacía tembloroso en el suelo, y su voz era fría como el hielo. El uso de la mano del rey santo, efectivamente. Apenas eres digno de que este emperador se apoder de tu recipiente. Al caer las palabras, la colosal figura se transformó en un rayo de luz sangrienta, sumergiéndose en el mar de conciencia de su yuan. Esto ocurrió en un abrir y cerrar de ojos no tuvo oportunidad de resistirse. Boom! Su yuan fue golpeado como por un rayo, y todo su ser se convulsionó. Dentro de su conciencia, la imponente figura se materializó, irradiando su poder imperial hacia el exterior. Su alma tembló violentamente bajo esta aterradora prisión. Abrió los ojos con horror y gritó, no. ¿Cómo puede ser esto? La compostura de su yuan se hizo añicos por completo. Había aguantado todo este tiempo únicamente para obtener el arte demoníaco devorador del cielo dentro del reino secreto del emperador demonio, para vengarse de su Chen, convertirse en incomparable entre su generación y elevarse por encima del reino inmortal. Sin embargo, ahora, antes de poder reclamar el arte demoníaco devorador del cielo, estaba a punto de ser poseído. No estaba dispuesto a ello, pero era totalmente incapaz de resistirse. Solo podía observar impotente como su conciencia se erosionaba gradualmente. Deja de luchar. Este emperador te sustituirá a la perfección, labrando un camino sin precedentes en esta vida para alcanzar la inmortalidad. Esta será tu gloria suprema. Boom! Cuando la voz se desvaneció, la esencia divina de su yuan quedó completamente destruida. Su yuan recuperó la compostura, con una mirada fría y arrogante en los ojos que parecía despreciar al mundo. Sin embargo, en ese mismo momento, la voz de su Chen resonó, rebosante de desprecio. Una mera mota de conciencia nacida de una gota de sangre que perdió su resplandor imperial, y atrevesa la morut emperador. Capítulo 35, La espada del tiempo atraviesa el orgullo del cielo, suspiros de belleza en el camino hacia la inmortalidad. Humph. Su yuan levantó ligeramente los ojos, con el rostro irradiando una fría arrogancia condescendiente. Aunque su chunya era la figura más destacada entre la joven generación del reino inmortal. Pero ahora, este era el reino secreto del emperador demonio, el territorio natal de esta gota de sangre del emperador demonio. Aunque solo era una gota, era la sangre imperial del cuerpo de un gran emperador, que no temía en absoluto a un simple joven advenedizo como su Chen. El hijo divino del antiguo clan Su, portador del cuerpo divino primordial. 2. Tienes la cualificación para seguir a este emperador. Después de escanear los recuerdos de su yuan, la sangre del emperador demonio ya había discernido la identidad de su Chen. En particular, en lo más profundo de esos recuerdos, el profundo temor de su yuan hacia su Chen decía mucho sobre el adorador poder de este último. Boom! Sin decir una palabra, su Chen activó el cuerpo indestructible del verdadero demonio de las 10,000 tribulaciones. En un instante, la energía vital dorada surgió violentamente, y 7,000 patrones de tribulación emergeron de su cuerpo. Miles de millones de fuerzas divinas brotaron de su cuerpo mientras levantaba el puño y golpeaba directamente la sangre imperial del emperador demonio. Estaba ansioso por poner a prueba lo formidable que era realmente esta conciencia, evolucionada a partir de una gota de sangre imperial que poseía apenas una diezmolésima parte de su poder máximo.
Después de todo, seguía siendo una conciencia nacida de la sangre imperial. Aunque se había apoderado de la forma mortal de su yuan, su podería era incomparable con la de los prodigios ordinarios. También necesitaba un campo de pruebas para medir su propia destreza en el combate. La energía vital dorada hervía dentro del cuerpo de su Chen, convirtiéndolo en algo parecido a un dios de la guerra. Su puño golpeó con una fuerza abrumadora, haciendo que toda la antigua sala de bronce temblara. La sangre imperial del emperador demonio bulia con intención demoníaca, su aura asesina era abrumadora y su poder imperial resonaba. Una autoridad imperial tan aterradora aplastaría instantáneamente cualquier cultivador del reino del tesoro divino, o incluso a un poderoso del reino de la transformación del dragón. Solo un prodigio como su Chen, que poseía el cuerpo sagrado primordial y desafiaba el entendimiento convencional, podía ignorarlo. Ofender a la autoridad imperial y sin vida a la ejecución. El emperador demonio dijo miró con ira a su Chen, que estaba ante él, y su voz autoritaria resonó. Boom! Al instante siguiente, levantó la mano y golpeó a su Chen con un golpe de palma. La palma negra, rebosante de energía demoníaca, chocó con el aura del puño dorado. Bang! El vacío tembló en resonancia, y la antigua sala de bronce se balanceó como si no pudiera soportar la aterradora onda de choque. Una fuerza aterradora estalló, como una bestia de sangre pura, enviando al emperador demonio Dishue volando hacia atrás. La expresión de Dishue estaba llena de horror y conmoción. Nunca había imaginado que la fuerza de su Chen superaría con creces sus expectativas. Él era el emperador demonio Dishue. Aunque había perdido por completo su resplandor divino, seguía sin ser alguien a quien un cultivador ordinario del reino del tesoro divino pudiera permitirse ofender. Sin embargo, su Chen lo había enviado volando sin esfuerzo con un solo puñetazo. El poder de la sangre imperial no es más que esto. Su Chen se quedó clavado en el sitio, mirando al emperador demonio sangre imperial con un tono distante, con un destello de decepción en sus ojos. Había creído que la sensibilidad evolucionada de la sangre imperial poseía una extraordinaria destreza en el combate, lo que lo obligó a liberar toda su fuerza. Pero lo había sobreestimado. Después de todo, no era más que una gota de sangre imperial despejada de su resplandor divino. Siendo así, acabemos con esto de una vez por todas. Tras pronunciar esas palabras, su Chen se erigió como una deidad que dicta sentencia desde las alturas. Incluso frente a la sangre imperial de un emperador, poseía una confianza ilimitada. El rey inmortal descendía sobre los nuevos cielos. Su Chen se puso de pie con las manos centralizadas a la espalda, vestido con una túnica blanca. Su cuerpo sagrado primordial latía, su mar de chi dorado se agitaba. Zumbido. El vacío tembló. Detrás de él, emergió una figura majestuosa, envuelta en un resplandor flotante de inmortalidad. Esa figura se sitúa detrás de su Chen, irradiando un poder divino supremo. Un río celestial parecía rodear su cintura, con estrellas antiguas esparcidas como adornos. La extraordinaria manifestación del cuerpo sagrado primordial. Desde que despertó el rey inmortal desciende sobre los nuevos cielos, su Chen nunca lo había empleado. No porque hubiera decidido no hacerlo, sino porque, entre la joven generación del reino inmortal, ninguno había demostrado ser digno de provocarlo para que desatara el rey inmortal desciende sobre los nuevos cielos. Ahora, enfrentándose a esta gota de sangre imperial, su Chen finalmente invocó el descenso del rey inmortal sobre los nuevos cielos. Una sola gota de la sangre del gran emperador merecía parecer bajo una manifestación divina tan extraordinaria. El emperador demonio ha quedado. Tú, una mera gota de sangre imperial, deberías disipar en silencio. No desafies el destino y te afers a la vida. Su Chen dio un paso adelante, con el pie pisando el vacío. De pie, con las manos a la espalda, su mirada era fría y indiferente. Lanzó otro puñetazo, impregnado del cuerpo indestructible de las 10,000 calamidades del verdadero demonio y el poder del rey inmortal descendiendo sobre los nuevos cielos. Boom, boom. Potenciado por el rey inmortal descendiendo sobre los nuevos cielos, el poder de este puñetazo se multiplicó por varias veces. Simultáneamente, la figura ilusoria del rey inmortal detrás de su Chen apretó el puño y golpeó con este mismo puñetazo. Boom, boom. La antigua sala de bronce se estremeció, y sus cimientos temblaron con las ondas de choque del poder divino. El puño divino del fantasma del rey celestial estalló con un resplandor divino ilimitado, envolviendo la sangre imperial del emperador demonio. La manifestación divina del físico sagrado supremió el ataque, haciendo que los tentáculos de energía demoníaca comenzaran a disiparse.
El físico sagrado primordial poesía inherentemente un extraordinario efecto contrarresta en contra todo tipo de fuerzas demoníacas. Bajo la majora de esta manifestación divina, el efecto fue aún más pronunciado. Cuando el puño de su chen se abaixó, la forma física de su yuan explotó en una niebla de sangre. Inmediatamente después, una sola gota de sangre carmesí, que irradiaba un aura de poder supremo, emergió envuelta en luz dorada. Boom! En el instante en que apareció esta gota de sangre, el trono estelar tembló, proyectando una visión. Dentro de la proyección, las nubes oscuras se agitaban, la energía demoníaca se elevaba hacia el cielo y el mundo se sumía en la más absoluta oscuridad. Una figura, casi indistinguible de la penumbra circundante, se erigía entre el cielo y la tierra. Sus ojos negros como el azabache pareciendo agujeros negros, cada mirada capaz de atravesar las edades. La figura era colosal, pero sus rasgos seguían siendo indistintos. De pie con naturalidad, irradiaba un poder divino que sacudía los cielos y aplastaba los cielos. Su chen sabía que este era el último vestigio del emperador demonio dentro de la sangre imperial. El cuerpo sagrado primordial. No. El cuerpo sagrado primordial que ha roto sus cadenas. Una voz autoritaria resonó en la mente de su chen, tenida de sorpresa. Evidentemente. Incluso el emperador demonio encontró inesperado que su chen poseyera el cuerpo sagrado antiguo que se había liberado de sus cadenas. Independientemente de tu constitución, tu presencia aquí significa que el arte demoníaco devorador del cielo te ha elegido en lo invisible. Te convertirás en el heredero de esta era del arte demoníaco devorador del cielo. La voz autoritaria continuó. ¿Es el emperador demonio el heredero del arte demoníaco devorador del cielo de la era anterior? Preguntó Su Chen, levantando ligeramente una ceja. No es así. Este emperador solo buscaba un heredero para el maestro. Puesto que eres el heredero del arte demoníaco devorador del cielo, debes llevar adelante la voluntad del heredero anterior. La aparición del emperador demonio sacudió ligeramente la cabeza y pronunció unas palabras que Su Chen no comprendió. Si alguna vez liga el día en que el cielo estrellado se rompa y los cielos y la tierra se vuelcan, recuerda esto, debes seguir a aquel vestido con túnicas blancas, que se encuentra sobre el río del tiempo, acompañado por el Dao, y que gobierna solo sobre las eras. Estas son las palabras que dijo mi maestro. Recuérdalas bien, recuérdalas bien. Boom. A medida que las palabras se desvanecen, la proyección se disipó y la sala de bronce volvió a la quietud. Su Chen se quedó de pie con las manos entrelazadas a la espalda, contemplando la sangre del emperador demonio mientras desaparecía por completo. Una ola de emoción lo invadió. La espada del tiempo corta incluso a los más brillantes. En el camino hacia la inmortalidad, uno suspira ante el encanto del mundo. Si uno no puede alcanzar el Dao y convertirse en inmortal, todo acabra convirtiéndose en huesos secos. Desapareciendo en el río de la historia. Ni siquiera los poderosos emperadores pueden escapar de los estragos del tiempo. Sin embargo, lo único que lo dejó completamente perplejo fue. Compañero del gran Dao, único árbitro de las eras. ¿Qué diablos significaban esas frases? Aunque estaba completamente desconcertado, Su Chen las memorizó de todos modos. Después de todo, esos conceptos estaban más allá de su comprensión actual. Sin embargo, lo que realmente lo sorprendió fue que el legendario emperador demonio, ese genio sin igual que una vez dominó el reino inmortal, fuera en realidad una mascota. Un emperador como mascota. Su Chen no se atrevía a imaginar lo formidable que debía de haber sido el anterior heredero del arte demonio devorador del cielo. Estos asuntos están mucho más allá de mi alcance. Me centrar en cultivar este arte demonio devorador del cielo. Su Chen fijó su mirada en la tierra de jade con la inscripción del arte demonio devorador del cielo, con los ojos brillantes. Estaba profundamente intrigado por esta técnica. Devorar el cielo y la tierra, absorber el Dao en el ser, evolucionar hacia un cuerpo del Dao del Chaos. Esa incomparable emperatriz de la era prohibida había confiado en el arte demonio devorador del cielo para ascender de la carne mortal a emperatriz, y finalmente romper en el reino inmortal antes de desaparecer sin dejar rastro. Aunque el método de cultivo de Su Chen era el incomparable sutra del emperador celestial. Sin embargo, si pudiera dominar este arte demonio devorador del cielo, nunca más tendría que descender usos, sino que podría devorar directamente la esencia primordial. Al pensar en esto, Su Chen agitó su sentido divino, inundando directamente la tablilla de jade. Al instante, la tierra de jade se disolvió en innumerables escrituras arcanas que se fusionaron con la mente de Su Chen.
Bendecido con una comprensión innata sin igual, su chun domino toda la técnica con una sola mirada. Levantando lentamente la mano, sintió como su poder divino se disparaba. En ese instante, un vortice en miniatura, negro como la boca del lobo, se materializó directamente en su palma. Este pequeño vortice emitía una aterradora fuerza devoradora, como si fuera capaz de tragarse todas las cosas bajo el cielo, consumiendo locamente la materia circundante. ¿Y es esto el arte demoníaco que se traga el cielo? Su chen contempló el vortice negro azabache ante él y asintió ligeramente. Verdaderamente digno de su reputación como la escritura imperial demoníaca sin igual, famosa en todo el reino inmortal, su poder era absolutamente tiránico. En ese momento, un pensamiento cruzó la mente de su chen y apareció una terra de comunicación. Lo barrio con su sentido divino y una sonrisa se extendió instantáneamente por su rostro mientras murmuraba. Así que el abuelo y la abuela finalmente se van a encontrar? ¡Qué alegría tan grande!